ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. എടാ നിങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചോടാ ആരിലും? ഹലോ. ആ ഓക്കെ സെറ്റ്. കണ്ട ചാറ്റ് വന്നണ്ട. പക്ഷെ ഒരു കൊസി ഇട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് വെച്ചായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്ക്. കൊസിയാ അതായത് ആ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ? മാക്സിന്റെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയേ. മതി. ഓ പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി LED ബൾബ് ആയിരുന്നു നല്ലത്. മൈരേ വേണ്ടട്ടാ, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കല്ലേ. ഹായ് മക്കളെ വണക്കം, ഞാൻ ഉങ്ങളുടെ ബെർലിൻ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മറ്റേ എന്തോ സംഭവം, എടാ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 10,000 ഡയമണ്ട് കിട്ടും 25 മണിക്കൂർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. 10,000 ഡയമണ്ട് കിട്ടിയ ഞാൻ ആരാ? ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ട പോലെ ഇരിക്കാന്നാ. എന്തൊരു സംസാരടോ. എന്നാലും മൈക്കോണാക്കാൻ പറയരുത് കേട്ടോ. എടാ Hi guys, regular welcome to stream, no bro, welcome to stream, new gaming bro, welcome to stream, S8UL welcome to stream guys. എല്ലാരും ഇരിക്കണടാ, ഇത്തിരി കാണണടാ പ്ലീസ് റാ, സഹകരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട്. എടാ എനിക്ക് നെറ്റ് ചതിക്കുന്നുണ്ടോ? നിനക്കിപ്പോ ഫുൾ സൗണ്ടിൽ ഇടേണ്ടി വരൂലല്ലോ അതൊന്നും. ഏത് ബ്രൈറ്റ് ഓരോന്ന് കാണിക്കുക. നൈറ്റ് ബോട്ട് 24 മണിക്കൂർ അങ്ങ് ഇടുന്നു. എടാ 24 മണിക്കൂർ പക്ഷെ ഇതിന് ഇടണോടെ EWC തന്നെ ഇട്ടിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ 2 ദിവസം ഇട്ടില്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് വൈഫൈ ഇല്ലാത്തോണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടി. ചാറ്റില് അവന്മാരെ പ്രൊഫൈല് കാണുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? കാണാതെ ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല ഡിലേ ഒന്നുമില്ല പോടാ, ഒരു ഡിലേ ഇല്ല മോനെ, നീ മിണ്ടല്ലേ. ഇതൊക്കെ നൈറ്റ് ബോർഡിന് മോഡ് പവർ കൊടുക്കുന്നോ? നൈറ്റ് ബോർഡിന് മോഡ് കൊടുത്തില്ലേ ഞാൻ? ഇതാരെടുത്ത് മാറ്റി നൈറ്റ് ബോർഡ്? പുതിയ നൈറ്റ് ബോർഡാ? ഓൻകൊക്കെ അത് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? ചുമ്മാ കിടക്കട്ടെ, കത്തി കിടക്കട്ടെ. നൈറ്റ് ബോർഡ് അല്ലടാ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം, വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഇന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ലടാ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുറച്ചൊക്കെ ഡിലേ സഹിക്കാം. എന്തിനാടാ തന്നെ എല്ലാതും ഓഫ് ആക്കിട്ടിരിക്കുന്നു? എല്ലാതും അങ്ങ് ഓൺ ആക്കിട്ട് എന്താ പൈത്യോ നിനക്ക്? ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്കിരുന്ന് കാണാം. നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, ഇതിരുന്ന് കാണുക, ഇതിന്റെ റിവാർഡ് അങ്ങ് വാങ്ങാം. And then, if we're talking Freefire, what we've got going on our stage today, it is the survival stage. This is what it all is. മലയാളത്തിൽ വേണോ? ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ഡിസ്കോർഡിൽ ക്യാമറ. ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല മലയാളം പറ. എടാ മക്കളെ, ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഫൈറ്റിംഗ് കിടിലുമാണ്, എല്ലാവരുടെയും അടി. അതായത് M590യുടെ പവർ ആണെങ്കിലും വുഡ്പെക്കറിന്റെ അടികളാണെങ്കിലും കിടിലുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. We'll have to wait and see. I can't wait to get into it. Welcome back to Freefire at EWC26. Yes, let's go. A lot of surprises, as I was saying earlier on. But now, എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഓണാക്കി ഞാൻ 10-20 ക്യാമറ കൊണ്ട് നടക്കില്ല. My name is the 7UG. I'm the studio host, and I'm joined by താങ്ങി തരും. എനിക്കുള്ള കൂട്ടുകാരന്മാരല്ലേ. Excited for the super duper. Honestly, this is actually the most exciting stage for me because this is where we'll see the true fight happening. നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ലൈവ് നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ വൈഫൈ നമ്മളൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. 2 days they had some rest. In total they had 12 matches, but today it's just gonna be straight 10. And while you're at home watching, make sure you check out the Esports Foundation Creator Program. There's gonna be a QR code that's gonna show up at some point. You can actually earn rewards. And you might end up getting interviewed by us. അപ്പൊ OBC ഓണാക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ ലൈവ് കാണണ്ടായിരിക്കും. Ready to join co-stream. And maybe you'll also get interviewed. And while you're at it, check out the EWC website and the app and put in your predictions because
ഞങ്ങൾക്ക് കാണൂല. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുന്നില്ലേ? നിന്റെ ഫേസ് കാണൂലല്ലോ, അതില് ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. സങ്കടായി. ബ്രൈറ്റ് ഇത് ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. Right. It's not just for one person. It did say and prices, to be fair. And for all the Free Fire lovers out there, we do have a new mode. എനിക്ക് കുറച്ച് വ്യൂസ് സെറ്റ് ആയി തരണം, കുറച്ച് ലൈക്ക് സെറ്റ് ആയി തരണം. ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് വ്യൂസ്, ഷെയർ, സബ് എല്ലാം സെറ്റ്, സബ് ഉണ്ട്, സോറി, വ്യൂസ് ലൈക്കും സെറ്റ് ആക്കി തരണം നിങ്ങൾ. It's something that I'm going to be trying. I don't know if I'm going to. ഇതെന്താ ഫുട്ബോൾ? അല്ലാ, I'm hoping that I do. And ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അളിയ, you would absolutely destroy me. Yeah. I think it's very exciting because it's also the Ali, FIFA Ignis World ഒരു ഗോൾ Cup, അടിച്ചേട്ടാ. right? So it's right on theme and I'm so excited to try this new mode. That's right. I mean, for Free Fire, this is going to be an exciting mode. At least I might have a higher chance against you. റൊണാൾഡോന്റെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓൻ എന്തേ? സത്യം റൊണാൾഡോനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗോൾ അടിപ്പിക്കാനുള്ള So true in basketball too, apparently. റൊണാൾഡോ. Neptune, you know what? All set guys. എല്ലാരും സെറ്റ് ആക്കി തന്നേ പറ്റൂ പ്ലീസ്. എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ്. Oh yeah. Yes. Because എന്തെങ്കിലും റിവാർഡ് കിട്ടിയാ കിട്ടിയ. sometime now. But I haven't played this kind of mode yet, so I'm really looking forward to it. അളിയാ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള 3 ടീമിന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോടാ. ഇന്ത്യ ടീം 3 വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മാച്ച് മോനെ. I like the way you think. Yes. നല്ല ക്ലിക്ലാഞ്ചി മാച്ച് ആയിരിക്കുന്നു. പൊളിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. ബെർലിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞങ്ങളെ അർജന്റീനന്റെ കളി കിടിലായിരുന്നു. ഒന്നും പറയില്ല, കിടിലം കളിയായിരുന്നു. മുമ്പത്തെ അവരുടെ ഉള്ള കളിയും കിടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോകാത്ത ഒരേ ഒരു കളി ഈജിപ്തും ഇപ്പോഴും പറയാ, ലൈക്കും സബ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, വ്യൂസും ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ കളയും. ലൈക്ക് വ്യൂസ്, സോറി, അർജന്റീനയുടെ കിടില കളിയൊന്നും ഉമ്മ. ഫൈനലും അർജന്റീനയ്ക്ക് തന്നെ കപ്പ്, വേൾഡ് കപ്പ് ഈസ് അർജന്റീന. Guys, let's go guys. ഷോട്ടോ ടീം ഞാൻ നമ്മളെല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ഇന്ന ആളൊന്നുമില്ല. എടാ, ആരെയും കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ആരറിയില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. ഞാൻ മറ്റേ ചെങ്ങായിന്റെ ഇന്നലെ നല്ലോണം സംസാരിച്ചില്ലേ, കണ്ടാ, കുറ്റം പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂസ് അങ്ങ് പോയേനെ. ആര് കുറ്റം പറഞ്ഞ അളിയാ, ഇന്നത്തെ കളിയാണ് കളി. ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാളം കമന്ററി ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറയാം മലയാളം കമന്ററി. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണേ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. മലയാളം വേണോ കമന്ററി? ഞാൻ പറയാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് മലയാളം കമന്ററി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ, ഞാൻ ചെയ്തു തരും. റൈറ്റ്, ഇന്ന് കിടില കമന്ററി. ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരൻ, നീ മറ്റേ 11 IM വിജയൻ. ഞാൻ ദിലീപ് എന്ത് കമന്ററി ബോക്സിൽ ബെർലിൻ അല്ല ദിൽഫർഷയും അവന്റെ തന്തയുമായ ദിലീപും. ഗിൽഡ് ഗ്രൂപ്പില്ല ബെർലിനേന്ന്. ഗിൽഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല, അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. എല്ലാം സെറ്റ് ആകണം. നമ്മൾ ഗിൽഡ് ഒന്ന് പണിയാൻ പോകണം. നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കൂടാതെ 2 teams have a chance ഉള്ളൂ. Bro, I am Foisa fan. Bro. Foisa അർജന്റീന. അന്തറ ലൂണാപ്പി. മലയാളം കേൾക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ കളി ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ പോയി പാന്റ് എടുത്തിട്ട് ബ്രൈറ്റ്. അതാകുമ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാടിയെങ്കിലും കളിക്കാം. മുണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കൊലകൾ കാണും. പിള്ളേര് വന്ന് let's go. ഇതാണോ മറ്റേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, ഇതേത് GD എന്ന് പറയുന്ന ടീമാ? എല്ലാം ടീമുകളല്ല. വസൻ ഉണ്ടോ ഇതില്? വസൻ ഇപ്പൊ വരും. ഇതാണ്ടേ ഇതാണോ? ഇതിലേതാ വസൻ? ഇതോ അതാണോ? അല്ലല്ല, ഇതല്ല വസനൊന്നുമല്ല. ഞാൻ വസന്റെ ടീം. Today it must be a hard day for you guys, but was a time for you guys to ഈ കൊട്ടകൾ ഇന്ന് DC വലിച്ചിടാൻ പറയുന്ന കൊട്ടകളോടാ ബ്രോ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. സ്ട്രീമർ VC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു VC ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരിക്കാണ്. വേണ്ട അലപ്പം. എന്നിട്ട് അവരും കൂടി പറയും ഷോട്ടു ഇത്രയും നേരം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ? തെറിയൊന്നും വിളിക്കില്ലാരും. സത്യം. ഞാൻ എന്നെ കിടിലം പ്ലെയർ കേട്ടോ ബ്രൈറ്റ്. We can surprise in first match only, Kalari.
For real? Yes. Do you ബ്രൈറ്റ് guys നീ have എന്റെ any സ്ക്രീൻഷോട്ട് അളെ കണ്ടോ? പുള്ളി ഇവരൊക്കെ കലാകാരിയാണ് ഗില്ലോട്ട് കളിക്കുന്ന. Study a little bit more? കലാരി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഇവര് കലാകാരിന്ന്. Playing against you today, that's going to be a threat for you. നമ്മളൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെർമൂഡയില്. Team secret. Ooh, can you tell us a little bit more? Why? Like they have good firepower and they can give us good competition. എന്താ ചോട്ടു? Okay. First, to finish the interview because I know 3 ചോട്ടു എന്റെ സ്ക്രീനില്. in a mood for preparation. That I wanna know. So, കളി തുടങ്ങിയ മോനെ ഇവിടെ കിടന്ന് മലയാളം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ചിലപ്പോ ഇല്ലടാ ബ്രൈറ്റ്. are you guys gonna finish it? കളി തുടങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് ഇവര് എന്തിനാ പറയണത് നിനക്ക്? Okay. ഞാൻ മറ്റേ ത്രീയോ? Yes. ദുന്ന ആസിതാത്തല്ലേ? അളിയ കോൺഫിഡൻസ് ആളിയാ ഷോട്ടോ. Doing good, doing well during the matches. ദുന്ന I'll see you soon. ആസിതാത്തല്ലേ? അസാദില്ലടാ വീട്ടിലില്ല. ഓ കപ്പിൾ കമന്ററി അടിക്കായിരുന്നല്ലേ? ഏയ് Yesterday when ഞാൻ അമിത് ഭായ് ആയി. doesn't happen today. Hopefully it's a completely different scenario. But them saying എന്താടാ അതിനൊരു കുറവ്? in third place. അമിത് ഭായ് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാത്തോണ്ട് പെണ്ണ് വേണമെങ്കിരിക്കേ. Just back there smiling. ബോക്സിൽ ഡെംബെലെ ചിൽ ഡെംബെലെ. Can they do it? അളിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോട്ടോ ആണ് ഇന്ന്. ഷോട്ടോ TG മാഫിയ ഇവരൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെ കളിയും കണ്ടു. ഡെംബെലെ മിണ്ടേടാ ഫുട്ബോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇതാക്കി. എനിക്ക് മറ്റേ പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടായി. Look, if we can take it to the performance ദുന്ന മോഡറേറ്റർ റോൾ തന്നെ അതെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. sort of gave it all they had. We saw വല്ല മറ്റേ വെള്ള കളർ ഡ്രസ്സുള്ള പെണ്ണ് കൊള്ളാം. like an edge hunting team and കപ്പേള was where they had their downfall and they weren't able എടാ വ്യൂസ് സെറ്റാക്കി തരണേ ജോസ്. എനിക്കില്ലേ നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചാമ്പും. to capitalize on Wait. more eliminations and more points. They need ഒരു to ബോട്ട് വെച്ചിട്ട് എടാ ലൂണാപ്പി വ്യൂസ് ഐനിയുടെ വ്യൂസ് നീ കുറച്ച് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി താ. because they need to do something crazy. ബോക്സിൽ ഡെംബെലെ 10K വ്യൂസ് ആക്കണം എനിക്ക് കളിയാ. 10K വ്യൂസ് ആക്കണം. Actually, that Oh. is difficult for a team as well. Who are really ഒരു 50 സ്ട്രീക്ക് അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 1K പോലും കയറി. എടാ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിപ്പോ 10K ആക്കി തരണം. പറ്റൂലേ? ഇവനാണ് സർവർ മ്യൂട്ട് കൊടുക്കണ മാക്സിനി. എനിക്കന്നോടാ. It's getting tough right now, tougher and tougher. Ah, okay. It's a good thing as well that we've eliminated not really, removed the top dogs out of the competition. So it might be easier for them to make it through right now. And I do agree ഇവർക്ക് Freefire കളിക്കാൻ അറിയാമോ? bit in Kalahari because at this Berlin? game they really എടാ ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? in that map the first time. ഇല്ല. ഇപ്പൊ മിണ്ടായി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാ. അപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കും എടാ PSI സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ഡേ. ടീം വിറ്റാലിറ്റി വിസസ് ടീം ഫാൽക്കൺസ്. ടീം വിറ്റാലിറ്റി വിസസ് ടീം ഫാൽക്കൺസ്. ടീം ഫാൽക്കൻസിന്റെ ഇതുവരെ ഷോർട്ട് ഫോം പറഞ്ഞേ. But I don't think that's the one that Really? Lace, I know you've been keeping a close eye on Falcons. What Bright, can they do to make it in the top? ബീച്ചസ് Well, I mean, this തെറി വിളിക്കല്ലേ ഗ്ലീറ്റേഴ്സ്. ഇവനെയൊക്കെ പേടിയാണ്. ഇവനൊക്കെ വാ തുറന്ന തെറിയെ പറയും 15 വയസ്സുള്ളവനൊക്കെ. survival round. ഇവോസ് അളെ ഇതെന്താ ഹൈലൈറ്റ് ഫാൽക്കന്റെ അല്ലേ? ഫാൽക്കന്റെയും ഇവോസിന്റെ ഫൈറ്റാ. And this is above Vitalia. Vitality, Lion as well. However, when Alaya. they struggle is their placement. അല്ലാ വിറ്റാലിയല്ല വൈറ്റാലിറ്റി. വിറ്റാലിറ്റി വിറ്റാലിറ്റി Achieved about വൈറ്റാലിറ്റി. ഫാൽക്കൺ പീന വിറ്റാലിയ എന്തോടാ വിറ്റാലിറ്റി ഫാൽക്കൺ പീന നിന്റെ വിറ്റാലിറ്റി സൈബങ്ക് ദിക്സ് ജോയിൽ കോജ വൈറ്റാലിറ്റി മതിയാളി EVOS try. 69 points is what they had there. So Nice. Commentary പറയുന്ന സെക്കൻഡ്. Nice. Wow, amazing. Wow. Aliya. It's not going to be from placement unless they can pull out something crazy. ഉള്ള വാളെ കാണല്ലോ. It's only time. എടാ ഇത് ലീഗ് റൂം ആണ്ട്രാ കിഴങ്ങ. That wants to make sure they're also consistent. Team vitality. Yeah, but I have to agree Team with vitality. Spurs. I mean, finishing 5th without any booyah, that is quite impressive. I mean, 124 elimination points, and mind you, elimination points. സോരടാ ദുന്ന ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറന്നു. ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കട്ടെ. ഇവന്റെ സംസാരം ശരിയാവില്ല. Two snipers, right? But something isn't working. മാക്സിനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇവന്മാരെയൊക്കെ.
yesterday. I mean, something was definitely changing on the second day. The total points average elimination ഇതാരുടെ ടീം ഫാൽക്കൺസിന്റെയും വിറ്റാലിറ്റിയോ എടാ 169 163 ഞാൻ അതാ ഇന്നലെ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് തുന്നാ. എന്താ ഒരേ പോയിന്റില് രണ്ട് ടീമും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കിടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചത്. അത് ഇങ്ങനെ KD നോക്കുക ഇതൊക്കെ നോക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡാമേജ് പക്ഷേ കില്ല് കൂടുതലുള്ള ആളാണ് താഴെ. പ്ലേസ്മെന്റ് കാണൂടെ അവർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ അവരായിരിക്കും രണ്ടാമത് കയറി വന്നത് മനസ്സിലായ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നവരെക്കാളും താഴെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ശേഷം മറ്റേവർക്ക് ആ പോയിന്റ് ആയത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റി വിട്ടു കമന്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സ്റ്റോറി ഇന്ന് എന്റെ +1 റിസൾട്ട് ആണ് എപ്പോ വരും ഒരു പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ ജയിക്കാനെന്ന് അള്ളാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രശ്നമാകൂടാ ടീം തോക്കും സ്റ്റോറി ഇട്ടോ ഇല്ല ഇൻസ്റ്റ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോറി ഇടും എടാ വൈബർലോക്കിൽ ഇട്ട ഒരു 4 വ്യൂസ് എങ്കിലും കേട്ടടാ how to counter that. But speaking of counter, you were talking about numbers, the stats, right? So team is elimination heavy. Team Vitality who is more on placement heavy. So and one thing is എടാ ബ്രൈറ്റ് നീ സ്റ്റോറി ഇടടാ ബ്രൈറ്റ് they also placed fifth from ഇല്ലണോ I guess the fire 1K വ്യൂസ് 101 റെഡീം കൊടുന്നു അത് പൊളിച്ചേട്ടാ ബെറു ബൂയക്കാണ് പ്രിയോറിറ്റി ബൂയക്കും പ്രിയോറിറ്റി What kind of star are we expecting? Powered by play Kidia City is harnessing the power of play to inspire the next generation of gamers creators at the champions. I think they're still doing going for that elimination points, playing it a little bit more safe because that's what happened on this. Hi bro, welcome to stream bro. Hi bro. More strategically, and I think that is the right way to go because once again, it's the survival stage. We have 10 games, so they need to. Hi bro, the channel parada. Yeah, I mean, if we look at Da varda vilikkunara. Elimination heavy, that's what's been their strong suit, and they're going to come out the gate swinging hard because in the first group stage. നമുക്ക് ഇന്ന് കാശ് കളിച്ചാലോ കാശ് കൊണ്ട് കളിച്ചാലോ എന്തോന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും റെഡിയും കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ എന്തോന്ന് പറയണ നീ രാത്രി തരുന്നുണ്ട് അളിയ 25 സെക്കൻഡ് കൂടാ ടീമുകൾ വരും ഇപ്പൊ ഓരോ ടീമുകൾ വെച്ച് വരും ഇപ്പൊ ഓരോ ടീമുകൾ എടാ നീ ഒന്ന് ഇതിരുന്ന് കാണാ ബ്രൈറ്റ് ആളിയാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ വസനെ കാണിച്ചാട്ടെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് എടാ തുന്ന ആ ഉദ്ദേശിച്ച സീരിയൽ ബിഗ് ബോസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആവൂലേ അങ്ങനെ ആക്കാനാ പെട്ടെന്ന് വണ്ണിടറാ തുന്ന എന്താ നിനക്കൊക്കെ സത്യം ഓക്കെ ടീമിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ One failed elimination, one wrong turn, one incorrect decision could cost you your place at the Esports World Cup. But Barney, we have to forget about yesterday because today all the points are reset and it's just about these 10 games. So no time to wait anymore. I think it is time to introduce our teams. Starting. ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ വന്നായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അറിയാം മനസ്സിലായി മറ്റേ ഞാൻ അത് ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ മാറ്റി വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് കളിക്കണ ഫോണോ കൊടുക്കണ ഫോണ് തന്നെ ഐഫോൺ ഉണ്ടാ അവിടെ കളിക്കുന്ന ഫോൺ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഷൂട്ടോന് ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്തോലല്ലേ ഇറങ്ങി കാണൂലടാ അത്രേ ഉള്ളൂ DRL Soldiers Aurora Gaming Aurora ഇതാണോ സന്ന
അല്ലല്ല പോയി ഇപ്പൊ വരും വസനയൊക്കെ ഇപ്പൊ വസന ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഇന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വസന ക്വാളിഫൈ ആയതാ ശരിയാ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ആരുടെ ടൈം ഔട്ട് കൊടുത്ത് S8UL Esports. SOL അതിന്റെ അമ്മാൻ അതിന് ഇരുന്നല്ലേ കളിക്കുന്ന എന്തിനു നമ്മളെ പോലെ ആരോഗ്യമൊന്നും സത്യമല്ലേ അത് ശരിയാണ് ഡ്രസ്സേ ആളെയാ ടീം വിറ്റാലിറ്റി യെസ് ഇന്നത്തെ കളിയാണ് മെയിൻ ഇന്ത്യക്ക് നാരക സെൽറ്റ ടീം ഫാൽക്കൺ അളെ ഉമ്മര് കിടിലല്ലേ കളിയാ വസന്നെ ഇല്ല മോനെ വസന്നയൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ആയി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമാട്ടെ ഞാന് മുമ്പില് റൈറ്റ് സൈഡില് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം ഏതോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമാ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന നമ്മളൊന്നും കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റൂല കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോലും പറ്റൂല കളി കണ്ടിട്ട് പറയാം ഒന്നും പറ്റൂല നമ്മള് പറ്റൂല നീ പറ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ പറ അവര് മറ്റവര് കലാരി എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഫാൽക്കൻസിനെ പറഞ്ഞു ഫാൽക്കൻസിനെയോ ഇന്ന് സോള് നല്ല കളി കളിക്കും മോനെ നോക്കിക്കോണേ ഏതല്ലേ സീൻ ഈസി ബൂയാ I think pressure creates diamonds. We are not afraid of pain here. So we are not afraid about anyone. Final എന്നാ പറഞ്ഞേ നാളെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് അപെക്സ് അടിക്കും ഷുവർന്നോ ബ്രോ അപെക്സ് കലഹരിയാണ് ബ്രോ കലഹരി ഓരോ ടീമിനും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെങ്കിലും സംഭവിക്കാം That's our main goal. Finally കേറുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള goal. We have to work harder and this level winning only the game is not enough. Need keep practicing so that എല്ലാരും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ First map LYON Games King gonna take it. Let's watch the game, bro. ആ സ്പിന്നിങ് വീല് ഇന്നലെ ജയിച്ച ടീം ഇന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ആ ടീം വന്ന് ഞാൻ Survival stage is now officially underway. 12 teams with their Tash Bunny Husky will be able to take it into tomorrow's grand finals. Yep, where we do have our grand finalists already waiting. They will be taking a break today. But as we know that survival stage is not going to ഇന്നലെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബൂയി അടിച്ച അപെക്സ് out of the server. നോക്കാം നമുക്ക് കളി കാണാം പിള്ളേര് ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ചെക്കന്മാര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിലാ പിള്ളേര് Most of the Titans have made it to the grand finals, but there's only limited slot from the group stages. We have Team Falcons, our reigning club champions. ഹോണറിന്റെ ഫോണാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഹോണറിന്റെ ആണോ IQOO കണ്ട കയ്യിൽ IQOO എന്നാ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നോക്ക് ഓരോരുത്തന്മാര് പറയുന്നത് മണ്ടന്മാർ
a lot of people. ഓണറാ തോന്നുന്നു തുന്നോ. എല്ലാരും 2 ഫിംഗറാടാ. ബംഗ്ലാദേശ് ഓണർ തോന്നുന്നേ. IQOO അല്ല അത്. ഓണറാണ് ക്യാമറ ഇട്ടാ വട്ടത്തില് ഓണറോ. എടാ ഒരു അബദ്ധം എല്ലാവർക്കും പറ്റുമല്ലോ മോനെ. ഓണറൊക്കെ അവിടത്തെ നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചാത്തൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചേരും. നല്ല സാധനമായിരിക്കും മോനെ. ഒരു ഓണറിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ വീട്ടില്. അതൊക്കെ ചാത്തൻ. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓണാവൂല, വൈഫൈ ഓണാവൂല, ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാവൂല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഫോൺ ഓണാവൂ നിന്റെ? ഫോണാണാവും. കോണർ സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ്. ഈ TR കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ മേടിച്ച് വെക്കുമെന്ന്. ഇല്ലില്ല, മേടിച്ചൊന്നും വെക്കൂല, കൊടുത്തു വിടും അവർക്ക്. അവർക്ക് കൊടുക്കും. അത് ലാനിവന്റ് അങ്ങനെയാ, ഫോൺ കൊടുത്തു നമുക്ക് പോവല്ലേ ബ്രൈറ്റ് കളിക്കാന്. ഫോൺ കൊടുക്കുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 1 lakh അടുത്ത് പ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന്. പോടാ, ഹോണർ മാജിക് 8 Pro ആണെന്ന്. ബ്രൈറ്റേ ഹോണർ മാജിക് 8 Pro. മാജിക്കുള്ള ഫോണൊക്കെ കിട്ടില്ല. ഇവൻ എത്ര വരില്ല? അതാ ഞാൻ നോക്കുന്ന. 10 പേരിലോട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ഫോണിൽ ചെറിയ പിള്ളേരാണ് വളരെ കൂടുതലിട്ട് കളിക്കുന്നത്. വലിയ പിള്ളേരൊക്കെ 2 പേരിലും മതി. ചാടി ഇവർ 2 പേരിലോട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ഓർഗാണോ 400 രൂപ. This year is unlimited with an extra 10 point added to the threshold. We could go beyond 10 matches if it really comes down to it, which means that the teams who are playing 10 matches in a day for the first time, they are going to be put to the test. It's no longer just a sprint, it's a marathon. Phone check ചെയ്യുന്നില്ലേ? Their wits throughout the entire day. Yeah, and on top of that as well, when you are going about it, right, the stamina, there are some teams that do better, as maps go by. I think we saw that happening to Twisted Minds, where they went completely nuclear to പല്ല് കാണിക്കുന്നു. ഫാൽക്കൺ പീനടാ എല്ലാവരുടെ ഫോണിന്റെ ബാക്കിൽ അവരുടേതായ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാ. അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരൊക്കെ എഴുതി ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ഈ ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാൻ വന്ന ടീം വേറെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ടീമിനെ കൊല്ലു. മനസ്സിലായില്ല. ടീം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന 3 ടീമിന്റെ അപ്പൊ 2 പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ആയാല് കൊല്ലോ അവന്മാരെ. പിന്നെ കൊല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെ പറ്റൂല. ബ്രൈറ്റ് പട്ടിത്തലയിട്ട് എന്നാ പോണേന്നാ ബ്രോ? അടുത്ത 2030 കാണും ബ്രൈറ്റ് പട്ടിത്തലയായിട്ട്. അല്ലേ മറ്റേ ലിയോൺ ടീം സ്നൈപ്പർ ഫയർ ബട്ടൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് അവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിയോൺ ജോക്കർ ഐ തിങ്ക്. ഏത് ടീമിന്റെ എടാ? ലയോൺ 2030 തുന്നം കോടീശ്വരനാ. നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്തൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി. എന്താ ബിസിനസ്? മറ്റേ കോടി കരിയോയിലും ഇന്നലെ മാച്ചിൽ അടിച്ചിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ അവൻ ഗെയിമിലും നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓടാ ലോസ് ചെയ്ത 5 ലക്ഷം കിട്ടുമല്ലേ? തോറ്റാലും 15 ലക്ഷം. 15 അല്ല 5. ലീഗ് റൂം അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം സെയിം ആണെന്ന് അറിയൂലെന്നോ? സത്യം. മറ്റേ കില്ലെടുക്കുമ്പോ സ്റ്റാർ കാണിക്കുന്ന അവിടുന്ന് വെറുതെ കളിച്ചിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ആയാലും ഒരു ടീമിന് 5 ലക്ഷം. അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടീമിനെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രൈസ്. പക്ഷെ ജയിക്കുന്ന ടീമിന് അതിന് ഇരട്ടിയുടെ ആയിരിക്കും. Let's go guys. Ready. റൂമിട്. എല്ലാവരും സ്വന്തം ടീം ജയിക്കാനാണ് നോക്കുക. എന്ത് ഇന്ത്യ എല്ലാവരെയും തട്ടുന്ന വല്ലേ മുത്ത. എനിക്കൊരു സംശയം. എന്തുട്ടാ? Falcons or Team Vitality or Team Secret. I have more than just 4 teams. My hands are a bit Aurora Gaming to go. Straw hats. Seeing them back on that world stage. I want India to have a team to go through, especially TAG. I want Bangladesh to have Straw Hats to go through. Like I can't make my choice. Straw Hats ne രണ്ട് കപ്പെടുന്നുണ്ട്. It's like a lady in the story. Map. Hey, ജപ്പാന്റെ കോച്ചാ. You want
but in the grand scheme of things, ടീമിന്റെ മാനേജർ ആയിക്കൂടെ അവനെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർക്ക്. വെറും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ജോസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. 8 crores ആണ് പ്രൈസ് പൂൾ. Lions as well yesterday. I think they had a lot of the nasty. They're very hot, very sharp as well. But sometimes it just feels for this particular team, they're a little, sometimes they get over aggressive, sometimes they can overheat as well. And which is why it's really scary to see അത് കറണ്ട് പോവാതിരിക്കെ in store today. And what better way to start off with an interview. ചെറിയ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു സുയറാലും. Hello everyone, I'm Yusel and welcome to day 3. അനിതാ ഐ ഷൂസ് ബിൽഡ് പണ്ടല്ലേ. Freefire. Games King from LYON. So since today you guys are survival stage and പോണ നിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പൈറ്റ് difficult. Plan for your team. Top 4 today. സിനിമ. Sí, ¿cómo decirles para el plan de hoy? O sea, bueno, sentimos que hemos fallado en varios aspectos. Share guys, share. Duty. Y lo que vamos a mejorar fundamentalmente yo creo que va a ser las rotaciones del equipo y un poco más ഗെയിംസ് കിങ് വൺ ഡേ ബ്രൈറ്റ് കോച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൂപ്പർ. ഈ കോടീശ്വരനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പോകുന്ന സ്കോഡ് വെന്റതാ. കിൽസ് മാത്രം കൊണ്ട് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത ടീമാണ്. ബൂയ ഇല്ലാതെ കില്ല് മാത്രം കൊണ്ട് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്ത ടീമാണ്. മിക്ക മാച്ചസും അവർക്ക് 15+ കിൽസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഈ EWC അവർ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണൂടാ. ഇല്ലടാ പിന്നെ 2030 നീ ബ്രൈറ്റിന്റെ സ്കോഡിനെ പറഞ്ഞേക്കൂല ഇങ്ങോട്ട്. കാരണം 2030 കോടീശ്വരനാവാൻ പോകുന്നത്. തുത്തൂർ ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ടീം ഉണ്ട്. യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. സോൾ ഉണ്ട്, TG ഉണ്ട്, അപ്പെക്സ് ഓൾസോ ഉണ്ട്. TG ഉണ്ടോടാ ഇന്ന്? ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഉണ്ട്. TG ഉണ്ട്, സോൾ ഉണ്ട്, S8UL DG അപ്പെക്സ്. ¿Cuáles son los equipos que tú crees que estarán en el top? കോമ്പാന്റ് DG അതന്നെ. ബ്രോ ഇതിൽ ബെർലിനെ +1 റിസൾട്ട് എപ്പോ അറിയുന്ന? വിറ്റാലിറ്റി ടീംസിൽ 2 സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നോ? അതെന്താ? വസന്റയുടെ ടീമിൽ 4 പേര് സ്നൈപ്പറാ. Aurora? വസന്ത ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റി കാരണം കളിക്കും. Oh my god, thank you. One from my country, but I'm very surprised you guys choose Aurora. Well, thank you so much, LYON, and I hope you guys will have your best day to get into the top 4, and we will see you guys tomorrow in the translator ആണ് പൊട്ട. Thank you for your listening. ലയോൺ എന്ന് വിളിച്ച്. What's up more in Videv? ഈ പെണ്ണ് എവിടുന്ന്? ഈ പെണ്ണിന്റെ കൺട്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. ഇവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇവരുടെ ടീമിലേക്ക് ഇടലും പ്ലെയർ. എല്ലാരും കിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ ഇവിടെ വെറുതിരിക്കാൻ വന്ന ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്. I think missed graduation ceremony, if I remember correctly, for that big cut of glory. And here he is again under the banner of LYON and being one of the 6 ടീമിനെ കാണിക്കുന്നുള്ളല്ലേ. ബാക്കി ടീമുകളോട് പോയി. Some of the big dogs that he has. അളിയ തുടങ്ങിയ. Ladies and gentlemen, it is going തുടങ്ങി. other than Kalahari. Yeah, exciting. Yes, Kalahari. അപ്പക്സിനുള്ളതായി കളി. കളി തുടങ്ങിയോ? എന്നാ എവിടെ ഇറങ്ങിയേ? ഫൈറ്റ് വരുമായിരിക്കും. അളിയാ ഒരു ടീം ഒപ്പം പോകുന്നു. ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റ് ആവും. So I had a conversation with Lucifer yesterday. അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാൽക്കൻ അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നു. ആരോ SH ടീമാ ഡൗൺ ആയത്. SH പ്ലെയർ ഡൗൺ ആയത്. അളിയ അടിയായി ഫാൽക്കൺ. കമന്ററി വരട്ടെ പിന്നെ. അവനെ കൂടെ ഇട്ട സീൻ. ഇല്ലടാ ഫയർ വന്ന് പിന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ 3 കില്ല്.
നിന്റെ മൈൻഡ് അപ്പെക്സ് തൂക്കുന്നോ അളിയ കേടി കോഡിനെ കൊന്ന് അപ്പെക്സിലെ പിന്നെ ഷോട്ടോയും പൊക്കിയിട്ട് ഒരുത്തനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ട TAG-യുടെ കണ്ട ഒരു കട്ട ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇതാണ്ട് മുകളിൽ പൊക്കിയിട്ട് സൈലിനെ പൊക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ലൈവിന്റെ അടിയിൽ കില്ല് കാണിക്കും. ഫാൽക്കൺ കെറേറോ ഒരോറ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണോടാ കളിക്കുന്ന എല്ലാരും? അല്ലല്ലോ ഇവര് നാലും ഉണ്ടല്ലേ. ഫാൽക്കൺ ഏത് ടീമിനെ അടിച്ച്? ഫാൽക്കൺ TAG-ന്റെ 2 പ്ലേസിന് അടിച്ച് DRS-ലെ 2 പ്ലേസിന് അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. TAG-യും DRS-ഉം ഫൈറ്റ്. അളിയാ കേടി കൂടി അപ്പഴേ പൊക്കി വിട്ടല്ലേ. ഷോട്ടോനെ പൊക്കി വിട്ട്. നൈസ്. അളിയാ കേടി കൂടിനെ പൊക്കി വിട്ടു അപ്പഴേ. ഏത് മൂട് DRS-ലെ 4 പേരുണ്ടല്ലേ. അളിയാ TAG-ലുള്ള അവന്മാരെ അടിച്ചു. അളിയ S8-ലെ സോളോ പ്ലെയർ ഫൈറ്റ് GD-യും വരും ഫൈറ്റായി. പ്രോപ്പർ 4v4 ആണിത്. പ്രോപ്പർ അളിയ 1 ഡൗൺ 2 ഡൗൺ ഈസി 2 ഡൗൺ. സർവൈവലില് 90 പോയിന്റും പോയല്ലേ അളിയ. സോളോമാൻ GD സോളോമാൻ TAG കേടി കൂടെ അവിടെ കില്ലെടുത്തു. സോളിന്റെ അളിയാ TAG സോള് ഫൈറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. എസ്കേപ്പ് അടിക്കുന്ന കാണിക്കുന്നത്. ആരളിയാ ഇത്? അവിടെ അടിയളിയാ അത് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഒറോറയും ഫാൽക്കനും ഫൈറ്റ്. അളിയാ DRS ഗെയിമിംഗ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കേ ഫാൽക്കൺ വിസിസ് Aurora. ഓക്കേ Aurora down 2 down. ഓഹോ അളിയ രണ്ടാമത്തെ സ്കോഡ്. ഫസ്റ്റ് DRS വൈപ്പായി, സെക്കൻഡ് ഇവര് വൈപ്പായി, ഒറോറ വൈപ്പായി. ഫാൽക്കൺ വൈപ്പിട്ട് ഫാൽക്കൺ 7 ഇല്ല അളിയാ. SH ഇപ്പൊ വൈപ്പാവും പാവം. വണ്ടി എടുത്ത് പോണാ. ഇല്ല പോകാൻ പറ്റൂല. മറ്റേമാരൊന്നും അടിച്ചാ വിറ്റാലിറ്റി ഒന്നും അടിച്ചിരുന്നെങ്കി. വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോണു മോസൂട്ട്. ആളിയാ അത് നൈസ് അളിയാ. ഈസി ബഡി. Let's go. GG bro. അളിയാ ആളിയാ പൊക്കി വിട്ടളിയാ. റൈറ്റ് വിചാരിച്ചു പോയെന്നവന്റെ എന്നെ പോലത്തെ ഏതോ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉള്ള വിട്ടവനങ്ങ് രണ്ടുപേരെ. അളിയ TAG അളിയ TAG നടുക്ക്. വിറ്റാലിറ്റി 1 ഡൗൺ ഇട്ട് DRS-ല് 2. DRS ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന. TAG-ല് ഒരു പ്ലെയർ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ആക്കിക്ക. സഹിൽ ജാൻ അളിയാ അടിച്ചളിയാ. TAG-ല് 2 ഡൗൺ. ലിയോൺ ജോക്കർ റിവൈവ്ഡ് എന്നാണോ കാണിച്ചാ? അളിയ സോളിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളല്ലോ. TAG-ല് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അളിയ 6 കില്ലുണ്ടോ അമ്മർക്ക് വെച്ച് ഒരിക്കലും. ടെക്ക് കുട്ടൂഷോ 3 പേരെയും ബുക്ക് കിട്ടളിയ. നൈസ്. TAG-സും S8UL-ഉം സോളിന്റെ അളിയാ. കേടി കോഡിന്റെ ബാക്കിൽ പോണളിയാ. ഇതല്ല ബാക്കിലല്ല അളിയ, അങ്ങ് അപ്പുറത്താണ്ടാ. സോറി അങ്ങ് അപ്പുറത്താ, റിജിന്റെ അപ്പുറത്താ.
അല്ലെ സോള് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കേടി കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അളിയാ രണ്ടുപേരും നോക്കാൻ വരുന്നളിയാ. Oh my god. Regardless, as we look KD, please. northern side, so interesting. Never mind, hold that thought here. Troll Please. heard the footsteps of Please. ഇജാതി with the off timing. Both of them going. നൈസ് അളിയാ. അല്ലെ DRS Aurora മാത്രമേ വൈപ്പെട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഫാൽക്കനും എട്ടിയില്ല, വിറ്റാലിറ്റിക്ക് എട്ടിയില്ല. No harm, no foul there. S8UL and TAG continues their run. ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഫൈറ്റ് അളിയാ GD ആയിട്ട്. അതൊന്ന് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. They are taking this ഫാൽക്കൺ പിന ഫാൽക്കൺ vs GD ഫൈറ്റ്. മോനെ അടി വൺ ഡൗൺ കൊഡ്രാ കിൽ. അളിയാ ഫാൽക്കൺ എത്ര കില്ലളിയാ. അളിയാ GD നൈസ്റാ. പീന 1v1 പോയി. അളിയാ മോളി ടീമുകൾ വന്ന് ടീം GunDynasty. സോറി എടാ വിട് ഫൈറ്റ് അടുത്ത ഫാൽക്കൺ. അളിയാ SH DS അളിയാ SH പ്രഡിഷൻ ആണ് അതൊക്കെ. പ്രഡിഷൻ ഷോട്ടാണ് മനസ്സിലായ. വിറ്റാലിറ്റിയുടെ 2 കില്ല് സോളിലെ 2 പ്ലേസിനെടുത്ത്. അയ്യോ സോള് വൈപ്പായോ? രണ്ടുപേരുണ്ട്. ജാക്ക് പോയി. വിറ്റാലിറ്റി ഇവന്മാർക്ക് 10 ഇഞ്ച് 10ലായി 6 4 10. അല്ലാതെ മുകളിൽ കണ്ടോ പേരിന്റെ അപ്പുറത്ത് എലിമിനേഷൻ ലിയോണും സോളും ഫൈറ്റ് ആവൂല്ലല്ലോ. ഇവന്മാർക്ക് 3 ഇല്ല. സോളില് ഫൈറ്റ് ആയി പിന്നെ ഒറ്റ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്താണ്. ലിയോൺ മുകളിലുണ്ടളിയാ. And also so decisive on how exactly they move, അല്ലേ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി അവൻ പൊക്കി വിടുവോ? many of these players as soon as execution happens. One thing's for sure though is not as aggressive as they thought very early, and understandably so. These teams start to get ഷാങ്കി ഉണ്ടെന്ന് with their new strats, plays, even drop ഷാങ്കി മാഫിയ. അളിയതാ ഫാൽക്കൺ മുകളിൽ കയറിക്കുന്ന എല്ലാണോ? ഇതെന്താ 12 ഇല്ല. 12 ഇല്ല. വിറ്റാലിറ്റിക്ക് 10 ഇല്ല. TAGക്ക് 7. റോമൻ എംപയർ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. അനു ബ്രോ get the lay of the land out. 12 eliminations with Straw Hats within the vicinity limits line of sight if he അളിയതെന്താ ബൂയ 0 എലിമിനേഷൻസ് 12. team secret so far out and actually Falcons with the scan. അളിയ അവിടെ അടിയായിട്ടാ. all 4 of them at shrines. ഉയ്യോ സോളിനെ ഒരാളും കൂടി ഉള്ളൂ. going to be advantages enough with the compound and സോള് ഫൈറ്റ് അല്ലടാ. എസ്കേപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് പുള്ളി. നോക്കിയേ ലിയോൺ ജോക്കറിന്റെ സൈഡിൽ കണ്ടാ സോൾ എസ്കേപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. shift a bit more toward the southern side there where TEC does have that middle area in full control. If anything, they will be the one that lays the law of the land, keeping the rest of teams out if they are strong enough. TEC taking center of Kalahari around command post, so there are some structures that they can still lean on for now, but my guess is the next circle shift ഇന്നെന്തിലൊക്കെ നടക്കുവളിയാ. ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ. and that really is the true test for some of these teams. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യ ടീം എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നു തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം പുറത്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം. 3 പേരും കേറിയാ സീൻ അളിയാ. ഒന്നും പറയില്ല. Most of these squads still manage to slow it down. അളിയാ വിറ്റാലിറ്റി കേറി ഇരിക്കുന്നു നോക്ക്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണല്ലേ. ആ TSനെ ഇപ്പ തീർക്കോളിയാ. and this could help them intercept team secret. അളിയാ കണ്ടിട്ടും അടിച്ചില്ല കേട്ടാ. മനസ്സിലായി ആഴിയുടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിവൻ കണ്ടാ അളിയാ. അവൻ കണ്ട് അതിന് ഓപ്പൺ ഏരിയ വന്നില്ല. അവന്മാരെ പാറയുടെ അടി കൂടെ അതന്നെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. അല്ല വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ. ഇവന്മാര് കേറുമ്പോ തന്നെ അടി കിട്ടും നോക്കിക്കോണേ. കണ്ടാ കിട്ടി തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നീ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്. നീയൊക്കെ ഏത് സ്പോർട്സ് പ്ലെയർ
കാലം കുറെ എത്ര ആഴ്ചയായി മൈക്കോപ്പ് ഒക്കെ എത്ര നേരം സംസാരിച്ചപ്പോ അളിയ TAG വരുന്ന അളിയ ബാക്കി കൂടാ TS പെട്ടിരിക്കുക അവിടെ. അടാ വിറ്റാലിറ്റി അവിടെ ഒരു ഡൗണ്. ഓ റിവൈവ് ആക്കിയടാ. അടിച്ചാ നൈസ് എന്റെ കിട്ടണത് അളിയ TSല് ജസ്റ്റ് ഫാൽക്കന് അതാരാ വിറ്റാലിറ്റി അളിയ വിറ്റാലിറ്റി TSലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ കൂടെ. ഇല്ലില്ല നീ എന്ത് പോടാ പൊട്ടാ അളിയ സോളല്ലേ അളിയ ആ വീട്ടിലോട്ട് ഓടി വരുന്ന അളിയ ഇവനെ എവിടുന്ന് അടി വരുന്നടാ. ഇല്ല സോളില് 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഇൻവിസിബിൾ ആയി പോയി. അളിയ ഇവൻ പോണത് അവന്മാരുടെ അതിലോട്ടല്ലേ. അത് പോട്ടെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ പിടിച്ചല്ലേ അളിയ ആരോ വന്നളിയാ. എടാ ഡൗണ് ലോങ് സപ്പോർട്ട് അളിയ വൈപ്പ് ടീം വിറ്റാലിറ്റി വൈപ്പ്. എവിടെ നിന്ന് അടിക്കും നോക്ക് അളിയ ജാക്ക് ഡൗൺ. അപ്പൊ ഇനി സോളില് 2 പ്ലേസ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. ആ ഉണ്ട്. TAG സ്റ്റിൽ 4 ലൈവ് ഉണ്ടളിയാ. TG സ്റ്റിൽ 4 ലൈവ്. അത് പൊളി. TAGയുടെ പൊസിഷൻ നല്ലതാ സൂപ്പറാ. സോണില്ല പക്ഷെ സോണില്ലല്ലോ. ടീം സീക്രട്ട് വൈപ്പ് TS വൈപ്പ്. ഷോട്ടേക്ക് വെയിറ്റ് വന്നല്ലേ. ഓ അതിന്റെ മുകളിലൊരു അളിയാ ഫാൽക്കൻ പെട്ടളിയാ. അതല്ലേ ഇത്രയും നേരം കാണിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം ബോൾട്ട് മേക്കർ ഇട്ട ഫാൽക്കൻ അവിടെ തീർന്നു. SH ഷോക്കട് വണ്ടിയിൽ വന്ന് കേറി മണ്ടത്തനാണ്. അതെ ഫാൽക്കൻ 1 പ്ലെയർ ഡൗൺ. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നളിയാ. പക്ഷെ SH തീർന്നു. ഫാൽക്കന് സോണുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് സോണിന്റെ വെളി ഇരിക്കുക. അളിയാ അതെന്തുറ്റി സോളി സ്പോർട്സ് എലിമിനേറ്റ്. ഇവരും വൈപ്പായി സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സും വൈപ്പായി. നീ എത്ര ടീം 5 ടീം അളിയാ ആരോ വന്നളിയാ ഫാൽക്കൻ. ഫുഡാണോ ഹയല് ബോൾട്ട് മേക്കറാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അല്ലെ ഷോട്ടോക്കൊക്കെ അവിടെ നല്ല ഇതായിരുന്നേ. 5 ടീം ഷോട്ടോ 1 പ്ലെയർ ഡൗൺ. അളിയാ ഫാൽക്കൺ 19 കില്ലളിയാ. ലിയോൺ ജോക്കറും അളിയാ ഷോട്ട് അളിയാ സോണി കേറാൻ പറ്റില്ല. ലോഞ്ചാടി വന്നപ്പോ ഡൗൺ ആയി. TC കുട്ടൂഷ് ഓൾസോ. TC Titan Esports Club also eliminated 3 team. TG അളിയാ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്. TG മാഫിയ ഡൗൺ. ഫാൽക്കൺ കേറോടെ ഡൗൺ ഇട്ട്. അതാണ് പുഷാക്കായിരുന്ന ആദ്യം എല്ലാരും കൂടെ ഫാൽക്കൺ അടിക്കാൻ നൈസായിരുന്നു. അളിയ അവർക്ക് നല്ല കവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫാൽക്കണ് കവറില്ല. സോൺ വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലില്ല സോണില്ല ഫാൽക്കണ് സോണില്ല. നോക്ക് ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ അങ്ങോട്ടാ സോൺ വലിക്കുന്നത് നോക്ക്. അതൊക്കെ കറത്തിരിക്കണ നിന്നെ പോലെ മനസ്സിലാവണ്ടേ. സത്യം എല്ലാവർക്കും കേറുന്നുണ്ട്.
This is your chance. Full down. അവിക്കുന്നളിയാ. ഇതൊക്കെ ബെർലിനെ കിട്ടണം. ബെർലിനെ ഇവിടെ ടെൻഷൻ ആയി ചത്ത് കടന്നു. അളെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അളിയാ ഡൗണ്. TG മാഫിയോടെ വന്നിട്ട് അളിയ ഫാൽക്കൺ പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഇത്ര 2 പേരെ ലൈവ്. അളിയ മാഫിക്ക് ഭയങ്കര റഷ് വന്നു. അളിയാ നൈസ്. അളിയാ TG എത്ര ഡൗണ്? TG 2 ഡൗണാ. ഷാങ്കി ഒന്ന് പൊക്കി നൈസ്. അളിയാ അതിട്ട് ആ ഫൈറ്റ്. അളിയ ലിയോണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് TG വോട്ടാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. TG വോട്ട് ഔട്ട് ഇൻ ദി ചാറ്റ്. This is still very doable for Total Gaming IQOO. അളിയ ലിയോൺ ജോക്കർ ഉമാരി ഫൈറ്റ് ആയി. ഫാൽക്കൺ വൈപ്പ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ TG. എടാ പൊട്ടാ ലിയോണ. ലിയോൺ ജോക്കർ 1v3 അല്ലേ? ലിയോൺ മാത്രം. ലെറ്റ്സ് ഗോ TG. Let's go! അടിച്ചടാ TG. അളിയ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്. ഏതാ മൂഡ്? ഇത് IQOO അല്ലേ? IQOO ഇതുവരെ ഇതേത് ടീമാടാ? ഇവരല്ലേ സോൾ? ഇതാണ് ലയോൺ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് ഇക്കണവരെ കാണിക്കുന്നേ. ഇതല്ലേ മറ്റേത്? ഇത് TG. IQOO TG ആണോ പൊട്ട? IQOO TG ആണ്. ഇന്ത്യ ടീം എടുത്തേ. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കളി ഇന്ത്യ ടീം എടുത്ത്. Let's go. വെല്ലേ നീയും മറ്റേ സമൂസ ഒക്കെ ഇട്. ബെർലിൻ മെമ്പർഷിപ്പിന് എടാ അതെങ്ങനെ ഇടുന്നേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏതാ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിക്കുന്നതാണാ? ബുയല്ലേ കളി അടിച്ചു. ഇത്തിരി ആഘോഷിക്കണോ? അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ആഘോഷമല്ല, സീരിയസ്. അതെന്താ ടീ? അല്ല ഇത് കിടില കളിയായിരുന്നല്ലേ ഈ വോട്ട് കയറി ഇവിടെ അടിച്ച്. ആളിയാ ജോക്കർ മറ്റവന്മാരെ എടുത്തടാ ഫാൽക്കണ്. പക്ഷെ അവന്മാർക്ക് എത്ര കില്ലുണ്ടെന്ന് അറിയാം? 21-22 കില്ലുണ്ട്. ആര് ഫാൽക്കനല്ലേ? സത്യം. അളിയാ ചൂത്തിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അളിയാ TG ഇങ്ങനെ അവരെ സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കൂടെ? എന്തോ തെറി വിളിക്കാനോ? അവരാ പ്രഷറിൽ പറയുന്നല്ലേടാ. അതൊന്നും അവര് മൈൻഡ് ആക്കത്തില്ല. ഓരോ ടീം ഇറങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റ്. ഇവന്മാർക്ക് അറിയാം ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവന്മാര് മാറ്റും. ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എടാ പൊട്ട. And it was just good enough to keep them in the running. Couple of teams though that bombed out early. DRS. ആളെ എന്തായാലും കിണ്ണങ്ങള് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ഗൈസ്. ഷെയർ ചെയ്യാ ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇന്ന് മാക്സിമം പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വ്യൂസ് സെറ്റ് ആക്കി തരണം ഗൈസ്. നമുക്ക് റിവാർഡും കാര്യങ്ങളും കിട്ടേണ്ടതാണ്. ആളിയാ 21 എലിമിനേഷൻ അളിയാ. 29 ടോട്ടൽ പോയിന്റാ. 29 ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. എന്താ 8 പോയിന്റ്? ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഈസ്പോർട്സ് IQOO 10 എലിമിനേഷനും 22 പോയിന്റ്. ബൂയയുടെ അടിച്ചെന്റെ ഓടാ നെറ്റ് പോയി. അളിയാ കേക്കാവോ? ഹലോ ലൈവൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പേടിയാവുന്നു. ഇന്നലെ ഇതാണെങ്കിൽ ചതിച്ച് 2 ദിവസം എന്റെ വേസ്റ്റ് ആയി. ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. മാക്സിമം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി തരാം ഗൈസ്. വ്യൂസ് ഒക്കെ വേണം ഗൈസ് എനിക്ക്. നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടും ഗൈസ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്. എത്രയോ 25 മണിക്കൂർ ഇതിന്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10,000 ഡയമണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിവാർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. പറ്റുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് വ്യൂസ് ഇതാക്കി തരിക ഗൈസ്.
too late. അല്ല ഡയമണ്ട് വെച്ച് എന്തായാലും സ്പിൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ This പോണില്ല. game one really did set the stage. Falcons once more showed പറ്റുന്നവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. വ്യൂസ് വേണം ഗൈസ് നമുക്ക്. ടിജി മാംഗേ ക്യാ ബൂയാ ബൂയാ ബൂയാ. ടിജി മാംഗേ ക്യാ should be a recurring theme for the rest of the റേ ബാബരേ. plenty of action waiting you guys. We'll be back in just a bit. ബൈ അളിയ ഫസ്റ്റ് കളി ഇന്ത്യ ടീം തന്നെ അടിച്ചളി. അതിൽ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതല്ല അളിയ ഇതില് ഹിന്ദി ഇനി ഹിന്ദിയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹിന്ദിയില് മറ്റേ ഇവര് പറയുന്ന ഹിന്ദി ഇല്ലടാ. അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യ് esports official. ഹിന്ദിയൊക്കെ പോലെ നിന്നെ പോലെ കോസ്ട്രീമറാ. ഹിന്ദി ഇല്ലേ? കോസ്ട്രീമർ തന്നെ എല്ലാരും. ഫ്രീ ഫയർ esports ഹിന്ദി അടിച്ചു നോക്ക്. വേണ്ട ഇനിയിപ്പ ഇത് പരസ്യം. അല്ല ഇത് തന്നെ കാണണോടെ, ഇവന്മാരുടെ തന്നെ കാണണം. അപ്പൊ ഇവന്മാരുടെ കാണുന്നതിന് പരസ്യം മാറ്റിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദി അടിച്ചു നോക്കിയേ. പരസ്യം മാറ്റിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രീ ഫയർ ലൈവ് മലയാളം. ഇത് അതറ ഈ കള്ളുകൂടിയൻ സത്യം എന്ന് പറയാൻ ഒരാള് മലയാളം അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നു. എന്താ എനിക്ക് ഞാൻ അടുത്തോട്ട് കൊച്ചാപ്പ ഹിന്ദി താണ്ടെ സർവൈവൽ സ്റ്റേജ് में खेले थे क्या वापस धमका के खेल रहे हैं. नॉकआउट टीम सी बचा लियोन का. इट्स गोइंग टू बी 15 पॉइंट कम नहीं होते ऐसी परिस्थिति में. फैल्कन्स क्या अपना पहला प्लेयर गंवाने वाली है. इसी के साथ 21वां एलिमिनेशन भी सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं फैल्कन्स. केरोरो को रिवाइव देने की कोशिश कामयाब. इसी के साथ लियोन पूरी चेष्टा करते हुए इस मुकाबले ഇവിടുത്തെ ഈ ഹിന്ദി കമന്ററി കേൾക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. അല്ലെ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയ ബ്രൈറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പോയി ചെയ്ത് കളയും. കളിയാ സിനിമ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. രാജാവ് അത് നമ്മുടെ ടിജി ബ്രൂ യുണൈറ്റഡ് ടീം ഫോം ഔട്ട് ആയോ? ടിജി എല്ലാരെയും വൈപ്പിട്ട് ബുഹി അടിച്ചോ? മാഫി മുഷ്കില ടീം അപെക്സ് ഒരേ ഒരു രാജാവ് ടീം അപെക്സ്. 3 खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद. 7 एलिमिनेशन उनके हो चुका है. IQOO गेमिंग जोन को प्रायोरिटी देते हुए ये मुकाबला क्या भारत दिलाएगा. फैल्कन्स की ओर से भी यहाँ पे कूच कर दी गई है. लिमिट के ऊपर हमला किया गया. लियोन जोकर भी यहाँ पे 2 खिलाड़ी मौजूद है. एक खिलाड़ी बचा लियोन का. हमारे भाई हमारे കളിയാണ്ടാ കാണാനുള്ളത്. रिवाइव दिया गया IQOO गेमिंग. अरे चेमनो यस टोकन के पास जा रहे यहाँ पे बताते हुए जीत का हो बस एक ही ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവന്റെ അടുത്ത് കളി പോയി. नहीं समझ में आ रहा है. सबको पता है ना एक प्रश्न का उत्तर क्या है. मांगे क्या बोया 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 കളി തുടങ്ങി. वहाँ वीर जन्म लेते हैं. എന്തിനാണ് കാണാഞ്ഞേ? LYON itself. Yeah, and Take you your don't want to be, time, messing around with the joker. So looks like these players, they know exactly what is meant for them today. And something that I sort of wanted to bring up as well is GunDynasty. Yeah, what happened there? It was quite unfortunate, of course, what happened with GunDynasty, but then again, I am hoping and praying for the best. I am keeping my fingers crossed because I really want to see what they bring to the table today. I mean, we all saw some hope just on the first group stage, right? We are hoping that they keep the same spirit, they have the same tenacity, and that is exactly what we're looking for today. Yeah, and we talk about these sort of slow starts across our matches and obviously from the group stages, but when we've got 10 matches today, no break, just all surviving in the survival stages. These teams need to sort of take of that, I guess, place from these top hitting teams like the Falcons and even teams like and had these eliminations up the top there. This is probably the crucial moment that these teams need to capitalize on eliminations. Obviously, it's awesome to get the booyah and additional points replacement, but the sort of kicking things off that they need. Webcam already വേറെ is it 2 through to the top? DJ പോലത്തെ അത് മറ്റേ സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് അല്ല. I really want to talk about inverter. the only Power bank.
Vietnamese team. 10 match undo. That was something. Right? They finally built themselves out of that situation just to be taken out by S8UL. So they need to be more talking to you to Vitality. But I just want to go back to the casters and make sure they have a lot to say about the first game. So without further delay, take it away, guys. Thank you very much, Conchita, as well as Lace. That was crazy stuff coming in from Kalahari. Total Gaming Esports really, really hot. But it's the Falcons that went all the way till the end, farming those eliminations, showing us what aggression looks like, and I don't think they'll be stopping anytime soon. Not at all. That's the third booyah for the region of India. You know what? I'm just gonna rub it in, Yunsu. That's 2 more booyahs over Vietnam so far at EWC. All right, got a secret. You gotta step up. We've seen some moments of brilliance there. Again, it really came down to what I believe Tikoi said in an early interview piece, that 70% effort and hard work. 30% luck. And as much as we look back at the circle of game 1, you have to sprinkle a little bit of that pixie dust. Because it was the circle shift that really caught Falcons off guard. They ended up from being in the best position in the final circle to being in the worst position. So of course, with some stroke of luck, TG got the if not, then LYON would match 2. Let's go, survival match ആണ് guys. എല്ലാരും കാണാം. ഇച്ചി പൊളിക്കാം guys. 3 ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ TG Total Gaming, S8UL Esports, Team Apex Gaming. നമ്മുടെ 3 ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് guys ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. സർവൈവൽ ടീമിൽ ടോപ്പ് 4 ആണ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ 3 ഇന്ത്യൻ ടീം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നോക്കാം. ടോപ്പ് 4 6 ടോപ്പ് 4 ഓൾറെഡി മറ്റേ 2 മാപ്പ് ഇതിന് എന്നും ബിന്നും ടോപ്പ് 4 വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 8 വരെ. അപ്പൊ ഈ സർവൈവൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു 4 പേരും കൂടെ എടുത്താൽ മൊത്തം ടോപ്പ് ഇട്ടുള്ളൂ. നാളെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനല്. ഓക്കെ, DRS വിറ്റാലിറ്റി വിത്ത് ഫൈറ്റ് ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പോഴേ ഫൈറ്റ് എടുത്തോട്ട് ഗൈസ്. വിറ്റാലിറ്റി വിസിസ് DRS. ഓക്കെ, ഗ്ലൂ വാൾ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാണ്. അങ്ങനെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിറ്റാലിറ്റിയിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് വിസിസ് 4 DRS പ്ലേയേഴ്സ്. കറങ്ങി അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ. ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ആണ് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് എലിമിനേഷൻ നജാദ് ബംഗ്ലാദേശ്. GD ബാങ്ക്സ്ലി TC കുട്ടൂഷ്. ഓക്കെ, DRSലെ വിറ്റാലിറ്റിയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആണ് ഗൈസ്. വിറ്റാലിറ്റിയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ. 1 പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ അവിടെ റിന്ദാമി തന്നെ ഉണ്ട്. 1 പ്ലെയർ വേറെ എവിടെയോ. കൊള്ളാല്ലേ സ്ട്രോബെറി. DRS പ്രതീക് ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലേ? അതെ, മറ്റവനെ കണ്ടില്ലട്ടോ. അങ്ങനെ കാണാൻ പോയി. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രതീക് കണ്ടല്ല അവസ്ഥ. ജോയൽ അവിടെ മരത്തിന്റെ അവിടെ പോയിരിക്കാണ്. സഫ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. യാസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. People usually don't remember second places, but Vitality finished second in Rio. അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ TG for the Indonesians. David finds a Tech Najad അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. TC Najad അവിടെ ഡൗൺ. ഓക്കേ, TC 2 players visit GD 1 player. Let's go. എടാ കറങ്ങി അടിച്ചടാ. അവൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതല്ല. നമ്മുടെ ഷോട്ടോ അവിടെ ഒരു കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. TG മാഫിയ അവിടെ ഒരു കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അർജുൻ ഷോട്ടോനെ ഡൗൺ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഷോട്ടോ KD ഗോൾ ഓൾസോ ഡൗൺ. TGയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ്, ഒറോറയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ്. Super quickly. This is great for them as well. Gotta make up for those lost points after they had gotten ഒരാളെ ഡൗൺ റിവൈവ് ചെയ്തു. അളിയാ എന്താ ഫാൽക്കൺ SH ആണെന്ന് സംഭവം വൈപ്പ് ആക്കിയെന്നാണോ? സോൾ ബണ്ണി TS ഇവിടെ റഷ്. DRSന്റെ റഷ്. ഓക്കെ, DRSന്റെ റഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം. 2v2 സിറ്റുവേഷൻ. DRS. ഓ, അതൊക്കെ കേറണമല്ലോ അളിയാ.
They're looking for some redemption here for day number 2. Let's see if DRS can build something. TG Shanky down. I believe TG. First match TG അടിച്ച് ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്. പോടാ right now. Missions not seeing anyone in the corner as well. I am curious to see അളിയാ TS ഫൈറ്റ് റഷ് ചെയ്ത് കേറുവാണ് അളിയാ. അളിയാ വിറ്റാലിറ്റി ബാക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ച്. മറ്റേ ഒളിച്ചിരുന്നവൻ തിരിച്ചു വന്നു. അളിയാ his best just really maybe bring his teammate back into the game, but Tikui sees otherwise. ഇറങ്ങി കില്ല് ഫിനിഷ് ചെയ്യ് ബ്രോ. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ട്ടോ നോക്കായത്. Gatekeeper after all takes a bit of damage. ഓക്കേ. Taking it away from ഗയ്സ് വിറ്റാലിറ്റിയിലെ സോളോ പ്ലെയർ വിസിസ് DRSലെ സോളോ പ്ലെയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Is doing right now. They're gonna take Rimnam Village and play that late rotation game. Okay, DRS തക്കൂരിക്ക് രക്ഷ വന്നു. 1 vs 2. Team up over 1 vs 2 situation. Does give them more late. ഒരേ ffmax കേട്ടാ. Now it's just about clearing up. Okay. അവിടെ ഡൗൺ ഇട്ട് DRSലെ പ്ലെയറിനെ ഡൗൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് TS അളയാ ജോയിലിനെ ഇവിടെ കണ്ട് വിറ്റാലിറ്റിയില്ല. വിറ്റാലിറ്റി സോളോ പ്ലെയർ വിസിസ് ഓളിയോ സ്കോഡ് വന്നോളിയോ ഡൗൺ ഇട്ടു. ഉയ്യോ now they have control Rimnam Village. ഒരു സ്കോഡ് വൈപ്പല്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇതുവരെ ആരും വൈപ്പായിട്ടില്ല. ഓക്കെ DRSലെ സോളോ പ്ലെയർ സോൾ അടാ അളിയാ സോളിലെ സോളോ പ്ലെയറാ. പിടിച്ച് ജാക്കിന് അളിയാ പോയി. എന്താ വണ്ടിക്കാരോ? അല്ല അവൻ മറ്റേ ഇൻവിസിബിൾ വൈപ്പായടാ. AG.AL Esports ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൈപ്പായി. ഇനി ആകെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ TG and TAG. And for them being able to just really stabilize and bring themselves back into the game all the way to the end is what they aim for. So guys, വിറ്റാലിറ്റിയിലെ ഫുൾ പ്ലേയേഴ്സ് റിവൈവ്ഡ് ആണ്. ഫാൽക്കൺ റഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ബെർലിനെ നല്ല വൈപ്പ് കണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് ആക്കാം. Contrary to game 1, this is definitely എല്ലാം അതാ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലേ TG DAG അളിയാ അടി വോൾവിന്റെ അടുത്ത് 2 പ്ലേയേഴ്സ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓ മിസ്രാ അളിയാ അതിനെ അവനെ അതെന്താ ഷോട്ട് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട്. ഷോട്ടോടെ അമ്മയാ. അയ്യോ ഓട്ടോ ഡൗൺ ആയി. മാഫിയ മാത്രം. മാഫിയ എവിടെ? മാഫിയ മാഫിയുടെ പിറകെയായിരുന്നു. വണ്ടി എടുത്തിട്ടോ മാഫിയ. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാഫിയ. വി വാണ്ട് ഇറ്റ് ബൂയാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒളിയാ അവിടെ DRS തക്കൂരി നിൽക്കുന്ന DRS സ്കോഡ് ഉണ്ട്. ഫാൽക്കൺ ഇല്ല സ്കോഡില്ല. മൂന്നര മുക്കിണ്ണേ 2 മുക്കിട്ട്. ഫാൽക്കൺ വിസിസ് DRS ഫൈറ്റ്. DRSലെ ഒരു പ്ലെയർ ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ. ഒരുത്തനുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയർ ഉള്ളു. പക്ഷെ ഇവന്മാർ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നിട്ടാളിയാ. DRS അല്ലു. TC actually already in the circle along with TAG. The South Asian teams taking center stage, and they had someone used the binoculars on the northern side. I believe both of them now did. അല്ലെ DRS പോണ്. ആങ്കറിലോട്ട് പോയി. DRS ആങ്കറിലോട്ട് പോയി. ഓ DRS ഡൗൺ. ഫാൽക്കൺ ലിമിറ്റ് സ്നൈപ്പർ അടിച്ചിട്ട് എന്റെ മോനെ. അല്ലെ DRS തക്കൂരി എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ തക്കൂരി എസ്കേപ്പ്. ലൈവ് ഫ്രോം പാരീസ്. CWC പാരീസ് വെച്ചല്ലേ നടക്കുന്ന. പാരീസിലൊക്കെ ഷോട്ടും ഒക്കെ പോയല്ലേ. ഭാഗ്യല്ലേ പാരീസൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാൻ. ചോട്ടോന്റെ അച്ഛൻ നല്ല പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളു എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാമിലി മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കേട്ടപ്പോ എന്തോ പോലെ. അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ല, ഗെയിമിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട്
അളിയ ശങ്കിനെ അടിച്ചിട്ട് TG വോട്ടോ ഡൗൺ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈറ്റ് റിപ്ലൈ ആണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫൈറ്റ് ആയി. ഒറോറ വിസിസ് TS Aurora. Aurora 2 down. Aurora 2 down. Aliya, escape അടിക്കാൻ no chance. രണ്ട് സ്കോഡ് വൈപ്പല്ലേ? രണ്ട് സ്കോഡ് വൈപ്പായി. സോളും GD. ഓക്കേ, ഒറോറയിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം. ഒറോറ. This guy is going completely nuclear right now, and we already expected that the southern side is about to get super hectic. With the Axel, okay, TS അടുത്ത ഫൈറ്റ് വിറ്റാലിറ്റി വിസിസ് TS ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ, വിറ്റാലിറ്റി TS ലെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കേ, എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. TS ലെ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട്. ഓക്കേ, അളിയ പിറകെ പോണ്. പിറകെ പോയി. TS പ്ലെയറിന്റെ പിറകെ പോയി വിറ്റാലിറ്റി സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ. പിടിച്ചടാ M79 പിടിച്ചടാ അളിയ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് വന്നു. നമ്മുടെ ടീം സീക്രട്ട് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിക്കാണ്. ഇനി 9 സ്കോഡും 35 ലൈവ് ആണ് കഴിച്ചുള്ളത്. ലിയോൺ വിസിസ് ഷോട്ടോ, TAG ഷോട്ടോ 4 കില്ല് ഷോട്ടോ. ടീമത്തിൽ 2 എടുത്തു അവന്മാര്. ഓക്കേ, റോഗൻ ലിയോൺ വിസിസ് TAG സാഹിൽ. ഓക്കേ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കേ, TAG സാഹിൽ. ഈ മരക്ക് 1 കില്ല് എടുത്ത അപ്പ ആൾക്കാര് സന്തോഷാണ്. Crowd goes crazy down there out of that. Okay, ലിയോണിന്റെ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു ഗൈസ്. പോടാ, നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് സ്റ്റക്കില്ല. നീ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കറങ്ങി. അളിയാ ലിയോണിൽ വിടത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവന്മാരെ? Just really pull away the attention from one end. അടിച്ച് താഴ്ത്ത് നോക്കി അവന്മാരെ കാണാല്ലേ ഓടുന്നത്. നോക്കുന്നില്ല അവര്. ഗൈസ് 9 സ്കോഡാണ് ഇനിയുള്ളത്. വിറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു സ്കോഡ് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലേ വണ്ടിക്കകത്ത്. ഓക്കെ, TGക്ക് അളിയാ ചെക്ക് ആവുന്നു. അടുത്ത വർഷം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തരാം. അവിടെ പോയി സ്ട്രീം ക്യാമറ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? DRS 1 പ്ലെയർ ഡൗൺ. ലിയോൺ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം. DRS 3 പ്ലേയേഴ്സ് 2v3. ഓ മൈ ഗോഡ്, 2v2 സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ആക്കി മാറ്റി. Okay guys, Leon versus DRS. 2v2 situation. 2v4 ൽ നിന്ന് 2v2 situation ലേക്ക്. The electrotherapy to work with as well. So these കിട്ടി. ഇവനോട് എടുത്ത കിട്ടി. What the fuck? DRS ലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം. 2v3 സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ തക്കൂരി മാത്രം. DRS ലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം. Let's go guys. One more player on the top side, DRS. Could he be able to make DRS Takuri matram 2-on-1 situation? But you also have to worry about total Ijadi aliya TG onnu. TG landing on left side. TG versus S8 fight avan chance undu. Adupole thanne TG Aurora more bodies, more advantage. Okay. എല്ലാ സ്കോഡ് ഇവിടെ തന്നെ. നമ്മുടെ ലിയോൺ ടീം അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒറോറ ഇതെന്താ ഷൂട്ട് ബോക്സ് ആയിരുന്നാ? എടുത്തുപോയി. ഓക്കെ, ഒറോറ വിസിസ് DRS ലെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ വിസിസ് വിറ്റാലിറ്റി വിസിസ് ഒറോറ വിസിസ് വിറ്റാലിറ്റി. മറ്റോപ്പോഴും ജീവനോടുണ്ടോ ഒരുത്തൻ? DRS ഉണ്ട്. DRS around the corner, but the compound also surrounded by the Aurora players. Okay, vitality. Too strong with flank.
സ്നൈപ്പറിനെ റെഡിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ. ഓ നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. സ്നൈപ്പറിനെ കിട്ടുന്നില്ല. സ്നൈപ്പർ വൺ ഓൺലി. ഓ സ്നൈപ്പർ അടിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ കളിയാ വിറ്റാലിറ്റി ശരിയായ കളി. അളിയ ടി ജി കയറി വന്ന്. വിറ്റാലിറ്റി വിറ്റാലിറ്റിയിലെ സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ പോലും ഇല്ലടാ പാവം. ഞെട്ടിപ്പോയി കാണും പുള്ളി. വിറ്റാലിറ്റിയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം. അളി സൈഡില് ഷോട്ട് 3 പേരെ കൊന്നതായിട്ടല്ലടാ കാണിച്ച. സൈഡിൽ കുട്ടൂസ് കുട്ടൂസ് അളിയാ. സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ വിസ് സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ. കുട്ടൂസ് സ്നൈപ്പർ പ്ലേസ്. Sniper player with sniper. Okay. KD God, you can do it. Oh, nice. KD God. In the chat, guys. Okay, Falcon versus S8 out of fight. അതുപോലെ തന്നെ TG. മൊത്തം fight. Okay. Triple kill Falcon. Falcon limit. റിജി കിടന്നുള്ള അടികളാണ്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ ബറോഡനെ പൊക്കുന്നു. ബറോഡനല്ലേ കെറോറോ കളിയ DRS ഇപ്പോഴും സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ അല്ലേ കളിയാ. കളിയ ടീം ഫാൽക്കൺസ് വൈപ്പ്. ഫാൽക്കൺ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി. വിറ്റാലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ സ്കോഡ്. TG 2 പേര്. അളിയോ അടിയേ പറ്റും. നൈസല്ലേ ഒരു ഡൗട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 4 സ്കോഡ് TAG വിറ്റാലിറ്റിയുടെ മുകളിൽ സ്കോഡ് വരുന്നു. അളിയാശേ ലെഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നറ വിറ്റാലിറ്റി. കണ്ടാ. ഓക്കെ നൈസിൽ 100 ബാക്കിന്ന് ടീം കയറിയായിരുന്നു. പൊളിക്കോളിയാ TG അവരുടെ 2 പേരും നടക്കുക. TG ഡൗൺ. അസ്റ്റക്ക് 3 teams total gaming esports അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓൺലി 3 teams TAG SH വിറ്റാലിറ്റി. ഓക്കെ വിറ്റാലിറ്റിയിലെ ടോപ്പ് 2 അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ്. വിറ്റാലിറ്റി ഒരു ഡൗൺ ഇട്ടറിയാവൻ. ഓളിയാ കിടില കളിയായിരുന്നല്ലേ TAG ടോപ്പ് 2. ഈ വിറ്റാലിറ്റി എങ്ങനെയാടാ? സ്നൈപ്പർ പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ 2 പേര്? സിംഗിൾ ആയിട്ട് പ്ലേ തോന്നുന്നു. അളിയാ ടോപ്പ് 2 അടിച്ച അത് മതി അളിയാ. ഷോട്ടോന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ 1 crore വർത്തുള്ള ഗിറ്റാർ ഉണ്ടെന്നോ? ഓടാ അളിയാ. TC സ്നൈപ്പർ ഫ്ലിക്കർ പോയപ്പോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പൂയ അടിച്ചത് വിറ്റാലിറ്റി. അയ്യോ ഇവന്മാരല്ലേ നല്ല കളിക്കുന്ന 3 ടീമുകൾ. വിറ്റാലിറ്റി TAG ഫാൽക്കൺ. നല്ല ടീമാണോ ഫാൽക്കൺ? എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ സ്പോർട്സിൽ. ടോട്ടലി അവരെ നല്ല ടോപ്പിൽ എത്തുന്നത്. ഫാൽക്കൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് ലൈവ് ആണ് ഗൈസ്. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വ്യൂസിനും പറ്റുന്നവർ ഈ ലൈവ് എനിക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരേണ്ടതാണ് ഗൈസ്. അളിയ ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് അവിടെ ഒരു ഹെഡ്ഷോട്ട് കണ്ട. അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഇട്ടളിയാ. എന്നിട്ട് അതായത് ഷോട്ടോടെ ക്ലച്ച് കാണിക്കൂടെ? ഇപ്പൊ കാണിക്കുമായിരിക്കും. But at the same time, in terms of where the positions are going to be, you know, I don't know. 2 ഡബിൾ സ്നൈപ്പർ ആണ്. 1 പ്ലെയർ മോൾസ് ആൻഡ് 1 പ്ലെയർ സ്കൈലർ. അതാ പറഞ്ഞ ഏതോ ടീമിന് 2 സ്നൈപ്പർ കളിക്കുന്നുണ്ടാ. നമുക്ക് റൂക്കിനെ വിളിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പോയാലാടാ ബ്രൈറ്റ്.
ലെഫ്റ്റ് ഇരിക്കണ കേടി മനസ്സിലായ സെന്റർ ഷോട്ടു മറ്റേത് സഞ്ജിത്ത മറ്റു ബോൾവിനോ ബോൾവിനല്ല സഞ്ജിത്ത ഇതാണ് കേടി കൂട് സായിൽ ഇതല്ലേ കേടി കൂട് ലെഫ്റ്റ് അറ്റത്ത് but I wish for more. But I also want to see Team Secret really polish that. അതങ്ങ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരണോ അവന്മാര് സ്നൈപ്പറും പടക്കവും വെച്ച് കളിച്ചാ കിണ്ണം, ഞാൻ കളിച്ചാ കുണ്ണ. അത് ലൂണാപ്പി അങ്ങനെയല്ലടാ. അവന്മാര് ലാനുവിന്റെ കളിക്കുന്നത്, നീ ഇവിടെ ബെർലിന്റെ കസ്റ്റഡി കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആണോ? Falcons, the first champs of AWC2024. Thanks so much for your time. We GunDynasty, Team Falcons, Pina. To share your insight also with us. Okay, so you start the game really well with a lot of eliminations, and how important it was to get off to a strong start in the survival stage and set the tone for the day. ก็วันนี้นะฮะออกตัวกันได้อย่างร้อนแรงเลยเดียวอย่างทีเดียวเลยนะฮะสำหรับทีม Translator ถามว่ามันมีผลอะไรต่อรูปเกมของวันนี้ที่เหลือไหมฮะก็ดีนะครับเปิดมาดีก็เดี๋ยวจะทำเรื่อยๆครับสร้างมาตรฐานครับไปรอบชิงให้ได้വിറ്റാലിറ്റി സിബൻസ് മോഡ്സ് പ്ലസ് സ്നൈപ്പർ ക്യാരക്ടർ വിറ്റാലിറ്റി ജോയൽ സ്റ്റൈലർ ബെസ്റ്റ് ടീം ഫാൽക്കൺസ് ടീം സീക്രട്ട് വിറ്റാലിറ്റി ടീം സീക്രട്ട് വിറ്റാലിറ്റി ഈ ലോബിയിലെന്നോ TAG നല്ലോണം കളിക്കുന്നില്ലടാ. Perfect. That's definitely a great strategy. We want to see this kind of things come more from you guys. All right. Before the games, ബെർലിനെ അടുത്തത് കോച്ച് ബ്രൈറ്റ് വെറും ഞാൻ ഒന്നൊരു ആയതാണ്. വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ വരുന്നതാ. AWC25 EWC26 ในปีที่แล้วนะฮะ Freefire นะฮะฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างบอกว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะทำ eliminate ไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ point ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปถึงใฝ่ฝันนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ปีที่แล้วก็ผิดหวังครับแต่ปีนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะไม่ผิดหวังเหมือนปีที่แล้ว Yeah, last year പിന്നെ ഒന്ന് 2x ഇട്ടേ. disappointed for all of us, but this year it will not be the same. We will try our best to claim the trophy and claim the glory back for Falcons. Amazing. That's probably a really good answer. For us to finish, I really have this really one good question right now. പീന പറയുന്നത് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ സത്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ പിള്ളേര് കളിക്കും. With me, which one of these teams here today on stage with you, they're sharing the stage with you, you wouldn't like to see reach in the grand finals? คำถามสุดท้ายนะครับผมทีมที่เราเจอในวันนี้เนี่ยในรอบ Survival เนี่ยฮะทีมไหนที่เราไม่อยากเจออยากให้เขาเข้าไปในรอบแชมเปี้ยนมากที่สุดครับก็เป็น ഇതെന്തോന്നുള്ള ഇത് MIBR แล้วกันครับ probably ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ടിഡക് അടയങ് ഡിബേരി സമഹറസ് ദിറാഹി. You gave me the right answers. Thanks so much for your time. We wish you the best luck in the next matches, and we want to see a lot more from Team Falcons. Thanks so much, guys. You heard enough here, and we are back in the studio. Yes, let's go. Reach your impossible. ബെർലിനെ വാങ്ങിച്ചാടാ ബെർലിനെ. അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിട്ടാലോ? ഹിന്ദിയല്ല ഇപ്പൊ മറ്റേ ഷോർട്ട് 20 ഇത് കാണിക്കും, ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കും. അത് ഹിന്ദിയിലും കാണിക്കും. ഹിന്ദി നോക്ക്. Enough here, and we are एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वाइटैलिटी क्या यहाँ पे IQOO छोटे उड़ते हैं गाना ग्लू वॉल एक लेके कोट आवश्यकता है से कवर दे पाएंगे अपनी टीम को पूरी सवार है वाइटैलिटी मौका है वाइटैलिटी को एलिमिनेट करने का क्योंकि जिस किस्म के अश्वमेध के घोड़े पे सवार है वाइटैलिटी और बाप रे एक और जबरदस्त शॉट कनेक्शन सी बैंक का क्या सी बैंक सही एंगल से कवर दे पाएंगे अपनी टीम को पूरी टीम को सर्कल में लाने के लिए यहाँ पे सी बैंक एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए वाइटैलिटी क्या यहाँ पे IQOO टोटल गेमिंग के वार से बच पाएंगे ग्लू वॉल ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है मुझे यहाँ पे और IQOO टोटल गेमिंग अपने ग्लू वॉल्स को शेष सर्कल के लिए यहाँ पे सेव करते हुए केडी गॉड के ऊपर डैमेज दिया है यहाँ पे बच नहीं पाएंगे मुझे लगता है कुटुश के पास इस वक्त एक एडवांटेज तो होगा हालांकि दोनों ही स्नाइपर्स हैं लेकिन कुटुश के पास जो बंदूकें हैं मुझे ऐसा लगता है ज्यादा डैमेज देते हैं जोएल ने शैंकी गिरा दिया कुटुश बनाम केडी गॉड आमने सामने की लड़ाई केडी को ये नॉक नहीं मिल पाई केडी गॉड फाइनली विनर वाइटल एलिमिनेशन टाइटन ई-स्पोर्ट्स क्लब को ठिकाने लगाते हुए IQOO टोटल गेमिंग मझधार में फंसे हैं स्ट्रॉ हेड्स की ओर से भी हमला उसके अलावा फैल्कन्स के 3
खिलाड़ी नॉकआउट घुटनों पे। स्ट्रॉ हैट्स यहाँ पे मुझे तो लगता है फाल्कन्स को ठिकाने लगा सकते हैं। ठकुरी अकेले शायद वहाँ पे शेष बचे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। IQOO गेमिंग ने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए। ഇവിടെ ഡേഞ്ചറിലാ കുട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? रिवाइव देने में कामयाब। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, कौन सी टीम यहाँ पे बूया कर पाएगी, ये हर कोई जानना चाहता है। ओवर टू यू IB। जी हाँ, इस वक्त देखिए शॉक ने सबको शॉक किया। इस वक्त देखा जाए तो अभी एक भारतीय टीम नहीं 2 भारतीय टीम नजर आ रही है, लेकिन उनके पास यहाँ पे मैन पावर नहीं है। सामना करना होगा स्ट्रॉ हैट्स और टीम वाइटैलिटी जैसी टीम्स का। केडी गॉड की स्नाइपिंग चलेगी, एक्स्ट्रॉप को भी गिराया। ये यंग खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए रिच से रोटेट करके यहाँ पे और भी ज्यादा एलिमिनेशन निकाल सकते हैं, लेकिन सामने टीम वाइटैलिटी होने वाली है, उनके हथे नहीं चढ़ना होगा। प्रेजेंस अपनी यहाँ पे बैंक स्काउट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिच चेक किया जा रहा है कि पीछे कोई खिलाड़ी है या फिर नहीं है। स्पॉट किया गया, केडी गॉड को वॉल्स का इस्तेमाल किया गया, बट केडी गॉड ने पलटवार किया है। कोजा को यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश की गई। रशर्स को आगे भेजा जा रहा है। आगे जाते हुए केडी गॉड को शायद फिनिश करने के लिए वहां पे जाएंगे जरूर, और अभी के लिए उनको फिनिश नहीं कर पाए। एक अच्छा रोटेशन केडी गॉड की तरफ से नजर आता हुआ। गेमिंग भी मौजूद है। स्ट्रॉ हैट्स के पास 2 खिलाड़ी होने वाले हैं। स्किल्स यहाँ पे डीएक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। वहां पे बहुत अच्छी तरीके से जोसेफ का जो है एक ट्रिगर हमने देखा था। कोजा आगे बढ़ते हुए टीम वाइटैलिटी पूरा का पूरा मैच अपने हित में लेते हुए, और अब एक लौता खिलाड़ी केडी गॉड एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया है। केडी कोशिश पूरी थी, लेकिन यहाँ पे ये बूया जाएगा। टीम वाइटैलिटी को इस मुकाबले के विनर बने हैं। ये शुरुआत से स्ट्रगल करी थी और एक बहुत बड़ा मैसेज। Like 99 scores? Are you getting? We need to go back and check that machine. Something that we don't have to check is if Vitality is going to show up, because they're definitely showing up. They started off really slow with Neptune, but the one thing that we really noticed with Vitality is they're using a new skill. Yeah, exactly. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലല്ലേ? 3 ഇന്ത്യ ടീമുണ്ട്. ഇല്ലടാ, സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ റൂമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബ്രൈറ്റ് ഫയർ ലെവോടെ ഉണ്ട് ബ്രോ. ഡാഫിക്കിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഹൈലൈറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ബ്രോ. നോക്കണ്ട. I think Chris Jaw has a lot in his playbook. I 100% agree to that, Neptune, because വിറ്റാലിറ്റി 21 പോയിന്റ്, ടീം അപെക്സ് 14 പോയിന്റ്. 4 teams make it and Vitality pull off something like that. Unbelievable. 21 elimination points, but can we also talk about Koja? I mean, that boy literally saved the day. Just looking back into the first game, Koja was the one to bail them out of the whole secret situation, right? Well, before they got taken out by S8UL, but still, Koja was there to save the day. And now, I think this boy is definitely someone to watch out for. I'm just looking at the match standings earlier from page 1. By the way, in GunDynasty, what the heck is going on? +1 full double pass ആയിന. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെലവ് 3 points for Vitality. If I'm not mistaken, ഇതായിരുന്നല്ലേ ഈ മാച്ചിൽ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ? ഏറ്റവും കിടിലം. രണ്ടുപേരും 3 പേരെ കൊന്നത്. Record so far right now? Well, it's close to the record. In terms of elimination, it could have been. If that was elimination, it could have been the record. എടാ ഷോട്ടോടെ കാണിയറാ. ഷോട്ടോടെ അടിച്ച്. അതാണ്ട് TG വോൾവിൻ on those aggressive push. അത് കാണിച്ചില്ല. ഷോട്ടോടെ is just chasing the opponent. ഇല്ല കാണിച്ചില്ല. That Vitality has been meeting up so often, even from game 1 up until game 2, is Team Secret. And at some point, we thought Team Secret is going to win that rush, especially in Kalahari. Well, Team Vitality. Vitality. Yeah. Just beat them. Now, Conchita, I know you love the aggression nice ആയിരുന്നല്ലേ ആ ബാൽക്കണി വീടിന്റെ അടുത്ത്. തന്നെ കിടിലം കളിയായിരുന്നു. I feel like the confidence, it's quite there. We saw Vitality just driving by, and I believe it was LYON that shot at them, and they were forced to engage, and they ended up being a total of about 4 teams fighting in one spot. നമ്മൾ കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന പ്ലേസിന് പൈസ കൊടുക്കണം. എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടീമിനെയൊക്കെ ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു. നല്ല നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഒരു ഓർഗോല് തുടങ്ങി അവർക്ക് സാലറി ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഫോൺ ഡിവൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അംഗീകാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഓർഗില് ഫോൺ കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കാനോ, വലിയ സാലറി ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ടൊരു സാലറി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അവരെ കളിപ്പിച്ച് അവരൊരു വലിയ നില എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡുള്ള ഒരു ഓർഗ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ. ഹിന്ദി സൈഡൊക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എത്ര ടീമാണെന്നറിയോ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന? കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടീമില്ല. വൈ? Is leading. How about Falcons though?
കാശൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ബൂട്ട് ക്യാമ്പും തുടങ്ങി കുറച്ച് അവന്മാർക്ക് സാലറിയും കൊടുത്ത് ഞാനൊരു ടീം ഇറക്കിയേനെ. നിനക്ക് പൈസ വേണോ? ആര് തരും? ഇവിടെ ഒരു അവർ പാല് വാങ്ങാൻ പോലും പൈസ ഇല്ല എന്റെ കയ്യില്. 2030 ഒക്കെ ആകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ പണിയെടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും. ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കും ഞാൻ. തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോ എനിക്കങ്ങ് പൊങ്ങി വരുന്നു. For them to get it on the survival stage, game number 1, get that booyah going on is a right direction for not just them but all the other Indian teams. And you just saw tag what they did in game number 2, getting 14 eliminations. 1200 views ആയുള്ള ഗയ്സ്. എനിക്ക് വ്യൂസ് സെറ്റ് ആക്കിട്ടാ ഗയ്സ് എല്ലാരും. These guys are packing and that is the reason why ഈ ഫാൽക്കൻസ് ആൻഡ് ആർആർക്ക് ഭയങ്കര റിവൽറി ആണ്. കഴിഞ്ഞ 7 ആർആർക്ക് സ്നൈപ്പർ ഫാൽക്കൻസ് ടീമിന് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാ വന്നേ. തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ വീട്ടിൽ പോകാൻ. തിരിച്ച് വേഗം വീട്ടിൽ പോകാനോ? ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ മാച്ച് അല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയി. തോറ് നീ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വാടാ സെറ്റ്. അയച്ചിൽ ഞാൻ എന്നാ പിന്നെ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചൂടെ നിനക്കുന്ന എന്താ ഹാരിസ് സാറിന്റെ മോനെ? ഓ അവിടെ ശങ്കി. ഉസ്താദിന്റെ കമന്ററി കേൾക്കണമെന്നുണ്ട്. ഉസ്താദിനോടി Mafia needs to put the team. That's where the pillar stands. While Aztec might call the shots, it's Mafia getting it through. On the other end, in game number 2, you ended up seeing KD God. He's the pillar for the team. Okay, let's go. First match അങ്ങനെ നമ്മുടെ TG, second match നമ്മുടെ team vitality. Especially for communication is giving the right direction for both the teams, and I believe എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരു സ്പോൺസറിനെ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നറാ. കിടിലായിരുന്നു. There is a possibility that we see because they've read in the very first game and second game. You can clearly see they know the rotation. റൈറ്റിനെയൊക്കെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേനെ. സത്യം. Even into the Southeast Asian. ലെടാ റൈറ്റ് പോയോ കോച്ച്? ലോൺ എടുത്ത് നോക്ക് ബെർലിൻ. ലോൺ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലോൺ ഉണ്ട് കുറെ. അതെല്ലാം അടച്ചു തീർക്കണം. ഫോണിന്റെ EMI ഉണ്ട്, ബൈക്കിന്റെ EMI ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അടച്ചു തീർക്കണ്ടേ? തീർത്തിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട്. ബ്രോ ഇത് എങ്ങനെ 10 മാച്ചസ് കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പ് 4 ക്വാളിഫൈ ആകുമോ? യെസ്. ഇപ്പൊ 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങും ടീം വൈറ്റാലിറ്റിയും ഓരോ ബൂയ വെച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അളിയ സോളി സ്പോർട്സ് 11ാമത്. സോളി സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു കമ്പാക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? We want to see what we really didn't expect, especially on this kind of level. But you know the theme of the day right now is to survive. And well, how are we going to survive? Take out your opponents. ഓ ഇനി 5 മാപ്പേ ഉള്ളടാ ടുഡേ ഷെഡ്യൂള്. ഇന്ന് 5 മാപ്പ്, നാളെ 5 മാപ്പ്, അങ്ങനെ വല്ലോണോ? നാളെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ അല്ലേ? 5 മാപ്പേ ഉള്ളൂ, 10 ഇല്ല. Game 3 next Terra. Well, let's see now. You're talking about the next map, next Terra. One team has been on the high right now. ഇവിടെ എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാ? ഞാൻ സ്വിഗ്ഗി ഓടുന്നുണ്ട്. ഒരു സുഖമാണോടാ? എനിക്കൊരു ഹായ് തരുന്നു ജോസ് ഇമ്മേ. ഹായ്. ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയണേ ആങ്കറായി ഞാൻ വരാം. കാലത്തിയാണ് നീ, കാലത്തി. എടാ കോച്ച് പോയടാ ദുന്ന. എടാ പോയി ജിമ്മി പോയാ? കോച്ച് മുമ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഫോൺ വൈഫൈ ബോക്സ് അവിടെ വെച്ചിക്കാണ് 1080p നിന്റെ സ്ക്രീനൊക്കെ കാണാൻ. 138 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കഴിച്ച് 200-500 ലൈക്ക് ആക്കി താടാ മക്കളെ. എടാ എന്താ കളി തുടങ്ങാത്ത? I mean, a good start. You guys, it depends on what you look at it as a good start. Oh yeah, let's go. Especially when you compare with some of the performances that we have seen from some of the other top squads. A team that's actually not having a good start, and you know what? Because I'm kind of disappointed. Talk to me about GunDynasty. I am so disappointed. ടീമിനെ I കുറിച്ച് mean, you are സംസാരിക്കുന്നതാ. not the only one because I actually have
നീ ഇങ്ങനെ പറ ഒരു ടീമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പേരെടുത്ത് പറ ആൾക്കാരെ വെറുതെ അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു വൈബ് പറയാൻ വയ്ക്കാത്തോണ്ടല്ലോ മലയാളം ഹിന്ദി അല്ല It's more of Benel just carrying the squad. Like he's always the one remaining after everyone falls in this gunfight. So if he would just be the if everyone out of GunDynasty will be relying on Benel, then that would be the case. That would be if he gets eliminated, especially in the early parts of the game or in he is already being targeted, and you can see he's being forced to use that as stealth bites every time he has to run away just to get that revive. That tells you of how much pressure he has. Lines. I think when we were talking about GunDynasty, the team who made it to the top that's going to be LYON. They are slowly picking up. Games King or Games King, I really like. This is the form I wanted to see from day one of the group stages, but it did not happen. Maybe in the survival stages they take away the chance because day 2's end. Ipo varum view vidu varate athara ullu winnalla points missing that did not get ee map apex thookuno soul adikana soul top 11 kedakoda soul adikanonnaanu. But for now, enjoy the rest of the games because it's going to be packed with action if the previous 2 matches were anything to tell. And also, Husky, Tash Bunny, thank you so much for screaming Aurora for us. You are welcome, my dear panelists. Yes, the sacred A word that Neptune shall not name ever since എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇതിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ചാറ്റില്, അവനപ്പൊ കാണാല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാ ഞാൻ വിട്ടതാനോട്. ടീം ഉണ്ടാകുമ്പോ പറ, ഞാൻ വരാം. പ്ലേസിന്റെ ഫോൺ തുടയ്ക്കാനോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ തേർഡ് മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. മാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടെറോ സർവൈവർ മാച്ച് 3. ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയല്ലേ? പിന്നെ മഡ്സൈറ്റിൽ DRS Aurora DRSും മറ്റവന്മാരും ചിലപ്പോ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, അവന്മാര് പോകുന്നു. പറഞ്ഞൊന്നും ഇറങ്ങട്ടെ അവന്മാര്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതുവരെ ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് TAGയും TGയും. TAG LYON 3 teams ഇല്ല, 2 teams. അളിയ TAGയില് 4 സൈഡിൽ ഇറങ്ങിയേക്കുന്ന ഓക്കെ. അവിടെ SHലെ വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ ഒരു പ്ലേസ് വെച്ച് അവിടെ ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 3 players 1 down. ഓക്കെ, SHലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം. Just about to bring up a point that Lucifer mentioned earlier on, that the South Asian teams could really shift the W matches. Let's go. ഇതാണ് മാച്ചസ് മോനെ, സർവൈവൽ മാച്ച് ആണ്. പോരാട്ടമാണ് ടോപ്പ് 4 കയറാനുള്ള. We say that Terra is one of the maps, Solaris is one of the maps that they are very skilled at. And even Neptune brought out Coach Chris Joe definitely has more in his pockets. He has deeper pockets than we think. This Ray from Koja has been quite the menace. SH solo player ആണോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. The usual Aurora vision from the Koda. Okay. അല്ലേ TAG KD കോഡ് അവിടെ ഒരു കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. TAG കോഡിന്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയർ. 1 down. Joel 2 down. ഓക്കെ, KD കോഡിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ JD എസ്കേപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, JDയിലെ 2 players മാത്രം. KD കോഡ് വരുന്നുണ്ട്. KD കോഡ് വരുന്നുണ്ട്. KD കോഡ് ഈസ് കമ്മിങ്. ഓൺലി JDയിലെ സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് KD കോഡ്. അവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടീം ഒരു 1v1 സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, KD കോഡ് റിവൈവ് ആകാൻ പോണേ. ഷോട്ടോ അവിടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രോ BR ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഫ്രീ നോ? ടൂർണമെന്റ് വെക്കാണ്, പക്ഷെ പ്രൈസ് പൂൾ ഇല്ലാതെ ഫ്രീ വെക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്താൻ വേണം, പ്രൈസ് പൂളും വേണം. അങ്ങനെ കാലം നടത്തുകൂടാ മോനെ. നീ പ്രൈസ് പൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും വരത്തില്ല. എന്നാ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തിയ എല്ലാരും വരികയും ചെയ്യും.
but Straw Hats നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തുക ഓക്കെ ടി ജി ശാങ്കി ഹാസ്റ്റാഗ് അവിടെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചെന്നാ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ടി ജി വോട്ടോ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടി ജി വോട്ട ഓക്കെ. ടി ജി വോട്ടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പ്ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാളിയാ കണ്ടത് ഇവന്മാരൊക്കെ? The one who bailed his team out of danger the first time they met. Now we have to face off again. P90 in hand. But enough in close range. ആളിയോ അവന്റെ ടീമേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലിയോൺ നമ്മുടെ ടി ജി അവിടെ ഫുൾ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. യെസ്, ടി ജി ഫുൾ റിവൈവ്. ഇല്ല 3 players റിവൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. DRS ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഫൈറ്റ് ആണ്. വിറ്റാലി ഫാൽക്കണിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ ഇവന്റ് എടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെന്നായിരുന്നു. ഫാൽക്കൺ പീന സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. നോക്കാം, ടീം എടുത്തില്ല. ഓക്കെ, വിറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ ഉണ്ട്. Twin Bridge Falcon 2 players. Falcon limit versus Vitality Joel. Okay, damage charge buster के मार रहे. Okay, Falcon അവിടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഓ, മുകളിൽ മറ്റേ സാധനം ഇട്ടേക്കുന്നില്ലേ? വൈറ്റാലിറ്റി ജോയിൽ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺ ലിമിറ്റ്. നാണ്ടടെ ഇവൻ സ്നൈപ്പറാണ് കണ്ടോ? ഇവൻ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പ്ലെയറാ. പക്ഷെ സ്കൈലർ ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ ആയിരുന്നു. ഷിഗണ്ടി ബ്രൈറ്റ് ആയടാ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പൂൾ ഇല്ലാതെ വെക്ക്, പിന്നെ പ്രൈസ് വെക്കാന്ന്. പ്രൈസ് പൂൾ ഇല്ലാതെ വെച്ച് ആരും വരത്തില്ലടാ കളിക്കാൻ. ഈ സ്പോർട്സിന്റെ വില ഞാൻ കളഞ്ഞോളാം. BR കളിക്കുന്ന പോലെ കുറെ എണ്ണം വന്ന് കളിച്ചോളാം. സോംബുഷറിനെയൊക്കെ വെച്ച്. ജിജിന്റെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിയോൺ ജോക്കർ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലിയോൺ ജോക്കർ ഓൺലി സോളോ പ്ലെയർ. SH ഓൾസോ സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. സോളില് 3 players ഉണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം, സോൾ ഒരു കംബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോൾ കംബാക്ക് അടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. TAG ടോപ്പ് 2 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റാലിറ്റിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ TAG. ഓക്കെ, സോൾ ഇസ്പോർട്സ് വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ, സോളിലെ 2 players ഡൗൺ ആണ്. സോൾ നൂർ മാത്രമാണുള്ളത്. സോൾ നൂർ അവിടെ ബണ്ണീനെ പൊക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി 3 players. വൈറ്റാലിറ്റി TC DRS ഫൈറ്റ് ആണോ? ഒറോറ വിസസ് TS. ഒറോറയില് 3 players വിസസ് TSല് 2 players ആണ് അവിടെ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം, ഒറോറയിലെ മോളിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്ന് DRSലെ ടീം കയറി വരുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു ടീം എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി. ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഓക്കെ. TS ഒറോറയ്ക്ക് റഷ് ചെയ്തോണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം, ഒറോറ റഷിംഗ്. ഓ, അത് IQOO. അത് കളി. നമ്മുടെ TC കുട്ടൂഷ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ്. ഓൺലി 1 player TC. ഒറോറയിലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ എസ്കേപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കാം, TC. ഓ, നമ്മുടെ TCയുടെ അവിടെ GD സ്കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒറോറയ്ക്ക് ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നോക്കാം, ഒറോറയ്ക്ക് ഒരു ചാൻസ്. നമ്മുടെ SH ആണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തത്. SH ഒറോറയിലെ സോളോ പ്ലെയർ. TG വോട്ട വിസസ് TG TGയിലെ പ്ലേയേഴ്സ് വിസസ് ഫാൽക്കൺ. നോക്കാം ഗൈസ്, TG വിസസ് ഫാൽക്കൺസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ, ഹു വിൽ ബീറ്റ് ഷാങ്കി. ഇവിടെ കണ്ടളിയവൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടോ? ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ. TG ഷാങ്കി റഷ് ചെയ്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. TG ഷാങ്കി അവിടെ ഡൗൺ ഇട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫാൽക്കൺ കെറോറോ സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ.
ഫാൽക്കൺ 2 players. റഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ ലിമിറ്റ് അവിടെ ഷാങ്കിക്ക് ഒരു 150. ഓക്കെ GD. അതാരടിക്കുന്ന ടീമല്ലേ ഇപ്പൊ പോയി താലോഞ്ച് അടിച്ച്. ഒറോറ റിവൈവ് ആക്കി. റിവൈവ് ആക്കി ഒരാളെ. ഓക്കെ ഒറോറയിൽ എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട്? 2 പ്ലേസ് എലൈവ് ആണ് ഗൈസ്. ഒറോറ റിവൈവ് ആക്കി. ജിജി. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഓക്കെ വൈറ്റാലിറ്റി വിസിസ് ടിയേഴ്സ് ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം 4v4 ഫൈറ്റ്. വൈറ്റാലിറ്റി വിസിസ് ടിയേഴ്സ്. ടീം സീക്രറ്റ്സ് വിസിസ് വൈറ്റാലിറ്റി 4v4. ഗൈസ് നോക്കാം. ടീം സീക്രറ്റിന് നല്ല തേർഡ് പാർട്ടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഓക്കെ TAG വിസിസ് ഇതെന്താ? ഓക്കെ സൈൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിജസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ടാണ് ഗൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ TAG അഗ്രസീവ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഗൈസ്. ഈ കരോറ നേടറാണ്. എല്ലാവരും 2 സ്നൈപ്പർ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്. അല്ലടാ ഒരൊറ്റ സ്നൈപ്പർ കയ്യിൽ കരുതേക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും. ഓക്കെ ലിയോൺ വിച്ച് സോളോ പ്ലെയർ. സോളിലെ ഒരൊറ്റ സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമാണുള്ളത്. നോക്കാം. ഫാൽക്കണിലെ പ്ലെയർ. ഓക്കെ 1 tap ട്രൈ. Okay, trying to tap. Falcon Pina, Falcon on fire. 2 players ആണ് guys ഇവിടെ ഉള്ളത്. Falcon limit also here. Leon versus Falcon. I feel like Lion shouldn't be looking to take Falcons Leon out Joker. actively. അയ്യോ ഷാങ്കിയൊക്കെ മുകളിലുണ്ട് കേട്ടോ. പാലത്തിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഷാങ്കിയും ടീമുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അവിടെ ലിയോൺ ജോക്കർ ഫാൽക്കൺ ലിമിറ്റിന്റെ ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Now for the rest of Falcons there, I am curious to see how exactly they're going to be doing. സോൺ ഔട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സോളിലെ 2 പ്ലേസ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോളില് റിവൈവ് ആക്കിയതാണോ ഇപ്പൊ? സോൾ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോളിലെ 3 പ്ലേസ്. സോണില് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന DRS, TC, JD, വൈറ്റാലിറ്റി, TS. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഫാൽക്കൺ ടോപ്പ് 11 എലിവേറ്റ് ആയി. ഗൈസ് ഫാൽക്കൺ വെറും TAGക്ക് ഒരു 10 points. ഒരു 10 points ഉണ്ട്. TAG ടോപ്പ് ഗൈസ്. നോക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റാലിറ്റിനെ തോപ്പിച്ച് TAG ടോപ്പ് കയറുമോ നോക്കാം ഗൈസ്. ഇന്ത്യ ടീം പ്രൗഡോ. ഓക്കെ TG വിസസ് വൈറ്റാലിറ്റി ഒരു ഫൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റാലിറ്റി വിസസ് TS ഓൾസോ ഫൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം. വൈറ്റാലിറ്റിക്ക് 2 ടീമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. സോണുണ്ട്. നോക്കാം ഫൈറ്റ് എടുത്തില്ലേലും. ഒറോറ വിസസ് TC ഫൈറ്റ് ആവോ? ഒറോറ വിസസ് TC. ഓക്കെ ഒറോറ ബാക്കിൽ വന്നത് ഇവര് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈസി ഇന്ത്യ ടീം ഏതാണോ? സോൾ Esports, ടീം അപെക്സ് ഗെയിമിംഗ്, ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ്, IQOO. ഓക്കെ ഗൈസ് ഒറോറ DRS. Fuck guys, 39 alive guys. 10 teams still alive ആണ്. 10 teams still alive. 39 alive. Guys Leon versus Aurora. അല്ല TC versus Aurora. 4v4 fight. TC versus Aurora. നോക്കാം. TC ലെ പ്ലെയേഴ്സ് ബ്ലൂ വാളൊന്നും അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്കൈലർ ഇട്ട് കൊടുത്ത്. Aurora 1 player down. നെക്സ്റ്റ് ടീം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ ടീം ഓൾസോ അവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ പ്ലെയറിൽ 1 player ഡൗൺ ആണ്. നോക്കാം. TC 3 players. M79. ഓക്കെ ഗെയിംസ് കിങ്. One down. 1 player down ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എന്റെ ആളെ 4 പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് റഷ് ചെയ്തോട്ടെ. ലിയോൺ കെംസ്കി. ഗൈസ് 2 ഡൗൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 2 players ആണ് സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഒറോറയിലെ 2 players ആണ് റിവൈവിംഗ്. സ്റ്റിൽ റിവൈവിംഗ്. സോൾ Esports വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോൾ Esports കംബാക്ക് അടിക്കുമോ നോക്കാം. ലിയോൺ ജോക്കറിലെ 2 players ആണ് ഗൈസ്.
ലിയോണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതെ ഇവിടെ TC എവിടെ പോടാ? TC വൈപ്പായോ? ഓക്കെ ലിയോണിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ. ലിയോൺ ജോക്കർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ് ഗൈസ്. ഓൺലി സ്റ്റിൽ 1 പ്ലെയർ. ലിയോണിലെ 1 പ്ലെയർ ആണ്. TAG അവിടെ ഫൈറ്റ്. സോളിൽ 1 ഡൗൺ. ഓക്കെ ഗൈസ് ഏത് ടീം? ലിയോൺ എലിമിനേറ്റഡ്. സോൾ വിസസ് Aurora. 4v4 ഫൈറ്റ്. നോക്കാം ഗൈസ് സോളിന്റെ കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോൾ ടോപ്പ് 11 നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. സോൾ വിസസ് ഒറോറ ആണ്. ഓക്കെ ഒരു ഫേക്ക് കൊടുത്ത്. ഓക്കെ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒറോറ റഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറോറയിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ ആണ്. 3 പേര് ഡൗൺ. ഓക്കെ സോളിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ. അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോൾ അവിടെ വൈപ്പ്. TG also eliminated Vitality. 53 പോയിന്റ് 53 പോയിന്റ്സുമായിട്ട് വൈറ്റാലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. TAG 43 പോയിന്റ്സ്. സ്റ്റിൽ 10 പോയിന്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ് TAGക്ക്. നോക്കാം ഗൈസ് TAG വിസസ് വൈറ്റാലിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ മത്സരം നടക്കുന്നത്. 43 പോയിന്റും 53 പോയിന്റും ആണ് ഗൈസ്. നോക്കാം TAG വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്. TAGയിലെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്. T3 സീക്രട്സ് ഓൾസോ 4 അലൈവ്. DRS ഒറോറ വൈപ്പായോ? ഒറോറ വൈപ്പ്. ഓക്കെ ഗൈസ് 4. ഓക്കെ അവിടെ ഡൗൺ. ഓക്കെ നൈസ് ഗൈസ്. ടീം സീക്രട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയി, ബർഗർ ആയി എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും. നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ DRSലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആണ്. DRS still hard working. DRSലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ സോളോ പ്ലെയർ മാത്രം. ഓക്കെ ഗൈസ് DRS ഗെയിമിംഗ് അവിടെ വൈപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ 4 ടീമാണ് ഗൈസ്. ടീം സീക്രട്സ്, ടീം അപ്പസ് ഗെയിമിംഗ്, GD GunDynasty അല്ലേ, GunDynasty ആൻഡ് വൈറ്റാലിറ്റീസ് അഗ്രഷൻ ഗൈസ്. നോക്കാം. TAG അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. TAG അവിടെ നല്ലൊരു കിഡിലും പൊസിഷൻ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കാം. ടീം സീക്രട്ട്. ഓക്കെ നൈസ്. ഓക്കെ ഡൗൺ. അവൻ ഡൗൺ ആവും. ഓക്കെ ഗൈസ് വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 1 പ്ലെയർ അവിടെ മിസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലി 3 പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അലൈവ് വൈറ്റാലിറ്റി. GunDynasty വാസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. ടോപ്പ് വൈറ്റാലിറ്റി 3 പ്ലേയേഴ്സ്. ടീം സീക്രട്ട് 4 അലൈവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ടീം സീക്രട്സിലെ 1 ഡൗൺ. ഓ അവിടെ അപ്പെക്സ് വന്നു. അപ്പെക്സ് റഷ് വന്നു. ടീം സൈൽഡറിന്റെ അളിയാ അവര് പൊസിഷൻ മാറ്റി. ടീം സീക്രട്ടും കയറുന്നു. ഓക്കെ നേടിൽ അവിടെ ഒരു ഡാമേജ്. TAG KD കൂടെ അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഇട്ടുണ്ട്. TS നിയാൻ. ഓക്കെ TAG KD കൊണ്ട് അടുത്ത ഡൗൺ. TSPLS. ഓക്കെ TSലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. TSലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. KD കൊണ്ട് കിഡിലെ സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ. ഓക്കെ ഗൈസ് TSലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ. TS വിസസ് ഓക്കെ ഷോട്ടോ അവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ടീമിനെ വൈപ്പാക്കി. ഓക്കെ ഗൈസ് ടീം വൈറ്റാലിറ്റി വിസസ് TAG ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ്. നോക്കാം ഗൈസ് 3v4 സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ 3v4 TAG ഷോട്ടോ അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഉണ്ട്. ഷോട്ടോ വെട്ടിക്കൊന്ന് സൈറ്റിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ്. രണ്ടാമത്തെ അല്ല ഫസ്റ്റ് ബൂയ. ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിൽ നമ്മുടെ ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ് അങ്ങനെ ബൂയ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ടീം വൈറ്റാലിറ്റീനെ വൈപ്പിട്ട് കൊണ്ടാണ് ബൂയ അടിച്ചത്. ഇജാതി കളി അളിയ. KD കൂടെ ഒക്കെ സീൻ സ്നൈപ്പറിന് ഇജാതി കളി. ടീം അപ്പെക്സ് അളിയാ ഇടിലും ടോപ്പ് 1 കയറിയെന്ന് പോയിന്റ് ടേബിളില് നല്ല പൊസിഷൻ പിടിച്ച് നിന്നും ചെയ്തു. അളിയാ കിട്ടിന്ന് ടോപ്പ് 1 കയറി കാണും. അവന്റെ അച്ഛനല്ലേ ഷോട്ടോന്റെ. അളിയ അത് കിടിലം കേട്ടാ. കിണ്ണ കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയില്ല. നൈസ് കളിയായിരുന്നു.
And it just feels like what AJ said, today is a day where you really cannot count anyone out. In the beginning just now, we had our favorites. We had the Falcons and Vitality taking 2 spots. Like and like. Oh, guys, like അടിക്കാത്തവർ like അടിക്കണം മക്കളെ. Like അടിക്കാത്തവർ like അടിക്കുക guys. ബ്രോ Like അടിക്കാത്തവർ like അടിക്കുക guys. അതാണ് പറഞ്ഞത്. AG ഷോട്ടോ ഷോട്ടോടെ റഷ് ഷോട്ടോ AG ഷോട്ടോ. I think he agrees, right? Obviously, we had some discussion about how much of a problem TAG is going to pose to some of the front runners here, and he feels like. അപമാനിച്ചു നോക്ക വെട്ടി എടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിന്റെ മോനെ. But based on what we've seen in game 2 and 3 specifically, I'm looking forward for TAG to get into the finals. TG മക്കളെ ഒരു കമ്പാക്ക് സോളി സ്പോർട്സ് ഒരു കമ്പാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2 മാപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. സോളി സ്പോർട്സ് അല്ലെ അപെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇല്ല കേറിയില്ലേ. ഇത് ബൂയി അടിച്ചതിന്റെ പോയിന്റ് അല്ലേ. 34 പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് കാണും. വൈറ്റാലിറ്റി 20 14 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കയറുമായിരിക്കും അല്ലേ. 34 total points with 22 matching up. Is Aurora top 4, LYON top 3, top 7. Top 7 ൽ സോളി സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന 8 എലിമിനേഷൻ 11 പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് 0. ടൈറ്റൻ ഈസ്പോർട്സ് 4 എലിമിനേഷൻ. ടീം ഫാൽക്കൺസ് 8 എലിമിനേഷൻ. They could be first by the end of this, right? I'm 99% sure that they are going to be first. But we'll let our statistician do the confirmation because I think the teams take a breather. So we are going to be back in just a little bit for more survival stage Free Fire action. പരസ്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോനെ കളിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. ജാതി കളിയല്ലേ. എടാ മഴ പെയ്യുന്നോ ഇവിടെ? നിങ്ങളുടെ അവിടെ മഴയുണ്ടോ ഗൈസ്? മഴയുണ്ടോ? മഴ കുട മഴ വന്നാൽ പൊപ്പിക്കുട. നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യ, ഫ്രീ ഫയർ ബ്രസീല്, ഫ്രീ ഫയർ ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇന്തോനേഷ്യ, അങ്ങനെ കുറെ ഇതല്ലേ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീ ഫയർ ഈസ്പോർട്സ് ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഹിന്ദി കമൻട്രി ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി ഉണ്ട്, തെലുങ്ക് കമൻട്രി ഉണ്ട്, ബ്രസീലി അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് കമൻട്രി ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ദർ നോ മലയാളം കമൻട്രി. വൈ നോ മലയാളം കമൻട്രി? തമിഴ് കമൻട്രി ഇല്ല. തമിഴ് കമൻട്രി ഉടനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവർ ഈ സ്പോർട്സിന് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ സ്പോർട്സിന് എവർ പ്രാധാന്യം. ബ്രോ ഗിൽഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആരോടാ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നാ ബ്രോ? അത് മാക്സിന്റെ അടുത്തോ റൈറ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അമ്മ കയറ്റി ബ്രോ, മാക്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ബ്രോ. എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് 132 ലൈക്സ് ടു 160 ലൈക്സ് ആഫ്റ്റർ 1 മാച്ച്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരൊന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കറാ മക്കളെ. എന്തെന്നാടാ ഗടിയേ, ഒരു 200 ലൈക്കാക്കി താടാ. നോ മോർ സപ്പോർട്ട്. അത് മഴയാവില്ല, +1കാരുടെ കരച്ചിലാവും. ഇന്ന് റിസൾട്ട് അല്ലേന്നാ. ബുരിരാമൊക്കെ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആയല്ലോടാ. അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആയി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് 4 കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി സെലക്ഷൻ ഉള്ളത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഒരു ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നും. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് ഫണ്ട് വേണം, അതിനായിട്ടൊരു ഓർഗ് വേണം, ടീമിനെ കളിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ടീമുകളെ വരത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ഫോണുള്ളവർക്ക് വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടില്ല, വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടുള്ളവർക്ക് ഫോണില്ല. ഇത് രണ്ടും ഉള്ളവർക്ക് ടൈമും ഇല്ല. വീട്ടുകാരും ഇതുള്ളവർക്കും വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടുള്ളവർക്കും ഫോണുള്ളവർക്കും കളിക്കാറുണ്ട്. ഈ സ്പോർട്സ് കളിക്കണമെന്നൊരു മൈൻഡ് ഇല്ല അവർക്ക്. 2 കസ്റ്റം കളിച്ച് 2 അൺടാപ്പ് അടിച്ച് ഒരു 1v6 ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കാനുള്ള മൈൻഡേ അവർക്കുള്ളൂ. സത്യം ക്ലീറ്റസിനെ പോലെ. ഇക്ക എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല 1 ഡേ ബ്രോ. കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിണ്ണ ടീമിനെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ടീമിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3 പേര് കളിക്കും, ഒരാൾ കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ബാഡാവും. പക്ഷെ അതേസമയം 4 ടീമിൽ നിന്ന് നല്ല കിണ്ണം പ്ലേയേഴ്സിനെ കാശ് കൊടുത്ത് ഇറക്കി, കാശ് കൊടുത്തല്ല അല്ലാതെ വിളിച്ച് വരത്തില്ല, അത് പറയും, കാശ് കൊടുത്ത് ഇറക്കി അവർക്ക് ഫോണ്, അവർക്കുടേതായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവർക്കൊരു കംഫർട്ട് സോണ്, പിന്നെ അവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോനെ ടോപ്പ്
ഇന്ത്യ ഹിന്ദി ടീമൊക്കെ മാറിയിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ മുന്നിൽ, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുത്താലേ കാര്യമുള്ളൂ. TAG on top, yes. സത്യോടെ എനിക്കും ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, അതാണ് വിഷയം. നിനക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, പക്ഷെ ഫോണുണ്ട്. ഫോൺ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? കളിക്കാറുണ്ടോ നിനക്ക്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കുറച്ച് കഴിയട്ടെ വല്ല ഞാനും ജോസൊക്കെ ഇന്ന് ഒന്ന് വളരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. വിളിക്കും ബൈ അച്ഛാ കേരളത്തെ പ്ലീസ് റിക്വസ്റ്റ് ഉത്താലോന ക്രിമിനൽ നെയിം സേ മേനെ ബേജ ഹേ ബൈ കർത്തും യേ അതെ വില്ലു ഇത് വില്ലുമോനാണോ? വില്ലുമോനെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇല്ലാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അല്ല വില്ലുമോന് 10-20 ചാനലുണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അല്ല എന്താ എന്റെ നെറ്റ് പോയാ? ഹാക്കഡ് യുവർ അക്കൗണ്ട്. വില്ലുമോനെ ചെയ്തന്നെ ലൂണാപ്പി. അതിന് നിനക്ക് കളിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. അങ്ങ് ചോദിക്കുക. എനിക്കും ഫാമിലി സപ്പോർട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത്. 1, വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടില്ല. വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാത്തവന് ഡിവൈസും കാണും, കളിക്കാനും അറിയായിരിക്കും. 1 2, ഫോൺ കാണൂല. എന്നാൽ അവന് വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും കാണും, അവന് നല്ലോണം കളിക്കാനും പറ്റും. പക്ഷെ അവന് ഫോൺ ഡിവൈസ് ഇല്ലായിരിക്കും. 3, അവന് ഡിവൈസും കാണും, വീട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും കാണും, പക്ഷെ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന 3 വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സിലായി? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 3നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈഗോ. ഈ ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ. നിനക്ക് മുകളിൽ ഞാനുണ്ട്, നിനക്ക് താഴെ ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയണ ഉണച്ചാൽ മതി. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ മുത്ത. ഇതിലോട്ട് ഈ സ്പോർട്സ് ഇറങ്ങി കളിക്കുമ്പോഴേ ആ ഈ സ്പോർട്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അടുത്ത മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി. സോളോറാ ലെറ്റ്സ് ഗോ. സൗണ്ട് Guys, next match started. Let's go watch the match. Solora. TAG on top. It's TAG 73 point. Let's go. I mean, it is after all a very long day, right? Teammates തമ്മിൽ I mean, ego. we're only about to hit that halfway point, Sure. which is honestly Guys, insane. നമ്മുടെ because TC yes, DRS some moments TAG also when അവിടെയാണ്. we're at the Guys, halfway നോക്കാം. point, ഡെൽറ്റ teams ഐലൻഡിലാണ് start നമ്മുടെ to switch it up 3 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. completely 3 crazy. I'm ടീമുകളുള്ള talking about 3 you, ടീമിലും Twisted ഫുൾ Minds. സ്കോഡ് ഇല്ല. And now you look at നോക്കാം. DRS TAC Blade up വിസിറ്റ് against DRS Strikes. TGC. Both teams Okay, guys, നോക്കാം. aware of where each other might be here, but no one really wants to start off this fight. അവിടെ എനിക്ക് quite വിശക്കുന്ന yet. പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും Perhaps trying to കഴിച്ചില്ല. get a bit of Let's information go, on baby. where anyone might be here, Let's but go, baby. it's too early to just really go in for this all outs. But speaking of all out fights here, Neil going Okay, ഇവിടെ huge ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. SH പ്ലെയറും ലിയോൺ ഗെയിംസ് കിങ് ആണ്. ഗെയിംസ് കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് പ്ലെയർ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട്. നോക്കാം, കോഡ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ SH അവിടെ ലിയോൺ ഗെയിംസ് കിങ്ങിനെ 1v1 സിറ്റുവേഷനിൽ കോഡ് വിസ് സൂസി അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നോക്കാം. ലിയോൺസ് ഹാസ് And it's also the Booyah, the golden India. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഡൗൺ ആവേണ്ടതാണ്. ഭാരത് മാതാ കി. the 11th spot team. നോക്കാം, നമ്മുടെ JD-യിലെ 2 പ്ലെയർ മാത്രമാണ്. ലിയോണിലെ ഒരൊറ്റ സോളോ പ്ലെയർ, ലിയോൺ ഹാക്സ് മാത്രമാണ് സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം ഗൈസ്, ഒറോറ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. DRS പ്രതീക് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. DRS പ്രതീക്. Yeah, and DRS will be the one taking the shorter off end of the streak. വേറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി സപ്പോർട്ടും ഫോണും ഇല്ല, ബട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാം എന്നെ പോലെയുള്ളവർ. പംകിനെ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. The crowd is below. You know some stuff is happening somewhere in the wings, and I'm excited to see what exactly happened there. But for the rest of the Straw Hats now currently in the JD, okay, നമ്മുടെ TC-യിലെ സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. TC-യിൽ ഒറ്റ പ്ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. TAG 72 പോയിന്റ്, 4 പോയിന്റിന് മുന്നിലാണ് TAG വോൾവിൻ. TG വോൾവിൻ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം, ഒറോറ വിസസ് സോൾ ഫൈറ്റ് ആവോ? ഒറോറ വിസസ് സോൾ. നോക്കാം, സോളിലെ ഒറോറ റഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോൾ 100 അവിടെ. നമ്മുടെ സോൾ ഒറോറയിലെ 1 പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. സോളിന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2 ഡൗൺ ഇട്ട് കൂടി സോൾ പ്ലേസ്. ഒറോറയിലെ 2 പ്ലേസ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോൾ കംബാക്ക് അടിക്കൂ. സോൾ ജാക്ക് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. നോക്കാം, ഒറോറയിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ AG.AL കപ്പ് നോക്കിയെങ്കിലേ. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഒറോറയിലെ സോളോ പ്ലെയർ വിച്ച് ടീം സീക്രട്ട് സോളോ പ്ലെയർ ഈസ് കമ്മിങ്. ഓക്കെ, cheers Hong Kong. More than enough time for AG.AL to get the revive in. ഓക്കെ, 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ റിവൈവ് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഒറോറയില.
നോക്കാം. TS Now coming guys, LYON versus ആരാണ് guys ഫൈറ്റ് നോക്കാം. അവിടെ ഇതെന്താ ഫൈറ്റ് just quickly rush forward there. Joel doing ഡേഞ്ചർ സോണിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? TS versus LYON. TS versus LYON നോക്കാം. TS ലെ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ് നോക്കാം guys. 1v LYONലെ ആദ്യത്തെ പ്ലെയർ ഡൗൺ guys. LYONലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആണ് നോക്കാം. TS ലെ 4 players here. LYONലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്. LYON Joker escaping. Let's go. You cannot try and wrestle it away from them. സൈഡിലൊരു എനിമി. One of the ഒരു എനിമി അല്ല, ഒറോറയിലെ പ്ലെയർ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലറാ, പുള്ളി കണ്ടില്ല. ഇല്ലടാ, ഇവൻ ചിലപ്പോ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓറോറോ ഇല്ല, അവനും കണ്ടില്ല. എന്താണ് പറയാൻ പറ്റൂല. സോളിന് സോളിനൊരു ഫൈറ്റ്, സോളിന് ഫൈറ്റ് ഒന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോൾ ബണ്ണി വിൻജസ്റ്റന്റെ ഷോട്ട് ഒരു വട്ടം. സോൾ ബണ്ണി ഒപ്പി. ഓക്കെ, നോക്കാം ഗൈസ്. സോൾ ബണ്ണിക്ക് ഒരു ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി വിത്ത് സോൾ esports. നോക്കാം ഗൈസ്, നമ്മുടെ വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 1 പ്ലെയർ ഡൗൺ. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ 1 പ്ലെയറിനെ അവരവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. 4v4 സിറ്റുവേഷൻ, 3v3 സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോൾ ട്രോൾ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ഡേഞ്ചർ സോൺ. വൈറ്റാലിറ്റി 3v4 സിറ്റുവേഷൻ. വൈറ്റാലിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോളിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഡൗൺ ആണ് ഗൈസ്. നോക്കാം, സോളില് 2 പ്ലേയേഴ്സ് റിവൈവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോൾ ട്രോൾ അവിടെ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈറ്റാലിറ്റി 2 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലേ. വൈറ്റാലിറ്റി, സോൾ ബണ്ണി. ഓക്കെ, വൈറ്റാലിറ്റിക്ക് സോൾ ബണ്ണിക്കോ DRS അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് സോൾ ബണ്ണി അവിടെ ഫിനിഷ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സോൾ ബണ്ണിനെ. ഓക്കെ, DRSലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, TAG അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. TAG വിസസ് വൈറ്റാലിറ്റി. TAG ഷോട്ടോ അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ സോളോ പ്ലെയർ. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ ഒരു ഒറ്റ പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ റിവൈവ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വൈറ്റാലിറ്റി ഫുൾ അവിടെ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. റിവൈവ് ആക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഫാൽക്കൺ വിസസ് TC. ഫാൽക്കൺ വിസസ് TC ആണ്. TC ബ്ലേഡ് അവിടെ ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. FLC ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ SH ഓൾസോ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആണ്. And Vitality being crippled and forced to hard reset as well. Team Apex Gaming, they're gonna have a very good shot to extend the lead. They are on the southeastern side of the map. I believe they use the binoculars and scan out one of the Aurora members, which is AG.AL. 10,000 damage. TAG are gonna move up north first because that's where they might run into Vitality again. But instead, fight to TAG versus Aurora fight. TAG versus Aurora fight. Now in trouble, the rest of the team completely collapsing. എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തീർക്കുന്ന. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒറോറയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട്. സോളോ പ്ലെയർ ഇവിടെ വലിയ റിസ്കിലാണ് ഗൈസ് നിൽക്കുന്നത്. നോക്കാം, ഒറോറ ജൂൺ. ഓക്കെ, ജൂണിന്റെ അവിടെ ഒരു 1 HP-ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒറോറ ജൂൺ ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. TAG ഷോട്ട് ആൻഡ് ടീം is playing aggression. 13 eliminations already. Nokam. Tag also trying to show us that they too are Aurora solo the player. Reapers on Escape this ana. map. This is a team that's feeling themselves. They're having a lot of fun. They're having a good time, and they're having a great game. The AG.AL once more sent on the run. Okay, നമ്മുടെ DRS versus Team Secret അവിടെ ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ലിയോൺ ഓൾസോ അവിടെ ഉണ്ട്. നോക്കാം ഗൈസ്. സ്കൈലർ. ഓക്കെ, കവർ എടുക്കുന്നു. ലിയോൺ അവിടെ റഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ സ്ക്വാഡ് ഓൾസോ അവിടെ റഷ്. ടീം സീക്രട്ട് 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 1 പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. നമുക്ക് 2 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ സ്റ്റിൽ ഡൗൺ ആണ്. TS ലിയോൺ 1 man. Lion, final member running away with this life, somehow surviving. Okay, DRSലെ പ്ലെയർ റഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. DRSലെ 1 down. Okay, nice. Team Secret on aggression level gameplay guys. Eliminations already. They've been hanging around this area for നമ്മുടെ TS സോണിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
many rotators here. Okay, DRS le last man ne edukanayittanu nammada team secret to give away that going space, hoping he doesn't get hunted down by this team. Okay, DRS Salune avada kandittunde spot cheyidittunde. If timing is good, could okay, oru enemy യുടെ പിറകെ പോവാണ് അവര്. Another point onto the last member of Lions. And Excel's expedition, again, the adventures paid off again, bringing its whole team back. A third chance in this game. Tag which country? TAG which country? India bro, India. എടാ ജോസ് ആ സ്പാം ചെയ്യുന്നതിന് കുറേ ടൈം ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ മോഡറേറ്റർ ആക്കിയില്ല പിന്നെ മോണെ ലിയോൺ സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. ലിയോൺ സോളോ പ്ലെയർ ആണ് ഗൈസ്. നോക്കാം, ലിയോൺ അവരാരും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, DRS ഒരു പ്ലെയറിനെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Leon up still solo player inside the zone staying as there. well, really just taking their time and for good reason there. Just see Okay. bit of a struggle coming in. Okay, Falcon versus Vitality le solo player ആണ് നമ്മുടെ ഫാൽക്കന്റെ സൈഡിൽ ഉള്ളത്. നോക്കാം, Vitality solo also. Vitality is still down 1, having to face up against Falcons. Oh, Vitality പ്ലെയറിന്റെ അടുത്ത് റഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-2. Okay, solo പ്ലെയറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ. 1v1 situation, Vitality. But also have to be careful that S8UL could find a couple of അവനെ ഫൂട്ട് അടിച്ചല്ലേ. ഓടാ ഫൂട്ട് അടിച്ചടാ. His frontline. Okay, Vitality oda. Found the Aurora members and Axel. He's the double sniper of Vitality paying off big time. That is really good because they're just so aware. Oh my god, Vitality അവിടെ down ആവും. ഇല്ല, ചാൻസ് ഇല്ല. Okay, ഫാൽക്കൺ അവിടെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Okay, ഫാൽക്കൺ അവിടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ പ്ലെയറിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഫാൽക്കൺ സ്റ്റിൽ 4 പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിയോൺ ജോക്കോട് അവിടെ DRSൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ സോളോ പ്ലെയർ. വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ സോളോ പ്ലെയർ ആണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ. വൈറ്റാലിറ്റി ലാസ്റ്റ് മാൻ ആണ് ഗൈസ്. നോക്കാം, ഫാൽക്കൺ ഫുൾ സ്ക്വാഡ് വിസസ് സോൾ അവിടെ ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫാൽക്കൺ വിസസ് സോൾ അവിടെ ഫൈറ്റ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. TAG 4 പേര് അലൈവ് ആണ്. വൈറ്റാലിറ്റി റിവൈവ്ഡ് ഫുൾ ടീം. Just slightly northwest side of TV Tower, but again a lot of open areas. ഫാൽക്കൺ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത്. 13 eliminations, truly marking themselves as the Reaper. And this is interesting because the slowdown is happening. We saw the first few games coming in today, the first few maps, very, very, I would say, aggressive from almost beginning to end. എത്ര ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ഉണ്ട്? 3 has been so cautious about this final. TG ചങ്കി അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. TG വോട്ട് ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ. ഓക്കേ, TG പ്ലേസിന് ഇതിലൊരു റഷ് ആണ് നോക്കാം. ഓക്കേ, TG ചങ്കി അവിടെ മെഡിക്കറ്റ് യൂസിങ്. TG അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. TGയിലെ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് സോളോ പ്ലെയർ. TG Aztec സോളോ പ്ലെയർ അല്ല, 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. TG Aztec versus TG Mafia. TG Mafia into the arms of GD, not going to be a better option either in this situation. TS Team Secret. Vitality is his Team Secret. Okay, Vitality എടുത്ത് റഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. And he is still around. Oh, third party. Oh, they look for round 3. My god, wow. Okay, Team Secret versus Vitality. Okay, Team Secret one player അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. And once more Vitality. Okay, chill. Vitality അവിടെ ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം, 3v3 situation. Team Secret versus Vitality. Keep themselves in this fight. Let's go 3v3 situation. Like that Koja with the backstab trying through, but not 3v2 situation. So Team Secret able to get away with this. Aurora Gaming eliminated. Aurora Gaming. Aurora also knocked out. Koja as well will be. Okay, Leon Joker. Zone പെട്ട് ചാവോ. Leon ഇല്ല. അതിനു മുമ്പേ കൊന്നു. Vitality has been playing a survival game the entire round. Okay, Vitality ലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. TGയിൽ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ. ഓ ബൈ സാബ് ക്യാ റിവൈവ് എടാ, 2 നല്ല ലൈഫ് ആണല്ലേ. Okay, DRS 3 players. TG Mafia. TG Mafia holding their Vitality 70 point. TAG 74 point. देखते भाई मार रहा है TS को. TAG എടാ മലയാളം പറയടാ മയിലേ. Yeah, they have to. TAG ക്ക് സോൺ ഇല്ലല്ലേ? അളിയാ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ?
ഇതിനെ പോലെ ടീം സീക്രട്സ് അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. TS ഓൾസോ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് 8 ടീമാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഫാൽക്കൺ വിസസ് TC ഫൈറ്റ് ആണ്. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അവിടെ നമ്മുടെ TG അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. TG വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് 6 ടീമാണ്. ടീം ഫാൽക്കൺസ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റഡ്. ടോപ്പ് 6 ടീമാണുള്ളത്. സോൾ വിസസ് TAG. സോൾ വിസസ് TAG നോക്കാം ഗൈസ്. TAG വിസസ് സോൾ. വൈറ്റാലിറ്റി സോളോ പ്ലെയർ. വൈറ്റാലിറ്റി അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay guys, TAG still six team alive ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 17 ടീമാണ് 17 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് alive ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. ടീം അപ്പെക്സ് still 4 members alive. GunDynasty now in trouble, stuck inside a small corner, cannot move. TAG Sahil നല്ലൊരു പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. TAG ക്ക് നല്ലൊരു പ്രഷറാണ് ഗൈസ് സോൾ കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കാം. സോൾ നല്ലൊരു പ്രഷറാണ് നമ്മുടെ സോൾ TAG ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. വിറ്റാലിറ്റി സോളോ പ്ലെയർ ഹോൾഡിംഗ് ദെയർ. ഓക്കെ TAG ഷോട്ട് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ഓക്കെ TAG KD കൂടെ ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ. The captain and the star player down. Moving trying to bring them back up. KD got up and down again. S8UL down ആണ്. This could be the undoing for TAG. TAG Sahil Jod also down. And is starting to break down the foundations of Apex. KD God ഷോട്ടോനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബൈ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിവൈവ് ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റിവൈവ് ആക്കോ ഷോട്ടോ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. TAG KD ഗോഡ് അവിടെ ഒരു കിലോ ഓക്കെ. നമ്മുടെ സോളിന് ബാക്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ്. സോൾ അവിടെ DRS ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി JD ബാങ്ക്ലി എലിമിനേറ്റഡ്. GunDynasty അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. DRS ടോപ്പ് 5 ടീമാണ് ഇനിയുള്ളത്. 5 ടീം എലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. 13 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് എലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ സോൾ വിസസ് TAG അവിടെ സെൻട്രലാണ്. DRSന്റെയും സോളിന്റെ സ്പോർട്സിന്റെയും സെൻട്രലാണ് നമ്മുടെ TAG അവിടെ ഡൗൺ. TAG സോൾ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് മാച്ച് ഫോർ സോൾ Esports. TAG വോൾവിൻ സോളോ പ്ലെയർ ആണ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ നമ്മുടെ TAG അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ് അവിടെ വൈപ്പാണ്. ടോപ്പ് 4 ടീമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. സോൾ Esports, വൈറ്റാലിറ്റി, DRS, TC. നോക്കാം. 4 പേരും എലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സോൾ Esports മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള TEC ഉണ്ട്. നോക്കാം ഗൈസ്. സോൾ Esportsന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ TC അവിടെ ഡൗൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ വൈറ്റാലിറ്റിയിലെ പ്ലെയർ അവിടെ നിന്ന് നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Are you seeing what I'm seeing here, Tash? What? Okay. This could be a potential South Asian lobby. Okay, Soul Esports, DRS Gaming അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി സോളോ പ്ലെയർ. വൈറ്റാലിറ്റി സോളോ പ്ലെയർ അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷൻ. സോൾ Esports അവിടെ TC ക്ക് റഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾ Esports. ഓക്കെ സോൾ Esports ന്റെ കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ്. സോൾ Esportsന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. സോൾ Esportsന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ്. കംബാക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 4ാമത്തെ മാപ്പ് സോൾ Esports ഉയർച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബ്രൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാം. ഞാൻ താ വരുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ്. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറയൂ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. 20 ലൈക്ക് 21 ലൈക്ക് കൂടെ മതി. 200 ലൈക്ക് ആവാം. 20 ലൈക്ക് കൂടെ മതി. 200 ലൈക്ക് ആവാം. ലൈക്ക് അടിക്കും. I think they had 7 eliminations before they got wiped out. Team Vitality. ഇത് മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. മാച്ച് 4 ഇനി 6 മാച്ച് കൂടെ ഉണ്ട്. And I gotta say I am nothing short of impressed. I am now I mean I was a fan. I'm already a big fan. I'm an even bigger fan.
win. अंधा हुआ ओए वो हेड मार दिया उनका देख के बॉल नहीं है मादर ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ആടാ കേട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ Man, you can see them just really cool, calm, and collected throughout പറഞ്ഞോ? all of that. ഒന്നുമില്ല. And it's a huge win എടാ, for ഒന്ന് this പറടാ. team. If anything, right Bro, now, I agree plus with one you. These result consoles ഒന്ന് starting to please see reaction which ചെയ്യോ. teams are able to make it all the way till the end. We're Plus starting to see one which teams reaction are പിന്നെ. more aggressive in ആദ്യം terms അതില് പോയി of ഒപ്പിടാൻ നോക്ക്, collecting എന്നിട്ട് all of these reaction eliminations. After all, ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് മേടിക്കട്ടല്ലേ. Criminals से आपका पास request भेजा है. we'll be able to launch these teams forward. I'm really excited to see the overall score, to see which teams are on top. But the match standings here there. എന്തിനാണ് പിന്നെ വന്നേ? ലീവ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേനെ. എന്നാ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ പോയി. आपको सब्सक्राइब करके हाय क्रिमिनल नाम से आपका पास रिक्वेस्ट में ठीक है करेगा ബ്രൈറ്റ് അത് തന്നെയല്ലേ 4 മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതില് 3 ഇന്ത്യൻ ടീമും 3 ബൂയ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ബൂയ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ TG അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്, സെക്കൻഡ് മാപ്പ് വിറ്റാലിറ്റി അടിച്ചു, തേർഡ് മാപ്പ് അപ്പെക്സ് ഗെയിമിംഗ് അടിച്ചു, 4ാമത്തെ മാപ്പ് നമ്മുടെ സോൾ സ്പോർട്സ്. 3 ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഓരോ ബൂയ വെച്ച് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 മാപ്പിലായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടേബിളിലാണോ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ TAG. South Asia, India, and all of these teams just really just put up a fight. I mean, First after all, it has been qualifying. a while since they have come to the big ഇതെന്താ കറക്കണ സംഭവം? But now, you know, they have not only exceeded expectations, you could really tell they came here to win it. എടാ തുന്നെ പൊക്കോടാ, ബ്രൈറ്റ് നോക്കിക്കോളൂടാ. The star of the show, the star of Team Apex Gaming, which is Shoto. Guess what? We are to say. 6-8 മറ്റേ Yes, we do have 9-9 right here on the main stage from Team Apex Gaming. We have got അല്ല Shoto വിറ്റാലിറ്റി joining me. ഫസ്റ്റ് Shoto, we've got കയറിയെന്നാ. to talk വിറ്റാലിറ്റി a ഫസ്റ്റ് little കയറിയോ? bit about day 1 ഞാൻ and പോയിന്റ് your ടേബിൾ കണ്ടില്ല progress ട്ടാ. as a team into day 2 and now day 3. Day 1 was, let's face it, it was pretty difficult for you guys. Day 2, you picked up the pace, a few booyahs, and now today, you guys are playing incredibly well. What's changed from day 1 through to now? On day 1 we എടാ ചെക്കന്റെ മെസ്സേജ് എന്റെ കൈയ്യട്ടി ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിരുന്നേ. സോറിടാ. we studied the other teams and we played. You just made adjustments throughout each day. Have you changed anything from yesterday to today? Yes, we changed drop points. Change in drop points. Okay, now I do want to ask you as well. I had the opportunity yesterday to talk to your family in the stands. We had a really nice chat. To tell you the truth, I think it's the same in a lot of esports, right? Your dad didn't quite understand esports, so didn't really understand whether or not to support you through it. Now he's here, and he told me he's your biggest fan. What's it like having your family here supporting you while you're here on the main stage? I'm really feeling proud that my family is supporting my passion. And that's it. A man a few words, but don't worry about it, Shoto. You guys can do Talent all the talking on the without hard work. Congratulations on everything so far. Stay right here, but for now, we're gonna talent without hard work. We're gonna head back to the studio very shortly. We got more Freefire action after this. Yes, എടാ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ കപ്പ്. നീ എടുത്തോ, ഒരു സീരില്ല. ഇനി 5ാമത്തെ മാപ്പല്ലേ? ഷോട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണെന്ന്. എടാ പോടാ, പാരന്റ്സിനൊക്കെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. സത്യം. ഇവനും അറിയാം. ഏയ് 2K വ്യൂസ് ആവാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിയാവൂല ഇത്. ഏയ് നരിക്കൂട്ടം. പരസ്യം ഹിന്ദി ഇട്ടെ. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങും. ഈ പരസ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കളി തുടങ്ങും. അവിടെ കളി തുടങ്ങി കാണും. എപ്പോഴാ കളിയാ? ഇനി ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് എനിക്കൊന്ന് 5 മാപ്പേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. EWC26 അഞ്ചല്ല 6 മാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇല്ല 5 മാപ്പ് ഉണ്ടെന്നാ കാണിച്ചത്. with the golf competition that we're having. ഇതും കൂടി തുടങ്ങി 5 മാപ്പ് കൂടെ. I need to find a way to കുറച്ച് ടൈം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക. I'm gonna let you try. If I can't win, somebody's gonna win for me. മോനെ പാടാണ്. We got Husky, Lucifer shooting basketballs. How about this? Yeah. You pick somebody for your team. I'll pick somebody for my team. Whoever actually scores a bucket gets a point. I just heard one go in. I don't know who shot it, but I heard one go in. Okay. Well, you're winning right now, so I'll let you pick first. Who are you gonna pick? I'm picking Husky. Husky? Yeah. Okay. Lucifer, you're on my team, baby. Husky, you're on my team. You guys get a chance to decide who's gonna be going first as you're in the lead. All right, fine. Husky, what do you want to do? Let's go first.
That's what we like to hear. Okay, all right. Let's see if you actually make it, Husky. How about this? Come on, please. Miss it. Get out of there, 7. Leave him alone. I'm gonna do this. That looks good. It's all right. It's all right. You got this. You were meant to do this. No, you can't do this. No, he can't do this. Oh, the dribbles were a bit off. Okay, you know Both what? hit the rim. Well, Both hit the rim. That sounds like a tie. You're still in the lead. Yeah. Damn. Okay. I hate it. എന്താ തുന്നോ ഒരു 30 ഇവർക്ക് 2 കപ്പ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ മുകളിൽ 2 സ്റ്റാർ ആ 2 കപ്പ് ഉണ്ട് പ്രഷർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഐജിലൊന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് ആണോ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് It's that man right there. He's on my team and he's also beating me in that one. But right now, honestly, the storyline for Freefire at EWC26 Survival is India. We have gotten a booyah from every single Indian team. Yeah! Feels unreal. When me and he mentioned while that went into my mind and all the viewers who were watching back in India, I realized one thing. This is not just history being made by TAG, but it is them paving way for the future. And you could see what just happened. DRS Gaming getting the very first goal. S8UL following that suit. And that is not just India, but even South Asia getting close in that lobby. And it's the confidence that thank you for the 30 rupees super chat, DRS thank you, bro. DRS bro, thank you for the 30 rupees super chat, bro. Thank you so much, bro. Waiting for the opportunity to the greatest threat in this lobby right now, and it seems like it is because we were talking about that, right? South Asia is familiar with South Asia, and they are going against each other. But I'm really loving that final situation where, despite of all the pressure, there's still I did not expect that we Fatality can outlive TAG actually, because we only had one person down in that game. We only had Chibang, and he showed great way of playing where he himself was unstoppable. He tried to take one person at a time to face and highlight one more time. That is just amazing what he did. 5 elimination points. That is so great. You want to talk about this one, Neptune, the M249? Use a very M249. Who's worried about Riptide Ridden? If you have the M249 to break down all those blue walls, it cleared the way for S8UL. Buddy was just in there rocking it and just sitting in one corner. No one can get away from him. I don't have my lasso here, but with the M249, he was rounding up every squad down there. That's what he ended up doing. Buddy, brilliant job coming in from his end. And towards the end, while you mentioned about Sibing, right? That we ended up witnessing. Yep, Sibang was carrying his team and carrying Southeast Asia, and I'm taking a look at this points. 58 points from Team Fatality right now. We have the same amount of Booyah 1. So basically, this is Conchita versus Well, right now it's also that top 4 squads wanting to make sure they go to the finals. And the crazy thing is that we have S8UL Esports tied with Team Secret. Yes, this is something that I really been keeping an eye for, because I feel like they need to wake up. They have Team Secret and now they have 35. They do need to take a lot more focus on the next game, because we want to come back. Let's go, Mafia. I mean, they only got like 8 or 9, so they do need to like take it out. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് DG നോക്ക്. DGക്ക് 2 പോയിന്റല്ലേ വ്യത്യാസമുള്ളവരുമായിട്ട്. എടാ സോൾ ഇത്ര ഇല്ലായിരുന്ന പോയിന്റ്. സോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ കളി കൊണ്ട് കയറി വന്നതാ. Before this, the storyline was between Team Secret and Toll Gaming, where Toll Gaming were looking better. They were up on the rank, but now they've been pushed out. That is, yes, South Asia is rising up the ranks. They're picking up the competition, the fights as well. We ended up seeing
including Straw Hats, trying to do their own. We also spoke about Shocked earlier. So a lot of things happening at that point while Southeast Asia, as you already mentioned, right? They knowing better about themselves are causing trouble for their own region, and Southeast Asia is taking advantage of this. With the performance that we're seeing out of the top two squads, you can now start seeing a bit of a sponge point there towards the top. Don't forget, top four will move on to the finals, but those top two teams just absorbing so many points from all the other squads, and the squads that are currently on that second page. After this next match, we're going to be hit the halfway point. You don't get to go back to the hotel. You don't get to go back and pop review and take your sweet time. No, you need to start performing. If not, we're going to have to start cutting some of these teams out. True, because when we're talking about the Southeast Asian teams, we know how dominating they was, especially on a group stage in day one. They were literally all over the place. So right now, we need them to refocus, I think, and show the world what they're really made of. And the next map is Solana, so I'm so excited for my friends in Southeast Asia. The game 5. What are we looking at that one? Oh well, Solara, Purgatory, there's a lot of things that need to be Solora already ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. സോളോറയിലല്ലേ ഇവര് ബൂയി അടിച്ചത്. Purgatory, this is where a lot of chaos will be happening. Even in first game, and we saw how a lot of teams fail there. This map, അല്ല സോളോറയില് ഇവര് സോള് like that might happen. It's not only that, even the final circle might end up in the water. We've seen that in some days within this week. Yeah, there could be a lot in terms of the flight path, especially as you can see the players themselves, right? They're taking a look at what happened in the previous games, especially rotations as well. Which team is going to be where? Because we already saw on states when Shoto mentioned that we've changed our drop spots. That's something that teams are checking on. Falcon. Do we have a newer challenge? Maybe a drop clash happening, and that's what they want to change and figure out to better their strategies. As you said, 7, it is the last chance on survival stage. Oh, let's see, though. I mean, I'm looking at my stats right now, the numbers in Purgatory and Team Apex Gaming. They get a booyah in here, and out of all the teams in a survival stage, they're the ones on top. So it seems like Team Apex Gaming will still get it once again. I really like it that while you all say that it's tag is at top, their hashtag is also tag on top, and they are doing it. That's the best way possible for us to see here, and for India back home. Everybody's happy for them, because this is what I think once India made it to the global stage, in the very first representation, they wanted to make sure they make a statement. And oh boy, 3 teams all out loud there. But honestly, I mean, if we're talking about India, I do read some articles that India is actually very big, and I'm so glad that they finally made it to international level. So, because international level, sorry, what was that? Again, I'm just so excited talking about you guys, because after the 2 or 3 years break, it was so nice to finally see the new talents and the strength that India have. I mean, just take a look at the comment sections. Most of our viewers are Bangladeshi, Indians. They're everywhere. They're definitely going to be everywhere, and you will mention the hashtag tag on top. Don't forget the hashtag EWC and hashtag EWC26 as well, because I know Tag's owner, none other than Jonathan, is going to be like, oh yeah, we might be going, you know what? We're definitely going to be going to the finals. What are you expecting? Because Lucifer, I know after next match, you're going to go back to casting. You can see some of the comments there. Vitality. I mean, they definitely did performing well. So far today, KD, my brother, get you. And then eliminations, 14.5. That is just ridiculous. Now, when we go back to the Indian squads, because I was saying you are going to go back to casting after this next match. What are you expecting? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചാ പറയാ, എന്നിട്ട് ഇത് കുഴപ്പം മാറിയിട്ടില്ല. വേൾഡ് കപ്പ് ഇടല്ലേ? അവരൊന്നും തന്നിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇമെയിലൊന്നും. खिलाड़ी को बचाएगी जी। नेक्स्ट ईयर ले बढ़तो कुछ और होंगे। आएगा बुलबीन, हल्का सा डैमेज होंगे, एक अच्छी पोजीशन है गेमिंग को करे बड़ा लला ये M2 എല്ലാ ടീമും അവന്മാരെ നോക്കിയിരുന്നു. അത് അവന്മാര് ഫ്രൈ ആയി പോയടാ അവിടെ നടുക്ക് പോയി നിന്നിട്ട് ടെൻഷൻ ആയി പോയി ആൾക്കാർ. फिलहाल के लिए ये भी सरवाइव कर रहे हैं। देखिए इतने सारे नहीं, लेकिन अगर इस मुकाबले में बूया आता है तो फिर एक अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है, और टॉप 4 की रेस में जैसा हमने प्री गेम बात की थी दौड़ते हुए नजर आएंगे। S8UL ऑन दी अदर साइड, ये एक अच्छे स्पॉट पे है, लेकिन इनके नजदीक पे हमें TAG का स्क्वाड नजर आता हुआ। DRS TAG के ऊपर अटैक बनाती हुई, DRS के 2 प्लेयर्स है, इनके पास मौका है बहुत सारे फ्रैग्स इकट्ठा करने का। TAG को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं, DRS कैपिटलाइज कर सकती है, बट क्या
S8UL अपने खिलाड़ी को बचाएगी जी। हाँ, जैक का रिवाइवल तुरंत उठता है। सिबैंक पीछे से बराबरी करने की कोशिश करते हुए, सिबैंक पीछे से प्रॉब्लम में डालते हुए टीएजी बहुत ही बड़ी मुश्किलों में नजर आ रही है। वुल्विन आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे, एंड देयर वी गो, वुल्विन भी एलिमिनेट होते हुए S8UL का शिकार। दिस कुड बी द गेम जहां पे एक और इंडियन टीम अपने लिए बूया करके जा सकती है। S8UL चारों खिलाड़ी जीवित है, अपर ग्राउंड है उनके पास, नीचे की तरफ से बैंक है, टीसी के प्लेयर सामने की तरफ DRS के आलू, S8UL, ओ माय गॉड, बैंक अकेले खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वो धावा बोल रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर वो काबिले तारीफ। टीसी के प्लेयर सामने की तरफ से बैंक आखिरी खिलाड़ी, और इस समय पे S8UL के पास ये है वो चांस। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर टीम S8UL कि विश्व स्तर पे EWC पेरिस में ये अपने लिए पहला बूया लेके जाए। S8UL 15 एलिमिनेशन खाते में है, एक और स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई 1v4 की स्थिति। S8UL प्रिंस घर पे बैठे अपने प्लेयर्स को मिस कर रहे होंगे, और यहाँ पे ये बूया इन्होंने प्रिंस के लिए, इन्होंने S8UL के लिए, इन्होंने इंडिया के लेकर के दिखाया है। See the comments, right? Everyone's super excited for the usual teams like Brazil, like say Thailand and everything else between. When you are in this Match situation, you want DAY-3. to be able to break this streak. Esports, from what I've seen so far, South Asia not only is streaking, but they're also on a very hot streak. LYON team mafia ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയടാ. Drop off at the same time. എടാ ഉസി പൈസി. Chip damage. Gonna drop off at the very top of this watchtower. But for now, being able to reposition, Tangy out down. he will be able to get knocked down here. Still very methodical as TG made a big mistake. അവനും ഡൗൺ. മൂന്ന് പേരും ഡൗൺ. അസ്റ്റേക്ക് മാത്രം. അളിയാ. അളിയാ. I'm almost certain that it was on purpose by TG. Took a gamble and lost it. But I believe TG also doing the same, dropping onto Aurora. The South Asian team. അളിയാ വേറെ ഫൈറ്റ് അളിയാ. The performances in the previous round now converting it more. TG though, because of their earlier expedition, will be the first team to get wiped out. Guys, TG first eliminate ആയിട്ടുണ്ട്. Very unfortunate situation. LYON already is so good on fire. Gonna have to take up their next matchup. Your here. favorite team no? Team Secret. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബ്രോ, എല്ലാം ഫേവറേറ്റ്. Managing to be able to just equalize. Okay guys, Team Secret, this is LYON. LYON Team Secret ഒരു പ്ലെയറിനെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ LYONലെ ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആണ്. നോക്കാം. How was the situation going? 3v3 situation. Okay, 2 down Team Secret ല. And Joker not only getting a knock but Joker also രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് guys elimination point in the bag. And this is a great start for this team. A bit quiet early today, but this start should propel them in terms of momentum forward. Aurora ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Aurora റഷീദ് വരുന്നുണ്ട്. സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാനാണ് Auroraയുടെ പ്ലാൻ. Aurora ടീം ഓക്കെ ഡോൾ ഔട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ ഡെല്ലയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് അടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. We say backstab train. The team tailing behind Aurora Gaming is actually TAG that ran into them early on. Okay, Aurora ഓരോ So പ്ലേസിനെ it വെച്ച് might just keep on paying forward right now. Interestingly enough, this area is just so hot right now. It feels like everyone that just meets up with LYON is just falling like flies. Great shot onto Zeus as well, not aware where Joker has been holding on. Aurora ഒരു പ്ലെയറും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. This hold and positioning Aurora 3 players only allows them not only crossfires but also be able to go for these trades in case need to be. But Jun is rallying back. He wants to start something here. Wants to be able to flush away Joker from this corner. Forced to move away, takes a bit of damage, but also being able to bring Zeus back into the game. അളിയാ അടിച്ചിട്ടളിയാ ജോക്കറിനെ അടിച്ചിട്ടളിയാ അവിടെ Aurora. Joker in that. So a positive Okay. Aurora Australia down. Late. That's gonna potentially cause Azrael. Axel though trying to back up his team. Lands a shot. LYON അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Reliable as a pillar. Aurora XL അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now the rescue mission begins. Last man. ഉയ്യോ ലാസ്റ്റ് മാൻ അല്ലല്ലോ. ലാസ്റ്റ് മാൻ അല്ല. And Jun back into the equation. Triple kill Aurora. Stand tall. This is looking real good as well. Aurora finally being able to be a little bit methodical with how they play here. Nice crossfires, 3-way hold. Almost like a pizza cutter. Team Secret ഒറ്റ ഒരാൾ പൊക്കി വിട്ട് മൂന്നേരെ. One another here.
Now, മൂന്നുപേരെ LYON പൊക്കി just വിട്ടവൻ. now was the team to start off hot. Okay, And now TZ the versus ones DRS. just run away for their TZ life. versus And DRS the fight ആണ് guys, getting നോക്കാം. trouble, the Berlinislive, Okay, DRS ൽ ഒരു player down. being able to just really reap the benefits here, but they're not done. They know where Takuri and Pratik are. Force them away with the utility and those nades. But taking this very, very slow. 3 Okay, അവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് guys. Vitality കം DRS അവിടെ വൈപ്പ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് guys. DRS ൽ സ്റ്റിൽ ഒരു പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. Okay, Vitality ജോയൽ അവിടെ രണ്ടുപേരാണ് ഡൗൺ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. റഷിംഗ് DRS ഗെയിമിംഗ് അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. DRS ഗെയിമിംഗ് അവിടെ വൈപ്പാണ് guys, നോക്കാം. Vitality still 4 players alive ആണ്. Vitality അവിടെ നിന്ന് ലോഞ്ച് അടിച്ച് അടുത്ത റഷിന് പോയിട്ടുണ്ട്. Completely uncontested in the situation. TZ ലോഞ്ച് മറ്റേ അർസനൽ didn't have an answer ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പോയി. ലിയോൺ ഒരാളെ പൊക്കിട്ടുള്ളൂ. Okay, Soul Bunny solo player. Okay, അവിടെ നോക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റൻ ഈസ്പോർട്സ് TZ അവിടെ വൈപ്പ് ആയിരിക്കാണ് guys. TZ അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, GD. Happening right now. പൊക്കിട്ടറ GD യുടെ ഒരാള്. GD പൊക്കിട്ടു. ഡേവിഡ് ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, JD vs Aurora ഫൈറ്റ് ആണ്. JD vs Aurora. ഓക്കെ ഓക്കെ, JDയിലെ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡൗൺ. Double swings, triple swings, throwing in those bodies, not allowing or giving any moment to chance. GD, one member left. അതാരാ സ്നൈപ്പർ players of Team Aurora there. Aurora team ആണ് മോളിലെ റീജിയൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ JD ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോളിലെയും ഒരു ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണുള്ളത്, നോക്കാം. Bring back the teammates into the game. LYON might pay a second visit to Aurora. They did show up. Joker DRS trying to run away. I believe he almost got ran down by both Jun and Suez in that vehicle. LYON Aurora fight it's off screen. So Tyridium actually Aurora vs LYON. A little bit. Joker out in the open. Aurora vs LYON, shot here. The rest of his teammates from the side of LYON, the clearest of angles. As Axel pins down Della. Separation done very, very well. Aurora Gaming isolated. Player back Games King flushed out into the open. Okay, nice. King gets knocked down. Screening in a zoom. Joker that somehow managed to cross over, but could be dangerous as Della here Okay, joins in on the fray. Aurora, 2 members going to be marking him, but still one tap try. Okay, നമ്മുടെ ലിയോൺ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, ലിയോണിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം. Still 1 player ലിയോൺ. JD ഷൈറോ അവിടെ 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇന്ന് ടോപ്പ് 4 ആണ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്. With multiple eliminations, but ever since then it is nothing but a whimper. Aurora, they are rocking at 11, their best round so far. I mean, yesterday they did set a record for the most eliminations and total points. Let's see if they get the second win. The stars of the line, we might see that record again. Vitality now firing on the Straw Hats. Yeah, and aggressive as heck as well. The Straw Hats forced to move away into a tiny corner of that zone. But Vitality wants to go in for that chase. Koja always out there with the opening, and the Straw Hats were just not ready for Vitality അവിടെ ഒരു rush ആണ്. Vitality അവിടെ rush ചെയ്ത് SH-ലെ 3 പ്ലേസ്. SH-ലെ 3 പ്ലേസ്. ഓക്കേ, and the collapse is so ഒരാളെ നേടുന്നു, ഒരാളെ നമ്മുടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റഡ്. ഇനി ടോപ്പ് 8 ടീമാണ് ഇനിയുള്ളത്, നോക്കാം. 27 എലൈവ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൈറ്റാലിറ്റി ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. 93 പോയിന്റ്. 98 പോയിന്റ് ഇവർക്കുണ്ടല്ലോ അവിടെ റൈറ്റ്. So the bottom of the cliffs. അങ്ങനെയല്ല, ആ ടോട്ടൽ തന്നെ use the ray ability on your enemies. It instantly erases them from the fight. And they are making really Vitality Soul Esports അവിടെ സോൺ ഔട്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം സീക്രട്സ് ഓൾസോ സോൺ ഔട്ട് ആണ്. ടീം സീക്രട്സ് വൈപ്പ് എന്നല്ലേ കാണിച്ചത്. പിന്നെ Vitality 10 എലിമിനേഷൻ, അവന്മാർക്ക് 2 എലിമിനേഷൻ. അതാ
Vitality killer കളിക്കുക. This rotation coming in from Team Vitality, it does cross by S8UL. Okay, Apex Gaming ന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോണെന്ന് തോന്നുന്നു. as well. So Team Vitality going to Apex Gaming. Apex ന്റെ അടുത്താണോ? അല്ലല്ലോ, Apex ന്റെ അടുത്തല്ലല്ലോ. Aurora അടുത്ത് അല്ല, GD. So many teams there. Okay, GD also, Team Secret also there, guys. നോക്കാം. Vitality ഇന്ന് kill എടുത്ത് മെഴുകുന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, Team Secrets കയറി വരുന്നുണ്ട്. They've been doing this for the past few rounds, but this time is okay. അവരെ സോണി കേറ്റൂല. Then what we're used to, Vitality against Secret. Another rematch now on the mountain, on the hill. Vitality on the low ground. Vitality back run. Secret will get a bit of an advantage as the Blues closes in again. But even for Team Secret, they don't really want to push the advantage. Relying on the UAV to scout up for intel. Both them and Vitality part ways in opposite directions. No one really wants to commit on this fight, and TAG, this rotation is just looking really rough on them as well. You start to see S8UL putting in a bit more pressure as they try to rotate. In there though, and this is where things get interesting because Noor currently doesn't really have the support from his teammates. Troll out there. Vitality is coming. Let's go. Vitality definitely hearing the sounds. Vitality versus TAG ഒരു ഫൈറ്റ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം guys. Split from TAG. They definitely know that there's a third team around. Aliya, KD കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടി കിട്ടി. Just enough to get into the safety of his teammates. The warm embrace of the glue wall. Aliya, ഇത് പണിയാൻ തോന്നുന്നു. From Joel. It's going to catch S8UL on the cross. Another one out. Now TAG out in the open. The Chrono Dome keep them alive and healthy. TAG forced to backtrack and retrace their step. Aliya, Vitality back വന്നറ രണ്ടുപേര്. Gets the confirmation here. S8UL found by Joel. Get a double snipers from angles that are obscured. TAG into the dens, into the hornet's nest. Things just get taken out. But can the star of TAG make a magic happen? Koja full health, explosives in hand, up close range. Joel again with the pick. TAG eliminated. Yeah, and it's loud down there, especially since TAG has been an unstoppable force for the last few maps. Guys, Falcon ഉണ്ട്, Vitality ഉണ്ട്, Soul ഉണ്ട്, ടോപ്പ് 3 നിൽക്കുന്ന 3 ടീമുകളും ഉണ്ട്. But now they are in trouble. Don't have space in the zone and pressured by the Falcons as well. Definitely been waiting for the right timing to stop. ഇനി 7 ടീമാണ് കഴിച്ചുള്ളത്. 7 ടീമും 24 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. Falcons have been quiet so far. Only 3 eliminations on the board, but a change of playstyle, I think. After the past 2 rounds where okay, Falcon versus LYON. Falcon versus LYON ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ്. They are now trying to play for the late game. They're going to run into LYON first. Not the first encounter, but LYON has bested them early on, I believe, on game 2. Pina ഒരു വൺ ടാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുമോ? Limit wants to join him as well. Blue zone is going to hurt both them and LYON, but LYON is looking to get into the circle as quick as possible. Okay, Games King in ready. Alive at the end of that, on fire, making sure to put in that pressure. Joker as well, taking a lot of that. Nice shot coming through here, knocking down one of the members from the Falcons. So the Falcons രണ്ട് പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Only 2 players still. Losing 2 members. 2 players. This is 2v4 situation. Falcons versus LYON. LYON അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay, LYONന്റെ Falcon പീന അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. But Joker will pay for his life. Pina Falcon Pina rush ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ്. Just hitting each other and paying the price. Unfortunately, SOL Esports അവിടെ wipe ആയിട്ടുണ്ട് guys. Left to on devices again. Okay, nice. Good one. Indian team അല്ല wipe ആയി. Need to do it this time. Do it again on the biggest of stage. TAG and DG by LYON, 2v1 situation. Limit doesn't really have much left in the bank as well. 8 glue walls, 10 med kits. But ഇപ്പൊ ഗോഡ് ലൈക്കിന് ഒന്നും വേറെ കൂടെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഗോഡ് ലൈക്ക് നിർത്തിയോ കളി? There's no chance that Della finds the 11th point for the team. We only started to see Falcons come online just a few moments ago, and as soon as they showed their hands, suddenly they're in trouble. And somehow through that, where is God like team? If anyone know, Arkil അറിയാവോ? Survive till the end, regardless. Arkil അറിയാവോ? ഈ ഗോഡ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്ന്? ഗോഡ് ലൈക്കിന് ഒന്നും കണ്ടില്ല. And Vitality really taking their time, knowing that Team Secret is close by.
LYON somehow still surviving as well through that chaos. Still alive as a 2. There are so many times that Games King nearly getting knocked down. Being able to stabilize. 5 ടീമാണല്ലേ ഇവിടെയുള്ളത്. നോക്കാം വൈറ്റാലിറ്റി. ഉയ്യോ ലോഞ്ച് പാഡ് അടിച്ചു വന്ന് വൈറ്റാലിറ്റി അവിടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ. വൈറ്റാലിറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. വൈറ്റാലിറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഗൈസ്. അവിടെ ഒരു കിടിലം വൈപ്പാണ് അവിടെ ഗൈസ് നമ്മൾ കണ്ടത്. In terms of that rotation, a Team Seeker very happy with this outcome. Gonna try to take this fight up against GunDynasty. GD versus Team Secrets. GD versus Team Secrets 4v4 fight, 4v4 situation. നോക്കാം guys. 3v4 situation. 3v4 ഇല്ല 4v4 തന്നെ. Okay guys. JD അവിടെ റഷ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം guys. Team Secret ready to receive, rushes forward and crunches them 1-5. Okay. Completely overwhelmed. JD അവിടെ JD ടീം സീക്രട്ടിൽ ഒരു പ്ലെയർ ആണ് ഡൗൺ. JD അവിടെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആണ്. നോക്കാം. അല്ല 2 പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല 3v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. 3v3 സിറ്റുവേഷൻ. ഓ ബാക്കി വേറെ ടീം ഒന്ന് ലിയോൺ അല്ല ഒറോറ തേർഡ് പാർട്ടി. ഒറോറ തേർഡ് പാർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഒറോറ തേർഡ് പാർട്ടി. ഓക്കെ ഗൈസ് അവിടെ നമ്മുടെ ടീം സീക്രറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഓക്കെ ടോപ്പ് 3 ടീംസ് മാത്രമാണ്. ഒറോറ GD ആൻഡ് ലിയോൺ. നോക്കാം ഗൈസ് ഇതുവരെ ബൂയ അടിച്ചിട്ടില്ല ടീമുകളാണ് ഈ 3 ടീമുകൾ. നോക്കാം. ഓക്കെ ലിയോണിൽ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. നോക്കാം ലിയോണിൽ സോളോ പ്ലെയർ മാത്രമുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒറോറയ്ക്കാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ബൂയ അടിക്കാൻ. ഗൺഡൈനാസ്റ്റി ഓൾസോ അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ 1v4. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഒറോറ അങ്ങനെ അവിടെ ബൂയ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒറോറ ബൂയ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 മാപ്പും തീർന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. 5 മാപ്പായിരുന്നു. 5 മാച്ചുകളൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ വല്ലതും ആയിരിക്കും 5 മാച്ച്. And once more, the story of the survival stage up to the halfway point has been the proving grounds of the hopefuls. Aside from Vitality, every of the other favorites have been casted aside temporarily. We see India get 3 booyahs in a row, and then Malaysia adds themselves onto that name list. The only constant is still Vitality. But I think the bigger threat now are those who are hungry for that trophy, and we are seeing that on the main stage. And you know what's crazy? We're only at the halfway mark of the day. There's still time for these teams to just really come together. We've seen so many last minute aggression come online, last minute changes that really changes the trajectory of this team. Aurora in this particular map really took it round by round, really take it fight by fight, and somehow being able to come up on top. Let's see what they have to say. AG on top, God like qualify ആയില്ലല്ലേ. ഇതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലടാ. പിന്നെ എന്തിനാ ഓരോ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞ MIC എടുത്തവന്മാര് ഷോർട്ട് ടീം. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ അതിന് മുന്നത്തെ വർഷം ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് എടുത്ത S8UL എന്തോ ടൂർണമെന്റ് ജയിച്ചു. When we saw Aurora get off on a good foot this round, I can say when the stars align, Aurora can do it. They've set the record yesterday. Why not today? It's not a record-breaking round, but it's certainly enough to put them back in the conversation to contend for the top 4. First and second, still hard to break through for now, but we have 5 more rounds to do that, right? Who's to say by the end of this, Aurora is not going to be in first place or any other of these contenders? The match standing tells us that Aurora has got the 30 big points, the big 3, and that is an incredibly advantageous boost. Yeah, should be able to boost them forward just
Reel little Insta, bit like more comment box forward. and But the Vitality and issue Team level Apex Gaming is still Team going to be Vitality very, 23 very hard point, to Aurora beat. 30 point. The discrepancy of points ഈ മാച്ചിലല്ലേ മാച്ച് 5-ല് ഗോഡ് ലൈക്ക് നാലാമതാണ് അളിയാ ഫോർത്ത് ആയിരുന്നു ഗോഡ് ലൈക്ക് once again, if you're able to go in huge in one of ടോപ്പ് these 4 maps, you ടോപ്പ് are 3 able ടീമിനെയാണ് to എടുത്തത്. really ടോപ്പ് play the 3 ലുള്ള catch-up. ടീം ഇവരായിരുന്നു. And ടി in എ ജി Freefire, ടി ജി സോൾ anything സ്പോർട്സ് is possible. ടോപ്പ് There 4 are games ഗോഡ് where ലൈക്ക് you just ടോപ്പ് go 3 out a വരെ little bit സെലക്ട് too ചെയ്തുള്ളൂ. early, maybe 0 points, and the next you're just suddenly getting over 30. ഗോഡ് ലൈക്ക് ആണ് അന്ന് match ഫസ്റ്റ് standings ചാമ്പ്യൻ is റഷ്യക്ക് the കയറിയെന്ന് projected തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് match അവന്മാർക്ക് standings കിട്ടിയില്ല. for a 2-3 lot of our മാച്ച് fans ജസ്റ്റ് before മിസ്സിന് today പോയി. happened, right? With the SCA teams നല്ല in the front കളിയായിരുന്നു and അവര്. everyone else on the second page. FMC But hey, എല്ലാം crazy things have happened. This is the halfway point. ഫസ്റ്റ് We got ചാമ്പ്യൻ more റഷ്യക്ക് games. അവര് സെലക്ട് ആയിരുന്നെ അവരടിച്ചാണ് കളി ചെയ്ത് എണ്ണ കളി കളിയവര്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൺ പവർ കൂടുതൽ ഷോട്ട് ഒരു കട ആർക്ക്? എപ്പിക്സ് ഗെയിമിങ്ങിന് കറന്റ് അപ്പക്സിന് കൺപവറുണ്ട്. ഫൈറ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ गाइस लाइक किया तो लाइक किया गाइस, लाइक करो शेयर करो സബ്സ്ക്രൈബ് करो ബ്രോ. നമുക്കൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി പോയാലോന്ന്. സ്പോൺസറിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങും ബ്രോ. നമ്മളല്ല, നമ്മൾ നല്ലൊരു ടീമിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും. കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും. സോൾ നല്ല ടീമാണ്. IGL പോട്സ് TAG ആണ് ബ്രോ ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഷോട്ടോ. എത്ര മണിക്കൂറായിടാ? 3 മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. നീ അലഞ്ചോസ് പെരേരെ ആയി പൊക്കോന്ന. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി എൻ്റെ മടിയിലോട്ടെടുത്ത് അങ്ങേരെ റൈറ്റിന്റെ നടുമടിയിൽ ഇരുന്നോട്ട്. ഇത് അവര് അയച്ചതാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ ഓവറിലെ. അതന്നെ അവരയച്ചെന്നെ. ഇനി മാച്ച് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മാച്ച് ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ബ്രോ ഇനി മാച്ച് ഉണ്ടോ? ടോപ്പ് 5 മാച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയുന്നത് 10 മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും. എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത കളി എടുത്തുള്ളായിരിക്കും. 5 ഒരുമിച്ചൊന്നും 10 ഒരുമിച്ചൊന്നും കളിപ്പിക്കത്തില്ല. ഒറ്റയടിക്കൊന്നും കളിപ്പിക്കത്തില്ല. ഇനി 7 മണിക്ക് ശേഷം ബാക്കി കളിപ്പിക്കുമായിരിക്കും. നോക്കാം. ജൂലൈ 17 സോൾ ബെല്ലെ നിന്നോടല്ല ആറാട്ടണ്ണനോടാണ് പറഞ്ഞതെന്നോ? ആണോ? അങ്ങനെ ആറാട്ടണ്ണനോടാണോ? മനോജിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോക്കും. മനോജ് IGL. ഗൈസ് 10 മാപ്പ് ഇന്ന് കാണൂടാ മക്കളെ? ഇന്ന് കാണുന്നു. ഒരു ദിവസമുള്ളൂ. അത് തന്നെ. മാപ്പ് റിവീല് ആയടാ. 5 മാപ്പിന്റെ ബെർമുഡ, കലഹരി, പുർഗറട്ടറി, കലഹരി, നെക്സ്റ്ററ, സോളാർ അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത മാച്ച് 6ാമത്തെ. ആറ് കഴിഞ്ഞോ? 6ാമത്തെയാണ് ഇത്. ബെർമുഡ ഇയാൾ പോയി ഹിന്ദി ഒന്ന് എടുത്ത് But I do understand your frustration. എന്തുവാടാ? കണ്ണാണെന്നില്ലടാ. കണ്ണാണാത്ത തന്നെ. റാൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും. അവന്മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എറയില് അടുത്ത മാച്ച് നെക്സ്റ്റ് എറയിലാ. Talking about your team for a little, can we? Sure. What exactly is going on with Team Secret? Your team keeps clashing with mine, Fatality. I mean, yeah, we have been seeing Fatality consistently making it to at least top 5, but that is my question too. But hey, you saw the map reveal. It's Nextera. Nextera is our next map, and I think this would be a great place for the Southeast Asian teams to once again show them what they're made of. चालू हो गया यार, क्या करते हैं भाई? ഇനി 5 മാപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നെ മടുത്താ. ഇനി വിശക്കുന്ന ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. Gonna shine. This is where those shotguns, those M590s, those Mag 7s are gonna come alive, Lucifer. Team Apex Gaming. Next up, we saw Team Apex Gaming already get a booyah today. And now we're going back to it, the randomized map. And next should be a place again. South Asian teams find their victory.
because on the other end, Southeast Asian teams are fighting amongst themselves, trying to take away the points. The South Asians are trying to rank. Yeah, it is everyone for themselves at this point of time. Yes, we can rally together as a nation, but out there on the battlefield, I see you, I only see points. And you are absolutely right. Team Apex Gaming scoring a massive point. Okay, guys, next era map start and after that game, they haven't really been looking like that major run just yet. Let's see if or not they can jump back to that. Solara wasn't too bad for them, but Purgatory really tested the squad. A early exit from the lobby, only picking up a total of 6 points. So if there's anywhere to recover, it is here for Team Apex Gaming, because it has been a fantastic start, but they cannot slow down just yet. They need to solidify their spot in the top 4. You saw the favorites, and right now the most eliminations, it's KD at 21. Bank, also doing Bank. Okay, yes, they have to continue it, but most damage, 14,000 damage. Squads, Toll Gaming, LYON, as well as Vitality. Okay, fight chance under Vitality LYON. Game number 1. Yeah, not looking good here, Diggs. One of the final players to actually land. Still got the mini first elimination, Alu. On the other hand, depending on his stealth fights to quickly back away from the engagements. Koja finding a knock onto Della. And Shanky saying, no, this is not for me. Although he does have a good gun in hand, they don't want to take those risks just yet. Position out there as LYON tries to overwhelm the rest of the players on the side of Vitality. Dix taken out of the equation already. Koja bleeding out, and Joel says this battle is just not for me. LYON, he's picking up pace, gets the confirmation on the players fallen of fight. S8UL bringing their very start. S8UL Games King puts him down. S8UL മൈരി അത് പറയുമ്പോ അവര് കറക്റ്റല്ലേ വായിക്കത്തുള്ളൂ. സോളാണ്, പിന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ മടിയിലോട്ട് എടാ അങ്ങനെയല്ലടാ. അല്ല ഒന്നുമില്ല, എടാ ടിജിയോടെ ഫൈറ്റ് ഉമ്പി ലിയോൺ റിവൈവ് ആക്കിയ ഒരു പ്ലെയറിനെ. will have a breather, but they have to make a quick run. On the other end, even Team Apex Gaming had to get back their player. So a couple of revives very early in the game of next time, and that is bound to happen. A lot of eliminations going back. Vitality wipe DAG ki sugai. It's going to be Team Secret. We already saw Conchita as well as Yunsul trying to look forward to steal their teams in the direction. Aurora Gaming ആണ് കഴിഞ്ഞാലി പോയി അടിച്ച അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. This is the replay from early on as DRS bumped into Straw Hats, and unfortunately X-Draw just did not manage to get away from the situation in time. The VSS in the hands of Alu more than enough to sort that situation out. Caught in a tight little spot here. Shoto dropping by to see if he can help. It is the wild west out here. Wolven getting his glue walls broken down. Zuez wants those shots, but it's now a 2v1. Zuez has to back away from this battle. Azriel behind this position, he might just be able to punish the Indian squad. No idea to stop that. Okay guys, TAG short order down on Wolvin also down guys. TAG Sahil മാത്രമാണ്. Sahil order down on guys. KD God who just got the booyah, are continuing their elimination spree. But fantastic play from Salucha. He already brought in those revives. Quite a little bit more. Now it's all depending on where they find the drop on the way back. GunDynasty, a team that has definitely been struggling from the start of the day, looking for a major recovery. Can they use this game to do exactly that? David taken down. GD അവിടെ രണ്ടുപേരെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ട് അവനെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ട് ടീമിനെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ട്. ഓക്കെ TAG-ൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഒരു പ്ലെയറിനെ റിവൈവ് ആക്കി. Bringing them back into the game. That is a lot to ask from Benel. While you TC-ൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ ഉള്ളൂ. Everything on day one, and that is the reason I feel like GunDynasty Falcon Pina versus 2 DRS players. On the other end, DRS
They've always caused trouble for everybody in the lobby today. And now against Falcons. Pratik getting closer. Alu, can he put him down? And it is going to be Pratik who puts and confirms it. DRS Beautiful advantage there for DRS to have the numbers to take on the Falcon player. Now TC with one wild player moving towards the vending machine, looking to see if or not he can help out the rest of his team members. The final player alive. He sacrifices himself for that revive, but it was TAG side we still have 12 squads in here. Nobody has been snuffed out just yet. 5 games are done now. They know it's TG time to bring is back Aurora. those TG eliminations. is Aurora. They're the ones in trouble. Okay, TG le 2 players out down. They were troubled by Aurora, and now even Aurora going against Total Gaming, getting those eliminations quickly. Okay, TG le adutha player name Total Gaming wipe. The last one going out. That is Total Gaming out of the race, and the very first team here on next step. Total Gaming just not seeing the brightest side of their performance at this point of time. But we still do have 4 more games for them to run through, and a comeback is definitely possible. They'll have to catch up with their performance later. For the time being, 11 more still struggling out there. And DRS finding themselves yet another player from the side of Falcons. Can they punish once more? Kororo too far, on fire. Unable to set up much defense. Melt is just melting down every single barricade he puts up. Penis too far, Rival have to take the Falcon on fire. Time turner pulled out. It's a Falcon versus 3 DRS players. The backstabs is not enough. Finally they catch up with him. Took long enough. And Falcons will lose yet another player. Falcon. AJ, the DRS Falcon are the versus troublemakers DRS. of the lobby. They're going to try and take Falcon these eliminations out. They're going to trouble them with points. And Pina once again this time shuts down Adu. But that's not the only one. Pina to DRS. It was a bait and switch. He did not even get that point. And this is what you need to see out of Nepal if they want to climb the leaderboard. It has been a rough day for DRS. The best game we've seen out of them so far was Solara with 14 points. But 14 points is just not enough. ഒരാളെ കൊന്നു പേടികോട് ഒരാളെ കൊന്നു പേടികോട് അവിടെ ചത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോയത് Wolvin will have to find a way to survive this. And the Indian squads, like you said, preying on each other once again. S8UL up against Team Apex Gaming. Tag and S8UL, it happened in the previous games as well, where S8UL ended up getting their booyah, but Wolvin now chasing Troll. Today it's not been Troll's complete day. We saw Bunny a lot more expressive. Wolvin on the other end, he has found eliminations for the team, and now running right to the race of Troll. He's only putting glue walls, but it's not going to work out. Tiger surrounding him with Jack. He helps out somewhere, and Sahil Jack gets taken down. A Troll has an opportunity. Wolvin gets closer, and Wolvin trying to shut him down. Exchange again, it is Jack. They are evening this balance. 1 for 1. Jack by the tag players. Team Apex Gaming. Vitality with LYON got. എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിറ്റാലിറ്റിയിലെ 3 players still here ആണ് But unintentionally, LYON has just blocked away all of those shots with their positioning. And Vitality will be outnumbered here as they take the fight. Sivek has been spotted out from afar. He's got the Morse. He will be able to get away from the situation, but can he find a vending machine for the rest of his brothers? Because they are about to fall at the hands of the Lions. Oh, nice! LYON le player down. 12 eliminations in total. Find another sticks. LYON avada down ittundu. Going in for revives, Joel. He's all about that group position. Can he pick this player off? Can LYON take him out of the play? Or is it going to be an opportunity? It seems like Vitality do find opportunities. We saw them earlier itself in early game. The fight with LYON, they brought it back. Vitality were able to even wound Total Gaming in that mix. Now spending some time outside the circle. moving. But just a tad bit entertained by Vitality and Joel. LYON കിടിലങ്ങളില്ലേ? Not get off. 15 കില്ല് അടിച്ചു. Just try to play a little bit of
a advantage with that high ground, but he gets caught out. എടാ ലിയോൺ കേറിയടാ ടോപ്പ് 3 എന്നാലും കാര്യമില്ലല്ലേ പോയിന്റില്ല. പക്ഷെ 16 കില്ല് ഇപ്പോൾ അടിച്ചറാവുന്നേ ഇനിയും കിടക്കുന്നു 41 ലീവ് 16 കില്ല് എന്റെ ഉമ്മ. GD vs TS Team Secret vs GunDynasty. Team Secret wipe-ആണ്. Team Secret wipe-ആണ്. But TEC looking to sneak some away off of GunDynasty. GunDynasty have not had the best Benel. എടാ എന്റെ പൊന്നളി ഈ ജോസിനെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ മോഡറേറ്റർ ആക്കിയത്? മൈരെ മോഡറേറ്റർ മാറ്റുവാണെ നിന്റെ കുണ്ണെ. ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട്. എന്റെ മടിയിലോട്ട് കയറിയിരുന്നു ഉറങ്ങും. Everybody knows it's time to make sure that every elimination counts. ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയരുത് കേട്ടോ, നോക്കാൻ വേണം മൈരെ. ഫാൽക്കൺ ലിയോണിലെ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്, തീർന്നിട്ടുണ്ട്. LYON, WAG, Aurora will not give them any bit of breathing space. And LYON's on fire right now. 16 eliminations in hand already. And obviously jumping to the top is not going to be impossible for this squad if they can stay alive and get to that final circle. But still, placement points wise, it is very risky to get into all of these early battles. It's still too young in the game. Vitality revive ആക്കിയതാണോ? ആ തന്നെ റിവൈവ് ആക്കിയതാ. സോൾ അവിടെ GunDynastyയിലെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റി 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളല്ലേ, കില്ലില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, GunDynasty vs Team Secret. ഇതൊരു ഫൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ബാക്കിൽ ലിയോൺ വന്ന് ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കോളും ഫൈറ്റ്. Team Secret, they're slowly taking strides, which is working in their favor. ഞാൻ നോക്കാം. ഇതിൽ എത്ര ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട്? 3 ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട് ബ്രോ. They will be in the top 4. And they are the recent Falcon അവിടെ ലിയോണിലെ സോളോ പ്ലെയർ. Their footprint here in EWC as well. എടാ അതെന്താ? Team Secret to do that. But I have to say this has been the best match so far for GunDynasty. 10 eliminations and counting. KD God with a 41 DRS വീണ്ടും ഒരു പ്ലെയറിനാ. ഫാൽക്കൺ കയറോ DRS ഒരു പ്ലെയർ. ഒരു പ്ലെയർ DRS എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. ബുക്ക് കിട്ടറാ. DRS 3 പേര് അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഇതെന്താടാ? ഷോട്ടോടുണ്ട് താണ്ടെ. പ്ലസ് ഏരിയയിലല്ലേ ജയ സ്ഥലോടാ പഴമിട്ട് നോക്കിയാ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ അവന്റെ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, TG വോൾവിന് അവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷോട്ട് വെച്ച് സൈൽ. Unintentional assist there from GunDynasty and Team Apex Gaming saying thank you very much sir, we will clean up the rest. Ramare wipe. Back to the lobby for the next game. 12 eliminations. LYON wipe. Team Apex ലിയോൺ വൈപ്പായി. LYON വൈപ്പായി. India looking 16 എലിമിനേഷൻ അടിച്ചമാര് ചത്തേ. ഇതിനാണ് വീഡിയോ കോൾ അടിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് നീക്കടിച്ചു. ആരാ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ കോൾ അടിക്കുന്നു? ആര്? Pass DRS to get into the next circle. If they play their timing wrong, Team Secret's going to അതെ വൈറ്റാനിറ്റി കൂടെ വൈപ്പ് ആണുള്ള സെറ്റ്. വൈറ്റാനിറ്റി ഇല്ലടാ, അവര് കൊപ്പന്നെ ഇറക്കും. ഇല്ല വൈറ്റാനിറ്റി കില്ലില്ല നോക്ക്. 5 ഉള്ളൂ ഇവർക്ക്. ടാഗിന് 12 ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും 31 ലൈവാ. 31 ലൈവോ എന്റെ ഉമ്മ. 31 ലൈവോ. അതെ, ഫാൽക്കനും DS ഇപ്പൊ ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോൾ വിസസ് ഒറോറ. ടാഗിന് 2 ആൾക്കാരുള്ളൂടാ. S8UL looking to take down a couple of ഇല്ല ക്വാളിഫൈ ആവും എന്തായാലും. ടീം വൈറ്റാലിറ്റി എലിമിനേറ്റഡ്.
who turned the Yo. table on them, but limits Team Falcons also eliminated. Guys, only 5 team. സോള് വീണ്ടും മോളിൽ കയറി അടിക്കുന്നില്ലേ? ടീം സീക്രറ്റ്സ് അവിടെ വൈപ്പിട്ടിട്ട് ഓക്കെ. സോൾ അവിടെ 12 കില്ല് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. 62. ഓക്കെ. സോളിന്റെ പൊസിഷനാണ് കിടിലും കേട്ടാ. മാരും വൈപ്പായി. ടീം DRS also eliminated. Top 3 teams only. 3 ടീമാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള. TEC ആൻഡ് Aurora GunDynasty അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോൾ ഈ കളി പോയി അടിച്ച സോളിന്റെ ഒരു ഗംഭീര കംബാക്ക് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോൾ കംബാക്ക് അടിക്കുമോ നോക്കാം. തൊട്ട് താഴെ ഒരു സ്കോഡ് ഉണ്ട് സോളിന്റെ. നന്നാലും താഴോട്ടല്ലേ ഫൈറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ, മുകളിലുള്ളവരെ ഫൈറ്റ് ആവില്ലല്ലോ. ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല. 4 മാച്ച് ഇനിയുണ്ട്. ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അവര്. അതേപോലെ അത് കളിച്ചതേ നോക്കാം. 3 ടീമാണ് ലൈവായിട്ടുള്ളത്. അതാ പറഞ്ഞേ. സോളിന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ്. സോളിന്റെ ഒരു കിടിലൻ കംബാക്ക് ആണ് ഗൈസ്. കംബാക്ക് ആയി. ഇനി എന്ത്, ഇനി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് അപ്പൊ മറ്റവന്മാരടിച്ചാൽ മതി. അല്ലെ താഴെ ക്ലാഷ് ആയോ? ഓക്കെ, ഇവന്മാര് താഴെ ഫൈറ്റ് ആയി. 3v4. Either of these teams need to make a play, but Aurora, they are the ones who have control of the bridge, the compound, the entire open ground. Repositioning that vehicle. Launch pad illa ammalukku. എൻജോയ് പോയ മുഞ്ചൂടാ. 2 ടീമുമാർ തന്നെ അടിക്കും. കല്ലിന്റെ അവിടെ പോയാൽ മതി. കല്ലിന്റെ അവിടെ സോൺ തുടങ്ങി. But India up top, S8UL refusing to jump off of that roof, but they'll be forced by the circle now. And this is going to cause chaos between them and TEC. S8UL, 16 eliminations in now, they pop the Cassie, it's FE as well. And the Broken Refuge will keep them safe from all of those grenades. Aurora from Aurora. Titan TEC also. 590 as well, 19 eliminations from ഒരു പ്ലെയർ മാത്രം. ഓക്കേ, സോൾ ടോപ്പ് 2 അടിച്ച്. ഒറോറ പൂയ. ഒറോറ രണ്ടാമത്തെ പൂയല്ലേടാ? ഒറോറ രണ്ടാമത്തെ പൂയ. രണ്ടാമത്തെ പൂയ ഉണ്ടോ ഇവന്മാരുടെ? ഒറോറ രണ്ടാമത്തെ പൂയ അടിച്ചു. സോൾ ടോപ്പ് 2 അടിച്ചു. From so many jaws of death, and S8UL having the advantage, they still make a rotation faster on other noses of S8UL and make it across in an advantageous position for themselves. We've usually said about how AG.AL definitely carries the squad with the sniper and Zues on the front lines, but this time I have to say everybody stepped up on the side of Aurora. The game at Nextera was even better than what they showed us at Purgatory. They are on a mighty roll now, and just through 2 games they have gotten more than 60 points. How incredible is that? This team, the players have not seen the moderator ipo oru ദേഷ്യം അങ്ങ് തീർക്കാനി ഇല്ല. നീ തീർക്കണ്ട. shows us that they truly have got what it takes. But is it going to be enough to squeeze themselves into the top 4, because they've lagged behind in the initial couple of games? Yeah. When we started the day, we were talking about potential. They have the AG.AL, but yeah, it's only him so far that we were witnessing. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവന്മാരെ 3 പേരെ അടിച്ചെന്നറാ, പക്ഷെ ഒറോറ അവിടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തറാ അവന്മാർക്ക്. And
And I have to say, just with 2 games alone, they might have done it. They might be in the top 4 with an incredible jump. Malaysia keeping the hopes and dreams alive for the nation. The only representative of Malaysia Indian team showing Apex everyone Apex that Gaming when you dream and when you hustle, you Total Gaming can pull S8UL away Esports a S8UL shocker of a gameplay. I mean, not just getting the booyah, right? But the back-to-back booyah on the survival stage when you've got so many other titans in there competing for the exact same thing. Vitality this time, they just could not continue their run. Unlike what we saw earlier on in game number 2. Aurora Gaming 32 points to the 20 eliminations and the booyah. We were talking about potentials, right? Aurora showed us that potential yesterday. Almost a record-breaking performance. LYON കളിക്കായിരുന്നു അവന്മാര് തുടക്കം തൊട്ടേ ലാസ്റ്റ് ഒരു റഷ് ആയിരുന്നു റഷ് ചെയ്ത് പണി കിട്ടിയത് അവന്മാർക്ക് Before they stepped into the ഓവർ survival റഷ് stage, at least here, couple of the games went AG away Indian team അല്ലേ fighting അതല്ലേ to be പറഞ്ഞ Apex named Gaming exact, but finally they end up pulling their socks and taking everybody down one after another, irrespective of who is against them. We saw Team Apex Gaming, we saw Total Gaming Vitality 5 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. Vitality 5 പോയിന്റ് ഉള്ളതാ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവര് 13 പോയിന്റ് കിട്ടിയ സമയം 8 പോയിന്റ് 5 പോയിന്റ് ഇനി വേണം ഫസ്റ്റ് from the Indian squads. I mean, 4 പോയിന്റ് eliminations on the previous next era map definitely put them in the crosshairs of everybody. Right? But this time they have ഒരു മാച്ച് മുമ്പേ it is a beautiful ഒരു മാച്ച് മുമ്പേ game that they have played in here. TAG down ആയല്ലേ down fall ആണ്. Total Gaming a few more maps to travel through. Hopefully they can keep the momentum up. Let's see what momentum is going to be there, because right now in momentum terms we have Team Secret's interview with Yunsul. Let's send it over. Thank you to our caster, I'm Yunsul, and welcome back to the stage. And right next to me is PS1 from Team Secret. So let's have a little chit chat with him, shall we? Into our first questions. We have just passed halfway through the day and you are on the cusp of being in the top 4. So what do you need to do for the rest of the day to keep yourselves in the competition? Well, would it be mechanic or even a teamwork? Xin chào PLS1. Thì đến với câu hỏi đầu tiên là chúng ta đã đi qua được nửa ngày thi đấu rồi. Và tất nhiên là cũng sẽ chỉ còn lại 4 trận đấu nữa mà thôi. Thì cả đội của mình sẽ chứng chỉnh những gì? അവളെന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അവളെന്നെ vị ട്രാൻസ്ലേറ്റ് trí của mình trong cuộc đua đến với top 4 hiện tại à? Thì em nghĩ team của em chỉ cần giữ vững tinh thần và kiểu bớt những cái lỗi vặt lại thì 100%. Very confident. So overall for PS1, we just need to be stable for our mental and also keep reduce our small errors. എടാ ബ്രൈറ്റ് ആൻസിലിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മാമനിക്സ് മുത്തു പറഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറയടാ. So to the second questions, you came into this event as champions of the C regular seasons, but also the FMVP of the tournament as well, but have struggling for the consistency here in Paris. So what do you think has been going on in some of these games? Thì tất nhiên là Team Secret đã đến đây với một cái vị trí rất là đúng. Đó chính là nhà của giải đấu C của chúng ta. Và cũng là FMVP của giải đấu vừa rồi nữa. Nhưng mà đến với Paris lần này thì có vẻ như là đội của mình đang khá là chật vật ở trong cái cuộc đấu vừa qua. Thì không biết là đội của mình đang gặp phải những chuyện gì thì có thể chia sẻ với các bạn khán giả được không? Em nghĩ thì chắc là lý do lớn nhất là do team đầu tham gia EWC. Thì một phần là do sức khỏe chưa đảm bảo nhưng mà cũng chưa bắn giải với nhau nhiều quá, nên là 4 thành viên vẫn chưa gắn như hồi xưa. Oh, so I think this is our first time joining the EWC, so that's why it's kind of strange for us about everything. But the second thing is our health is not, you know, it's not stable and also we try our best to getting used to the timeline here and everything about our schedule. And the third thing is we have been used together. We haven't played especially in a tournament for a really long time, so that's why our team is not that strong and not having that strong connections anymore. So I would like you to ask you another questions, and this will be the final questions as well. We are having many teams, many C teams in this group as well, but I can see one team that used to be the underdogs of the C, which is Aurora, and now they rise up. So how do you think about them? Because I think that you also have a race with Aurora and Team Falcons as well. Thì đến với câu hỏi thứ ba cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng. Thì chúng ta hiện tại là có khá là nhiều team C ở trong cái bảng lần này. Nhưng mà tất nhiên có vẻ như là đội tuyển mà chúng ta không đánh giá mấy là cao nhưng lại vô cùng nổi bật hiện tại, đó chính là Aurora Gaming đến từ Malaysia. Vậy hiện tại thì Yusun nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ đang có một cái cuộc đua rất là cạnh tranh cùng với Team Falcons cũng như là Aurora lần này. Thì bạn nghĩ thế nào về Aurora khi mà họ có vẻ như là vừa có đó cho mình một cú đúp booyah vậy ạ?
Ban Nếu đầu có thì tiếp với Lê Đông. Aurora đã bị loại khỏi cuộc đua top 4 nhưng mà sau 2 game thì họ có vẻ là đối thủ đáng gờm mà bọn em phải cạnh tranh. Các bạn có nghĩ là mình sẽ cần phải lên một cái chiến thuật gì đó ngay lập tức để có thể là cạnh tranh với họ lần này không? Nói chung là bọn em không quan tâm lắm tới một team còn lại, chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Right, that's really good. So overall, we can see that Aurora. At first, we thought that Aurora would get kicked off of the top 4, but overall, right now, we can all see that they bounce back really fast. And this is a race, and we can also see that they are very strong contenders to us. But we do not care about other teams. We only care about ourselves, and that is how we rise up once again. So everyone, thank you so much for your listening, and I do really hope that Team bounce back really strong at this time. Now, let's head back to the studio. ഉറുമ്പ് പോയില്ലേ ഉണ്ടോ Was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab. Ergonomically for you, gamers, hybrid workers, every move. Looks like okay, bombshell. It's a big fan of Apex right now. I mean, what can I say? They are doing so good. They are firing me up right now. Oh, I got this energy over here in the crowd. You guys already know the parents of Shoto. He's doing amazing. Good job with their son. Yeah, good job. He's amazing. But right now, I want to talk to you, dude. I mean, what is the feeling to see finally a team from India doing so well in a World Championship? It's great feeling for us, specifically for India teams. We are here after 7 long years at international stage. Back home, everyone is cheering for them, and these guys have made everyone proud back home. So, yeah, we are rooting for them, and hopefully they will make it to finals from here. Wow, and what that would mean for India to have an India team winning a World Championship? It's gonna be a very massive thing, not only in Free Fire, in the esports community in India. It's gonna be a very massive thing if we win it from here. Everyone back home, they are already rooting for the boys, for all the 3 Indian teams who are representing here. So we all are of course rooting for all the Indian teams who are participating here, and hopefully boys should carry this flag up, and we will be cheering for them. Amazing, I love that. For real, love that. Okay, I want to know what kind of celebration you guys will do back home if Apex win AWC26? Huh? Who can share with me? There would be really big celebrations back home, but we will be feel really proud if we do make it to the finals. As of now, we are not yet out of the woods. There's still 5 games to go, and we are in a position where we can't really complain. It's not good, it's not bad. We are at an even kill. But if we go on in the finals, we qualify for the finals, and our aim is to end in the top 3 as of now. We are not looking at the top slot as of now because there are really good teams in the group. I realize that. So our feet are firmly on the ground as of now. But yes, if we do win, that would be a huge blast back in India. It would be endless celebrations. Amazing, I love that. Can I go to India? Yeah, sure. Maybe some good food? Yes. Exactly, yes. Would you teach me some moves from India? Woo! I want to go to India right now. Apex, please. Make to the grand finals. Win. Apex. Yeah, you don't want to see my moves. We can definitely give it a try, but it's just not going to be happening. By the way, welcome back. 6 games have gone by, and we have none other than Husky, Neptune, Lace, the 7WG here. Yours truly. I gotta say this because Neptune, you got a chance to curse earlier on when it was to Aurora, and we have the savior for Aurora. And for everybody currently watching at home, don't forget that you can earn rewards in game. Support your local team, qualify to the finals, and you're gonna end up being the champion of a lot of awesome stuff. So predictions in there too. So make sure you log into Free Fire, participate, and continue watching EWC for those in-game rewards. But talking about Aurora, Husky. Yes, I've been waiting for this moment, Neptune. I've been waiting for this moment for so long. I can finally say the A word, Aurora on top, baby. I only have one word written on this cue card. Look, it's Rora. Nothing else but Rora. They're gonna make it to the finals at this point. But earlier on when I was on the test with Tash, I did say when Aurora
gets things going, when the stars start aligning, when they start getting a couple of eliminations, the snowball is going to start rolling. And they did it. 2 rounds in a row, baby. 2 rounds. 4 more to go, Aurora. Let's get it. Let's get it. Give me 4 more. 4 more booyahs. Not biased whatsoever, but 4 more I just got that. They want to bring it all home. We've seen teams being able to get 3 booyahs, 4 more booyahs. I'm going to hold you to that one. And trust me, you'll be back here with us as well. But let's talk about some of these games because the performances out of this squad, to be completely honest, Aurora has performed so great. I know you usually don't want to talk about them, but I think it's time, Neptune. Yeah, I'll just bring in the numbers, details as well. But again, getting this back-to-back booyah, or actually the previous booyah, was just great motivation for them. They know exactly what they need to do right now to find the final circle, and that is what is important. And a lot of people will be saying that they're camping and what. That's just strategic. That's just something that they need to do right now, especially with how fast everyone has been taking all those eliminations. And it's a good thing as well as in terms of role, they are sticking to it. There's no crossover already, not really splitting up that much. Thus, the strength of Aurora is just growing. Yeah, for Aurora, I don't think it's camping. I think it's just like you were saying, being tactical, and the eliminations are showing up for it. Keep in mind what we were talking about earlier. The top 2 squads, boy, their elims are just insane today. And talking about those top 2 squads, I love that the Apex dad was just kind of chilling at Apex Gaming. He was just like being realistic too. We're not pushing for that top spot, but we are pushing for them to end up being in the top 3, like Shoto has said at the beginning of the day, because on that top spot right now, Vitality is still just performing so well. Yeah, well, let me sort of bring in 2 storylines for you, because obviously we started the day talking about Team Falcons and Team Vitality, and it looks like those 2 teams were just kind of out in front and above the rest. But what sort of happened is like the fall off of the Falcons, but not Vitality. You find that like these juggernaut teams come out swinging, but one has to crumble. Then we would bring in, you know, like Apex Gaming into the mix now. So something for like Team Falcons. Their aim would to be sort of to get to where Team Apex Gaming is, because I feel like no one is slowing down Vitality. Their average eliminations is 15 per game, and placement is 7.6, which is absolute insanity when we come to this stage of the competition. And you know, this is survival, guys. Like, this is crazy. And generally, you know, there starts to come into like the motivation and the mentality sort of dipping, and this is what we're seeing from Team Falcons. But Team Vitality didn't get that goddamn memo, because they have not been slowing down. Obviously, you know, we're speaking about Aurora and bringing them into the mix as well to see them sort of surpass the Falcons. It is going to be incredibly tight in that top of the leaderboard, but I don't think no one's touching Team Vitality at this point in time, and they might not be able to do it in the next couple of matches. And you can see how tight it is. I mean, right now, you're looking at the top 4. LYON currently finishing that top 4 and winning that tiebreaker at the moment. Team Falcons is going to be there as well. S8UL, we've seen S8UL getting a booyah earlier on, but it's going to get even harder as we go on to those last matches, Neptune. Yeah, I mean, definitely. There's a lot of teams who will be trying their best to catch up in numbers. And you were talking about Team Falcons. Look at where they are right now. And they really want to take that spot. But again, the history between Team Falcons and Vitality, when Team Vitality has been introduced, they were the Falcon Hunters. And it's showing right now. Even when it's a reverse, Team Falcons is trying to hunt Team Vitality. Like, they are being wiped out. Yeah, and going back to Aurora, I really love Game 5, what they were able to do towards the end. Third party at the end, making sure that we're aware of the situation around the map, going for it and getting those wins. And now we turn the page here towards the second one. Team Secret in 7th place, 75 points. We saw the cutoff at the moment being 83. They're still within striking distance. And for the rest of the squads, Husky, do you think they might be able to do something, or is it time that we start switching the roles from potential final goers to potential teams that might end up spoiling the squads? I think, you know, Total Gaming Esports, IQOO and Straw has might have to start, you know, spoilers at this point, because it's hard for them to catch up. We've seen some moments of brilliance in the first half, but we can see the gas very good as the game progresses.
My concern right now is for Team Secret. You know, I know is the only representative of Vietnam, but I personally stand by how I look at Team Secret as two anchors. And usually when a team has someone to rely on, like for example AG.AL, Yago for MIBR.LOS, they usually but for Team Secret, we're looking at and they both need to have a good game. Either doesn't, Team Secret vamos Latam, vamos GunDynasty, vamos LYON, vamos Latam, vamos GunDynasty, vamos LYON. Teams just to die off immediately at the start so they can catch up. Let's see. I mean, that's really one plan. What's a good plan, but they have to start it Aurora come back. But going back to Team Secret, I mean, I think Aurora top team it's really difficult to DRU Vasanna പറഞ്ഞ Aurora come back at this point, and we're seeing that as well with two anchors. I think Aurora come back. So they will need to be more need to take position and probably copy a page from Aurora Gaming, because they want to catch up in numbers. Aurora well played. It's really difficult right now, especially when everyone is hungry for points. Yeah, the aggressiveness is what we're going to be unknown me in the last match. I hope all teams can show their potential. Absolutely insane. ഇനി ഏഴാമത്തെ മാപ്പിൽ ലാസ്റ്റ് 7 മാപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പാ. I think Shoto is the best rusher in South Asia and no one is comparable to him currently. But bright fair, yes. About in regards to some of the other squads, maybe they're playing a little bit too passive. Maybe you want to see a little bit something else. Vamos, and I want you to call out a team, Husky. I'm gonna put you on this spot. Okay. Any team that you're seeing out there that maybe it's playing too passive for the way that the lobby is currently playing. Surprisingly enough, I would say Team Falcons. Okay. I feel like after game match 3-4, they slow down a little bit because they realize that their nemesis is no longer just Team Vitality. They're getting caught in crossfire by Team Secret. They're getting hunted down by LYON. They're getting dropped out in the mid game. Bro, total and gaming some of these teams now have the chance to play spoilers. So I think Falcons they gotta find it when they regain the identity from when they won EWC26 and if there's one team that I want to add on that could be a potential threat, it's TG. The TG, they were intentionally dropping LYON. They were trying to get things started, even though they lost that hot drop. But if they keep this going, eventually they're going to start breaking some teams. I know when he said Falcon slays, you straight up said, agreed. Look, eliminations is their strength. I said it map revealing. They made up their total from group stages by eliminations, their placement points is abysmal. So they need to keep that momentum with eliminations, and you can see that's exactly what they're not doing. They're not going for these aggressive fights and plays to building that snowball effect, because I think that was kind of the first time we really saw them in the I think it was like match 2, we saw them in like end zone. That's generally not what they do. They're usually those sort of edge hunters and they'll clean up with those E-limbs, and now it's not happening, and it's reflecting in their score and their gameplay. So they're not doing exactly what they should be doing from like their aggressive play style. Yeah, and with Falcons, I mean, this is the maps that we have coming up, Neptune. We got Bermuda coming up. What are we expecting in regards to Falcons to be able to do? Because I'm so glad that you guys pointed it out too. They started off hot, and then it's been a bit of a slowdown. And with the way that the lobby is currently playing, you just don't want to end up slowing down whatsoever. And what's tough for Falcons right now, especially Bermuda, is they haven't gotten a Booyah right here. The team that has Booyah in here, make that 2, is Team Vitality. So it's still a tough fight for Team Falcons, but I know they've met already. They have seen how well they are being countered by Team Vitality, especially in Southeast Asia region. So hopefully this is where they pull out all those hidden strats that they have to counter, similarly to what we've seen in the regionals, how they countered and eliminate Team Vitality, or just pull away from them, because their rotations, from what I've seen, at some point is also well, yes. So Vitality are getting those high eliminations, and for the first 4 matches they actually placed in the top 5. So not only are they getting those eliminations that Falcons were in the beginning, they're getting top 5s and obviously a Booyah. So that's what separates those two, and
Yeah. BR. Falcons has that capability to catch up to Vitality. This is why I said bright it's Vitality at the top and now everyone else is racing against each other. Pretty much. That's what's going to be happening. This tag has slowed down a tiny bit. Don't forget that they're being realistic too. From the get-go, fire button കാണാത്തവൻ എങ്ങനെയാണ് കളി പഠിപ്പിക്കുന്നത്? That's okay. That's okay because at the end of the day, you just want to end up in the top 4 situation. You were able to talk about Team Secret. Fire button കണ്ടായിരുന്നടാ പക്ഷെ നെങ്ങിയില്ല സംഭവമാണ്. Top 4 squads. Falcon പുറത്തായില്ലല്ലോ. Falcon പുറത്താൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അമർ കേറും. Lion doesn't have one. Team Falcons doesn't have one. Can they get it? ഇതേത് ടീമാടാ റൈറ്റ്? ആ കൗളങ്ങ് വീർപ്പിച്ചു കൂട്ടി. ഏതാടാ ഇതാ? ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടത്. ഇത് സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ്. ഇത് hopefully that consistency ഇത് GunDynasty ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Let's see who's going to get that wonderful booyah. എടാ Thank you very much, Seven. Thank you, the panel. And you know what? This time it is time for the underdogs to rise up to the occasion. കളി തുടങ്ങി എന്ത് പറയണേ ഈ നൂബനെ പൊങ്ങു നിഞ്ച അത് സാധനം Booyah one team vitality team only problem is finding those eliminations and guess what placement വേണ്ടി 41 38 okay this is going to be that launch pad for them to push themselves into the number 1 spot as well but like Neptune said Lucifer കളി പീക്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്ലെയർ a big threat here they are the ones leading with 2 booyahs on the map so far in fact they're the only team out here in this lobby that has had a booyah on Bermuda exactly and I think that's the major factor that every team's have to count on. But still, Team Apex Gaming, as you pointed out, they did manage to end up with decent elimination and points at the end of Bermuda today itself. So there's still a possibility, but even mentioning Straw Hats, teams at the bottom, and Titan Esports Club, these guys still stand a chance. Even when we were talking with the panel, we were making their discussions, we said, if Aurora are able to pull off 16 points within 2 games and jump to the top 4, then it is a chance for everybody out there. Oh, opportunity for Team Secret to shut down Vitality early. Vitality ആയിരുന്നു വൈപ്പായ സെറ്റ് ആയത്. Popsibang cannot use his stealth fight. He tries to get away. Mini-Uzi tagging him up and GQO put him down onto the ground as well. And Team Secret overwhelming Vitality. The first blood drawn here by GQO, but they cannot spot out the rest of the players on the side of Vitality. And they get the revive from Koja. The double revive will pull the squad back into the game. Both Team Secret and Vitality have a battle, but I'm worried for Falcons. And we see them, it's going to be Straw Hats. Falcons, they want to qualify. They're the reigning club champions, but right now they're not in the top 4. On Fire want to send a shot, but the chrono being activated. Still no knocks. Pina on the other finds, and finally On Fire as well. So both of them end up finding one each. Putting 2 eliminations for Falcons. Unfortunately, Straw Hats just weren't prepared. Okay, Straw Hats ഒരു പ്ലെയറിന് നല്ല ഡാമേജ്. അതിന്റെ ഇവിടെ ഫാൽക്കണിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ സോൾ. Thankfully, still a couple of survivors left there for the Straw Hats to pull the squad back into play. S8UL on the other hand, up against a team that they should not underestimate. Falcons in solo നല്ല ഡാമേജ്. Okay, solo down. To take Jack out of the equation, but Karoro's been knocked down already. Time turner pulled out by Bunny to save his buddy, and S8UL won't be able to respond well to Falcons, who will try to get out of the situation now as they understand. Without Karoro, things are going to get dicey on the front line. But Bunny seems like he has intentions to go for this chase. He's on the hunt. Going towards limit and DRS and TS fight. DRS and TS fight. Found by Team Secret. DRS tried for a challenge. Vitality earlier tried. They failed and now even DRS are failing. Another elimination about to go out. TQ, he is the one who got it. Charge burst in hand. Alu spotted. Electrotherapy being used. He doesn't have a skill. As well. On both the ends, electrotherapy being used. Chakuri spotted. TQ charging right now. But DRS trying to fend themselves against Team Secret. But finally, 7. He's been taken down by Alu in the upper floors. Not the right gun here for Tuikui. The charge buster taking too long to get the eliminations. The Mag 7 definitely the much better preferred weapon in a situation like that. Tuikui trying to get those charges up, but DRS is staying away. Wang up though with that backstab. Perhaps this is going to be the difference maker for Team Secret. The vending machine still in the area. Neither squad wants to get out, but Vitality drops by to say hello. Vitality on the road. That walks away with the most numbers. Vitality 3 players on the order. Of the defenses, Alu Mag 7. Okay, Vitality ഒരു player down. With a better gun in that situation, but finally gets put down. DRS ലെ 2 players ഓടെ down ആയി guys. Vitality 3 players അവിടെ നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. Looking just purely to survive.
Challenge is still there. Team Secret somehow kept Okay. themselves afloat. Team Secret la 3 പേര്. To take down Vitality once again. Glue Wall is the only one protecting for the time being, and finally they take a floor above. Team Secret give Vitality a breather for the time being. Sibang on the other end wants Diggs will get taken down. Sibang has no opportunity. And he'll also be taken down by PLS1, and Vitality's re-challenge. Vitality ഒരു പ്ലെയർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു, അവനെ അടിക്കാൻ പോണു. അടിക്കട്ടെ, അവന്മാരെ ടോപ്പ് ഓൺ നിൽക്കണം. Perfect timing. Vitality thought that they were the biggest winners ഇവൻ there, കണ്ടില്ലേ? pulling in the third party ambush, but without their active Wipe. Team Secret made that one. Wipe out. Yes. Maybe up on top of the Vitality but in this lobby ടോപ്പ് ഓൺ നിൽക്കണം, അവന്മാരെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇനി ടാഗ് കുറച്ചുകൂടെ സത്യം. right now they are taking down every team in front of them. 8 total eliminations already here at Clock Tower, and clocking their അയ്യോ ടാഗ് മറ്റേ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ആവാൻ പോണടാ. മാപ്പ് കണ്ടാ? their challenge against Falcons. Now they have Titan Esports Club. They also need an opportunity to climb up. സോൾ പരിപാടി കയറുക. സോള് ടീം സീക്രട്ടുമായിട്ട് പറ്റി. ടീം സീക്രട്ട് കിട്ടില്ല, കളി കളിക്കുന്നില്ലടാ ഇന്ന് ഈ മാച്ച്. does not give them any information because Team Secret are spread out. They even use a UAV. That itself is of no use again. Yunsul is nowhere near us, but I can hear her screaming from somewhere. Aurora and DRS because Team Secret's on fire right now, but Aurora up against the rails. Oyyo, it's a vending machine here in Mars Electric, and Aurora shot to TG നടിച്ച്. as they pick up more number 4. shot to TG നടിച്ച് നോക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ TG അളിയാ ഷോട്ട് രണ്ടുപേരെ കൊന്നു. ഷോട്ട് 3 പേരെ കൊന്നു. and they are looking solid as ever. റിവൈവ് ഓക്കേ, Aurora ഇവിടുത്തെ ഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് Is it going to be the aggressive play, or will they just choose yes team secret clock tower ഇരിക്കുന്നവന്മാർ ഗിറ്റ് ലിസ്റ്റ് to hunker down and play defense for the next spot? Straw Hats were down at the very bottom Falcons of the leaderboard, somehow surviving the initial encounters. Bolvin TG Mafia different right now. Catalyst earlier we did see S8UL as well as Falcons, and we still see Falcons nearby. So there's നൈറ്റ് കളിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ബ്രോ. റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ വെക്കുക സ്ക്രീനോ. എടാ അവിടെയല്ല കിൽ ഫീഡ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. കിൽ ഫീഡ് അല്ല ടീമിന്റെ ലൈഫിന്റെയും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ മതി. They could give openings for the rest of South Asia to get into that top information being realistic, but I feel like I want to see some shockers out here. I want to see Straw Hats pull an Aurora on the battlefield. I want to see TG pull an Aurora out there, right? Can you imagine if TG gets the 60-pointer out of 2 games? They're instantly back in the top. Okay, TG Shangi kept on in the to us currently. TG shot out a team Southeast Asia looking to dominate the lobby. Falcons, Aurora, as well as Vitality in there. സെന്തോസിൽ തന്നെ 3-4 ടീം ഇവിടെ 4 ടീമിലെ 3 ടീമും സോളോ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലിയോൺ ജോക്കർ ആംഗിൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ TL പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ, TLS ഡൗൺ. ഈ കാണിച്ച തന്നെ റിപ്ലൈ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. Let's quickly see the replay of what happened to DRS and how Aurora were able to get their elimination. Challenge, 2 eliminations picked up by Azriel, both on DRS, quick on his action. Okay, നമ്മുടെ ലിയോൺ versus Team Secrets. After losing PLS1, he's been always the savior. Now what can he do? Games King, 4 eliminations strong already, 9 in total for Team Secret. But challenging Games King is going to be difficult. TQ in a different direction, electrotherapy being used, but the opening can be found. Bolt Maker being used, and Games is down. That is the opening. Bolt Maker Aurora Gaming vibe. And Joker quickly takes the vehicle, but can he make a run? Aurora okay, Lion versus Team Secrets. Okay, 2 രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. But still, Team Secrets popping through, but trouble is not done. It's Titan Esports Club now as a challenge. Earlier it was way too close for the charge buster to pop off. This time, he does have the distance, but too low in HP. Will Blade be able to take advantage? Think we need more. But unfortunately, time was not on his side. In Titans Esports, spotting an opportunity and taking advantage of that chaos. Leon. And Team Secret falling victim to that play. Lions will get caught out as well, Kutush. And this is what we want to see from the teams at the bottom, Lucifer. Trouble everybody out there. Joker moving towards the vending machine. But he did spot the players from Team Secret who were already there, and that's the reason he decides to cut this and move in another direction, because he knows even if he tries to go to the vending machine, if he doesn't time it perfectly, he will lose the chance, the life for Lion here in Bermuda. On the other end, a full revive's been
put in. Noki. Clocked and ready for Team Secret. 11 total eliminations. A comeback is something that they would want to stage. Joka. Lion wipe easy. Tagging in the sugar first year. ഇല്ലടാ പോയി അവിടെ വേറെ ഫൈറ്റ് വരും. Because he heard that sound from Team Secret. Didn't want to give them the chance. ലിയോൺ എസ്കേപ്പ് അടിച്ച അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എടാ ഇവിടെ നൈസ്. അയ്യോ അളിയാ അത് കിടിലല്ലേ. എന്താ അടുത്ത DRSന്റെ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്തോട്ടാ പോണം. ഇല്ല ഇവൻ പോയി റിവൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. Jokas is going to avoid him like a master. പെട്ടെന്ന് കുത്തിയിട്ട് അവർ റഷ് ചെയ്തില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ DRS റഷ് ചെയ്യില്ലേ. So close to the full squad revival. The real soldiers are being real daring here. So rare to see the revival platforms used out there. മൂന്ന് പേരെ കുത്തിയിട്ടളിയാ അവൻ. ഇത് കളി He does it for DRS and Joka does it for LYON. എന്തോരം എന്റെ ടീം ഉണ്ടെന്ന് മൂന്ന് ടീമുണ്ട്. മലയാളീസ് ആരില്ല. ഓടാ സത്യോടെ താണ്ടെ സഹീല് മാത്രം. Gaming have another opponent that they have to challenge. That's going to be GunDynasty's Benil. And they quickly act upon it and take that player also down. Dole Gaming is adding points. We spoke about this. This is what we want to see from the bottom teams. Pick those points. Make an Aurora play happen. And you know an impossible could be in the making. Somebody put some Mysore Park in the mouths of our panel, man. You know, somebody put some Mysore Park. All that the underdogs need is for the big teams. ടോപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ടീം എടാ ഓറോറ കേറി വന്നണ്ട രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നടാ. ഞാൻ മഴ രണ്ട് പേടിച്ചടിപ്പിച്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എടാ സൈല് മാഫിയ ഞാൻ പൊക്കി വിചാരിച്ചടാ അവനെ. അവൻ It is good. Yes, tag got taken down, but it's Troll Gaming making a comeback. On the other end, LYON will also be happy. The fans, we just saw them. 11 total eliminations, all the players back up, another being added. And Joka might find one more for himself. Takuri spots Joka. Quick boost. Does he take a challenge? Joka instantly spots him out. Steffi being used. That's really well placed. And now, LYON should be able to fend this off and make it work. Oh, beautiful. Even കളിയില്ലടാ റൈറ്റ്. He played that AWM so perfectly. Ali very dangerous because of that GD and DG Mafia. But how long more can he spend outside? DG കളിക്കണ്ടേ ഈ കളി. GunDynasty looking for some player last man. Total Gaming IQOO Mafia somehow still holding on. Now this is the team that was down at the bottom. They started off the survival stage with a booyah, but it was a very safe play booyah. Just 10 eliminations on their side for Kalahari. They need to bring the squad back in to stand a good chance to take advantage of the fact that the big boys are out. Yeah, big boys are out, but they were 4-man squad strong. What just happened? I'm not sure. There you go. An unfortunate fight somewhere, but yes, they bring their players back. When GunDynasty, after losing Benil, Mafia together, but here playing is not going to be a great spot at peak because Titan Esports Club have an opportunity. Go ahead of it. But Dinoculars being used and the plan of S8UL right now rattled. It might be from Falcons as well, but right in front of Falcons, there's a bolt maker being called and Straw Hats with Team Secrets are breaking a fight. DG Mafia Bolt maker. Okay, SH with it. Oh no, it is Team SH Secrets. with Solo comeback അടിക്കോ? അതാണ് സോളോ He's got the കിട്ടില്ല. Olivia and he's right back up into Comeback play. cancelled. Instantaneous. In terms of Okay. recovery, our team started and they take the fight. Aliya. Uyu. And Straw Hats putting up a strong fight with a little bit of the assistance Wipe. from Falcons from afar. Falcons And now they've troubled Team Secret. Nan7, the last man standing. PLS1 somehow closed that fight with the glue wall. He wanted to help Nan7 over there, but he knows he has to destroy the glue wall. Falcons will again try to hold Falcons Delta being used, trying to get closer, but the zone's also closing in. This is not the best position to be in. But I think he will be able to recover him, bring him back into life, and they have another opportunity. But Falcons have an eye on the arsenal. What a clutch on that super med. PLS1, no Tiva on him, no Olivia. He just had to go all the way for that pickup, and the recovery
Was a lucky one there. Fernand 7 almost got knocked right back down from the damage off of the blue. But now the tougher part to get into the next circle without being gained. As well as LYON. LYON now keeping Falcons a little bit busy. This might be that opportunity for Team Secret to make their way in. And they're going to arrive right behind S8UL. But they still make it there in the nick of time, and Team Secret still alive. Right below S8UL Esports, and now that's trouble for S8UL as the zone's closed off. They have a launch pad. I think that's what their intention is. Quickly launch them off into the space in the circle. And thankfully they do it. But LYON versus Falcon fight. LYON versus Falcon fight. Into my Joker in the position, okay? Joker in the angle, okay? Falcons trying to hold it Into Alia. taken down. That was Joker's play. And the Joker open. Falcons are also in trouble. Glue being LYON Joker to find an opening, but he cannot spot the players close by. 2v1 and Aurora gets taken down. Pina, can he do something different? Chrono being popped. He slashes the player for an elimination. On fire also helping out in the meantime. But Della and Joker together will put Falcons a tad bit sends off the M5. LYON and now answering back his limit. Limit now on the step of Falcons. LYON by last man. Making the strong comeback. LYON last man. LYON also by. Phenomenal play. LYON by. Will fall in front of the most dominant Falcon. team. Falcon soul. 3 top 3 teams. Falcon vs Soul. Falcon vs Soul. For the top 4. So close yet so far. If they Soul perhaps they can take one step closer to it. Falcon 3 final circle. Falcon pin down. And that is the reason they have the Revive trying to find an opening. Melter being used. Falcons, they have numbers that's weak for them, but gunpower nothing less. But there's an opening. Noor has found it. Nice. Finish. Alia Soul. Standing S8UL 40 total elimination. And Alia. as well. Make it 15, and S8UL are looking for the second booyah, and they get it. Second booyah into survival. Soul the രണ്ടാമത്തെ booyah. When I said Chuck, Alia assassin. man, did I mean it, and boy, are they living up to expectations. Alia. Of the whole nation on the biggest stage after so many years of waiting. Not just one team, but every single one rising up to the occasion. Recovery play we expect from S8UL. The previous time on this survival stage, game 2, they jumped into Apex Gaming എത്ര പോയി അടിച്ചു? Soul 2 അടിച്ച് TG 1 അടിച്ച്. Smash the lobby this time. Smash the lobby. Got a booyah. Made a second on the day. And now making a mark. We spoke about this. The panel said the teams at the bottom should just go spoilers. But it doesn't seem like it's going to happen. When teams are so hungry, determined to make sure not just takes this advantage off this international stage, but also make their nation proud. Man, Vitality, they definitely took a big L this time round, but they will not bleed. They will smile because a majority of the efforts from the first 5 games should be more than enough to keep them in contention for the access into our grand finals. But we need this exact same performance from the other teams who are hungry. Let's check out the replays here as well, man, because man, was the same lobby to start things off with. Yeah, they started picking off the players of Titan Esports Club who were in mid-air and then took an advantage. Let's hear them. रुक जा जैक रुक जा आने दे एक ही है You could see. You could see or you could hear? Both. At that point, they knew they have the booyah, but you could clearly hear them telling, wait, നീ കണ്ടോന്നാണോ നീ കേട്ടോന്നാണോ they waited because they needed this booyah with all the players. Since you're already translating, you want to translate the rest as well. You gotta love it, man. You gotta love the team comps of India. I know chat will be absolutely alive right now, but these boys are on fire. 29 points up
at the top, followed by teams Falcons with the 27. And GunDynasty, this is the comeback we are expecting. This is the rise to the top that we were expecting. And then they kept getting wiped out, even at the start of the day today. When you remember when we went on the stage, I was saying that this team needs to wake up. They need to show us more of the tenacity of the day one, and they are bringing it right back into play. But that's the problem I have, AJ. Yesterday they did the same thing. Towards the end of the day, they started picking up the points, but it was not enough. And Total Gaming I know elimination. we're right now banking on Aurora because they made it happen, back-to-back 60 points. And I think GunDynasty, if they have to pull off a comeback, they have to make an Aurora 60+ points, and I think GunDynasty might have a chance as well. Yeah, I think GunDynasty heard Husky loud and clear. For the teams who are at the bottom, the best that you can do right now is go and play spoilers. But hey, you know what? If your spoilers suddenly becomes a dream, a miraculous run, maybe the grand finals is where you'll end up in, because it's not too late just yet. We've got 3 more games to go. Like you said, Aurora, just purely with 2 games, managed to get a 60 bomber for themselves. Can you imagine what would happen if GunDynasty pulls that off as well? If they do pull it off, it's going to be trouble for everybody out there playing down in the stage. But let's give them a breather. They need it right now before we start the next one. We were there. Every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. ബംഗ്ലാദേശിലെടുത്ത് ഫേസ് ക്യാം ഇല്ലാണ്ട് ലൈവ് ഇടുന്ന അവനക്ക് 10K വ്യൂസ്. ബംഗ്ലാദേശ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ ഫേസ് ക്യാം ഇല്ലാതെ ലൈവ് ഇടുന്ന, വെറുതെ BR കളിക്കുന്ന സ്ട്രീക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവനുണ്ട് 2K 3K കണ്ട തമിഴ്നാട്ടില്. ബംഗ്ലാദേശ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂട്യൂബേഴ്സ് കുറവാണെന്നെങ്കിലും പറയാം. The exact gift that with the same number you got. And by the way, this place kind of near of Lenovo Legion and also near the merchandise store of EWC. So now let's play the lucky game with me. This one is pretty heavy, so try your best, okay? Hey, what number? Oh, is that number 4? Is it in the middle? I'm gonna spin again. Get me a real number this time. All right, this is number 6. I got my number 6, and also I'm going to claim my gift right now. This is a secret gift. You know, if you come here to join with us here at EWC, friends, I'm gonna go grab my stuff now. See you guys in a bit. Alia? ഒന്നും പറയല്ലേ. Incredible stuff coming here live at EWC Freefire, where we are looking at multiple stories for survival stage. It's interesting because we all thought that this group would be so neck to neck, but the bottom of the ladder has been so interesting, Husky. We literally asked for some of the teams at the bottom, some of those who are still hungry for more, to show up. And guess what happened? Got knocked out early in this match on Berlinislive. S8UL, they got their second booyah. And again, I feel like today's survival is not about SEA. It's about South Asia. It's about the regions that have more to prove, and I'm so excited to see more because it is only getting heated up. Yeah, it's getting heated up, and on top of that as well, we talk about something to prove. Aurora looking so good today, back-to-back booyahs after so long on the international stage, showing us that they are still not down and out. Yeah, I think Aurora has really found that second win, right? It took them a while. Yesterday was the same thing. They set a record in Paris, and now with 2 back-to-back booyahs, it should give them a confidence. And because Aurora are in that position, I feel like they have the exact confidence to That's right. After this one, excuse me. I gotta say, Vitality has always been a great team because Indonesia in general, but I think LYON has also been up and coming. This is a team that we wanted them to show up. They
quite slow, but in the previous 2 or 3 matches, you've seen us start racking up more eliminations, and now they are in the rat race to get in the top 4. Yeah, it's really interesting watching them as well, because we talked about the switch up just during cast, right? About how the beginning of the day is just a feel up for so many of these teams. Lions have changed it up. They look really good and aggressive as ever, and most importantly, they're looking really good. Another team that I really want to test you on is Falcons. Everyone put them on the front runners and the top of the scoreboard. Yeah, I think Falcons has always been a top contender, but they took about to warm up. We literally asked them to be more aggressive because they have lived off of eliminations, and they did exactly that. So Falcons, I think they're back in the race. Yeah, that's right. We're very soon about to go into the game, and I am super excited for this. 3 more games coming in, and who better to tell a story on the casters as Lucifer and AJ. Thank you so much, Dash and Husky. This is game number 8. O top 8 ainda com a GunDynasty, né? Temos ainda 88. This is game number 8. Kalahari that we are heading towards. This is where Total Gaming, when we started the survival stage, got their booyah, and they made sure that not just Tag, match and along with them, yes, Vitality and Falcons are ones in question, and let's see as we move towards who will get their chances, just like S8UL, who pulled off their booyah in the previous one. Can Total Gaming get the back-to-back Kalahari booyah? Because if they can, this will be that match that allows them to wake up in the survival stage once again and potentially survive relegation, survive going back home. Man, we have got very few spots left in the grand finals, just 4 more. Out of the 12 teams that are playing here, who's going to be able to earn that for themselves at the moment? But Team Apex Gaming, English. Screen share beautiful final second revival. One that's going to keep the team in it for a little bit longer. That was almost all lost. Thankfully, he did. Not the best vehicle. And there he will be spotted. Falcons at his limit, picking off. And Sahil, he will survive. He needs 100 coins. But hey, it's not the best. And DRS 1 point away from Vitality, who lost in the previous game. And this time, if they want to keep that difference going, they need points. But DRS are not allowing. We said this. Every panel is spotting this out, saying the teams at the bottom become the troublemakers. And Sahil Jad, big trouble for him. Oh, but you gotta respect that Spider-Man action out of Sahil. മറ്റേ സമയമുണ്ടല്ലേ പൊങ്ങാൻ മാറിയിട്ട് സ്ഥലം മാറിയതില്ലേ ലൊക്കേഷൻ മാറിയത് മറ്റേ റിവൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റൈറ്റ് You'll still have Team Apex Gaming making that front shot. Total Gaming instantly shutting majority of the players down, but thankfully Total Gaming still have a last man standing who got revived before the squad got taken down. He will instantly use his stealth bites. There is a vending machine right in front. So far, at least in the start, the Indian squads have had trouble. A long way to go for the time being. Revives being done all across the game. Right now, Shoto and Glue wall instantly. Damage being done, but not the best weapons. But finally, Wolven finds the opening. Pina down confirmation as well. And Falcons, who thought they have the advantage, have been taken down. And a surprise challenge from Aurora. My God! They shouldn't have won that, but they did. Falcons dropping the ball right there in that instant. To keep them entertained, so that Team Apex Gaming can continuously recover their players. The Trogon still alive and kicking, but adjusted knock. He'll be able to afford for himself, but the recovery play is solid for India. And Team Apex Gaming again. And they're not gonna. That's their entire ordeal today, because they know what they've done yesterday with history. It's time to pay future. And right now DRS with a fight with Straw Hats.
Picked up initial damage, want a confirmation, but an instant challenge coming in from Shock doesn't work his way. The charge buster right to the face coming in from Takuri. And that is going to be another elimination that he'll confirm very soon, and Straw Hats will not be able to do anything. But Nil is trying his chances, trying his luck, but Takuri spots it. Charge buster ready. Can it find? It's going to be crucial. Because he knows he wants to get some distance before he goes with that charge buster. And finally, Charges ready. And Nil will also be down 2 eliminations from Takuri. What a play by Takuri. Between him and his opponent. The max 7 gets beaten down by the charge buster off of a phenomenal mechanical play. But Takuri is still under pressure. This time it's the Woodpecker up against him. Can he get away? Does he go in for the bait once again? TC on the other hand having to deal with S8UL as Team Secret exits the lobby early. TC wipe, TS wipe, Team Secret wipe. Because Team Secret so far have been Falcon and Vitality out of fight. So if they go out, S8UL might have an advantage. Falcon and Vitality fight. On the other hand, nerves of steel point coming in from the point Leon soldiers. Almost metal scalding, which is about to break down, and he's made it a fort for himself. Exhaust getting closer, but his defense broken open. Hook gun being used, jump on top of it, a challenge again being placed. How is he able to do this? But finally, they go for a 2v1. I think now chances are going to go off, but if he pulls this off, that's going to be a 1v4. If Takuri pulls this off, he is the real soldier. Finally gets taken down, and it took 2v1 to get that down. Okay, Nura down. Team alive for long and entertained. Nice. The rest of the revives got pulled right back in here. S8UL on the other hand. Squad. Okay, Soul Jack Refinery. All up to Jack. As well as Bunny to DRS hit those revives. Bunny just got brought right back in. He has to make sure he doesn't get caught out here. And Jack is close enough to the vending machine. Okay, Soul Jack is all back in. And the squad scrambling around the battlefield to look for those revives as Bunny gets taken out once again. It is tremendous pressure on S8UL right now because they're out of coins. DRS is running in all directions that they can, and they take down Jack as well. That's Takuri once again. He's brought back in the game. M1917, and there's another player going out. The real soldiers right now commanding Kalahari, taking players down, points being taken away, chances and dreams maybe get shattered, and this is what I was worried about. Every team towards the end of the day will make sure that the others in front of them will be taken on because they have nothing to lose anymore. If Takuri keeps this up, most damage instead of the real soldiers because it is phenomenal. And now they are in the next circle as well. Can he rip away more points for the squad? At the moment, they're not challenged by anybody else at Refinery. But if you look outside that circle, confinement, you've got a little bit of a battle, as well as at the maze. LYON fight Total Gaming IQOO, only 2 eliminations in hand so far. Recovery after recovery. Okay, LYON out down. LYON down. Games King knocked down to the ground already. Della looking for that recovery, pulls out the time turner in the nick of time. Max 7 in his hands, a little bit of an advantage there. But he's not going to go in for the push since he doesn't have the backup on him. The comes from afar, knocks Shanky down to the ground, and Della's going to make sure he gets taken out before the backup can come on through. Aztecs picked off as well, and just like that, the Lion is turning the situation around. Total Gaming don't know what Showtime and Della with the Max 7 takes Rota down. No chances over there for Total Gaming. They thought all the players were right in front of them from LYON, but Joka was the one. He was the sniper, he was the stealthier one. And all Mafia can do being a sniper for his own team is run towards a vending machine, collect coins, and get them back on their feet. Aurora They have an opportunity, but they need to take every game with a stride of booyah. This is a map they're familiar with. Back in India and out South Asia in general, Total Gaming are known to dominate this, but so far this start of Kalahari has not been great for them. Absolutely, Total Gaming is facing a total struggle at this point. We definitely talked about this. They started off the day. One booyah on Kalahari, but ever since that game, they've just been taking one step lower and lower and lower as far as their points are concerned.
They did have a little bit of a recovery at Bermuda earlier on, but it was nothing to scream about. Just 8 points in totality. And the struggle continues for the squad. Okay, so all the 2 players on the Aurora versus Soul 1v1 situation. Can they pull away here? Okay, up in the air. Vitality. Is just too busy. Vitality versus Aurora. Down at the Vitality players instead. Koja taken Vitality versus Aurora. No, guys. Close enough for the vending machine to pull him right back into the game. One more shot needed. M82B is going to reach behind the glue wall. Not be knocked down. Man, so close at the follow-up. Just take him down. Shoot with the BSK and the nice shots coming in from the Axel, but Sibeng right at the time puts the glue up. Koja could have been taken down, but thankfully right in the nick of time he makes his dip. And now a chase going in from Aurora. But it was a little too late, and nice. And gets back to confirm. Nice play coming in from Vitality to hold Vitality Falcons earlier thought they could do the same to Vitality, but Vitality are sitting at the top of the charts. AG.AL also spotted Joel, will also bring in Koja, and now there is no chances of Aurora from making a comeback against Vitality. A fight here. Fantastic decision making by Vitality, going back in there for the rechal on the revive. Koja called right back into the compound with the confidence instead of sending him to a different compound to play the revives instead. And they will work a team Aurora Gaming with that confidence. Aurora taken out way too early in this battle, and Vitality the ones to thank for it. And you will not have to deal with the dominant run of the Malaysians much in this lobby. Look at the points, how close it is. They were at 95. That's not a fight that they had to take. They could have moved in the other direction. Not having the best of information, only going behind Sibeng and also losing that fight. One after another, players being brought down to their knees is why Aurora is out. Chances now going out from their hands. If this continues, even though that 60-pointer was pulled off in just 2 games, will all be long lost. And I have to say, Vitality made a good play there in that compound at base. You definitely have to be closer to the vending machine if you are having a rough fight like that. And they just had the opportunities to bring that revive back. And not only that, they could also stop the players from the side of Aurora from bringing their own players back into play. And since the whole squad was there, it was just a straightforward fight. And Vitality will not just stay at the top of the leaderboard, but they'll be alive and kicking to extend their lead up at the top. Extending points is LYON. And also on top right now is Della on the crane. This is a brilliant decision for LYON. They also have a hit list activated. We saw them they trouble Joel giving them the hit list on Mafia itself, the last one standing. But he did bring his teammates back into play, so Troll Gaming still have a chance. But with the hit list thread right behind them, it's going to be trouble. But look at this. Base for action right now. By Vitality. Falcons on the other hand scanned out here by the UAV, and they'll send their own out. That does give them a tad bit of information. Straw Hats distance as well, so Bangladesh squad needs to be that bit safe right beside them. It's Titan Esports Club, 2 Bangladeshi squads beside the Falcons. Not looking good for Bangladesh right now. They'll have to play this one sneaky. DRS, the shot from afar. And they're actually ruling this lobby right now with the eliminations. Yeah, DRS. Eliminations in the name. Troll Gaming on the other end. Aztec and Mafia will be there as saviors. Chrono being used. Aztec thankful to that M79 being pulled off. He will stall the fight, but if the fight is right in front, that is S8UL Esports. And we spoke about this DRS taking so many eliminations, troubling the whole lobby, and still continue to do it because they have such a big tower, a vertical advantage. Strovex is going to be very dangerous with the M24 and VSK combo in his hands. DRS holding on to that high ground advantage for themselves. Will not have to move for the time being. But second last zone ആയി 38 ലൈവ് 10 ടീം ഓൾ വൈഫൈ ഗയ്സ് ഓൾ ഈസ്പോർട്സ് വൈഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ ഇനി 9 ടീം ആണുള്ള 9 ടീം 36 ലൈവ് ആണ്. നോക്കാം വൈറ്റാലിറ്റി ഹാവ് നോ സോൺ. നോക്കാം വൈറ്റാലിറ്റി എങ്ങനെ സോളിലോട്ട് കയറും നോക്കാം. ഓക്കേ ടിജി ശങ്കി ടിജി ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നല്ല കിഡിലൻ സപ്പോർട്ടാണ് ഗയ്സ്. ഓക്കേ ടിജി മാഫിയ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫാൽക്കൺസ് സോണിന്റെ അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല കിണ്ണൻ സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ടീം വിറ്റാലിറ്റി വൈപ്പ്
Team Vitality vibe. TAG on top. TAG on top. Gaming and Vitality because of Falcons got supported, but Aztec is not safe and some of the zones closed. Shanky and Aztec are healed, but their HP is slowly draining because they're still outside the play zone, and now Falcons have their eye and limit once again. Shot being taken, Riptide Rhythm goes right out, and Shanky will not be saved, make it 8 eliminations. Falcons taking the advantage right now as Aurora are out of the competition, S8UL are out of the competition. They want to make their way back into the top 4. He has got enough for a double revive here, but will his players be able to survive? The shots from Falcons do have a vantage point. They do have the opportunity to look up. The double revive does come on through. പക്ഷേ എറിഞ്ഞതിന് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. TAG vs LYON. TAG vs LYON. DRS Gaming അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. TAG vs LYON നല്ല ഫൈറ്റ് ആവും. LYON ഓൾറെഡി TAG ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ TAG ഓൾസോ അവിടെ എലിമിനേറ്റ്. TG ഓൾസോ എലിമിനേറ്റഡ്. TAG ഫൈറ്റ് പരിപാടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ SH അവിടെ നിന്ന് തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കും. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ TAGക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം TAG എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും നോക്കാം ഈ സിറ്റുവേഷൻ. ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല. ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ. TAG 20 5 സ്കോഡാണ് കൈസ് ഉള്ളത്. 5 സ്കോഡും കൂടെ 5 സ്കോഡ് കൂടെയാണ് ഉള്ളത്. TAG vs LYON എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ആവാത്ത പോലെ തന്നെ SH ഓൾസോ ഫൈറ്റ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ ബോൾട്ട് മേക്കർ ഇതേ സെയിം സോൺ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇതിലും. ബോൾട്ട് മേക്കർ ഇവിടെ. GunDynasty vs Falcon. ഓക്കെ അവിടെ ഡൈനാസ്റ്റി രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ഇവിടെ ഡൗൺ ആണ്. JD-യിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. JD-യിൽ ഇനി എത്ര? ഓക്കെ ലിയോൺ ഫാൽക്കൺ എടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ വിസിസ് ഫാൽക്കൺ. നോക്കാം ഗൈസ്. ലിയോൺ വിസിസ് ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ നമ്മുടെ GunDynasty അവിടെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി 4 ടീം മാത്രം. 14 ലൈവ് നോക്കാൻ. TAG സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആണ്. TAG പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ ബൂയ. നോക്കാം ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺ വിസിസ് ലിയോണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. നോക്കാം. ഫാൽക്കണിനെ TAG-നെ സോണി കയറ്റാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. TAG-ക്ക് സോൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓ But nades being tossed, damage being done. Could be a good Riptide Rhythm. Should break over the defense. ഷോട്ട് ചതിച്ച് സ്ട്രോഹാറ്റ്സ് അവിടെ വായ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ് 3 ടീംസ്. only 3 ടീംസ്. TAG-ലെ 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫാൽക്കണിലെ 4 പ്ലേയേഴ്സ്. ലിയോണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രം. ഓക്കെ TAG റഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് അടിച്ച് മാറുന്നു. നോക്കാം ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺ സോണിലേക്ക് കയറി. TAG KD കൊണ്ടെടുത്തോട്ട് റഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. KD അവാസ് ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ അവിടെ ഷോട്ടോ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാൻ TAG. ലിയോൺ അവിടെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. KD 3 vs 4 സിറ്റുവേഷൻ. ഫാൽക്കൺസ് വിസിസ് TAG. നോക്കാം ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺസ് വിസിസ് TAG. KD അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ബോൾവിൻ ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ ആണ് ഗൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ സാഹിൽ ജോഡ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ പീനയുടെ ഒരു 1v2 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗൈസ്. ഫാൽക്കൺ അവിടെ അഗ്രഷൻ ചെയ്തൊരു കളി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ടീം ഫാൽക്കൺസ്. ഇവിടെ പോയി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി വരെ എത്തി. ഇനി 1x ഇട്. പോണവരെ പോട്ട് അപ്പൊ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നീ പോണവരെ പോയത് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഫാൽക്കൺ പീന അവിടെ ആ ഷോട്ട് ഡൗൺ ആയി പോയോടാ. TG നോക്കണ്ടോ ഇനി കയറത്തില്ല. 2 മാച്ച് കൂടെ TG പോയി. TAG-യും S8UL നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് ഇനി കാര്യമില്ല. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ്.
show us Soul അല്ലെങ്കിൽ TAG ഇവരുടെയിലേ ഉള്ളൂ hope. after getting just one അവർ രണ്ടുപേരും top 4 in ലുണ്ട്. the previous game. Top 1 TAG. Get into that final circle. So although they Top don't walk away with 4 Booyah, although they Top 2 HLT, top 3 Soul ഇല്ല, Soul ഇറങ്ങി കാണും. we want to see out Falcons കേറിയല്ലേ, Falcons കേറി കളിയാ. into the grand finals, but of course Falcons 33 നോക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ടേബിൾ കാണിക്കും. Match 8 bad for TG. Lions still staying alive and kicking for LATAM. Oh yeah. ഈ ടോപ്പ് 4 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കഴിഞ്ഞ മാച്ച്. If Team Falcons were taken down, maybe Lions made a push towards the top 4. Could have been an opening, but unfortunate their movement itself inside the compound. If they could have held off because Solo top 11 ലും ചത്ര. Team Apex Gaming and Thank if you. they did നല്ല കളി കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയേനെ. they moved directly towards the compound of Falcons, not even Straw Hats, and from there they started losing their numbers. But you have to give it to Falcons, right? We've been seeing them since day one. ഇത് കണ്ട ബെറുവിന് എന്തെങ്കിലും And that is the reason they're കിട്ടുന്ന here റിവാർഡ് in the survival stage. We saw Limit barely performing, but today Limit's performing, Pina is performing, and everybody doing brilliant stuff. And to hear this, we have a studio ready. Let's send it over. കഴിഞ്ഞ കളി ഈ ഗെയിമിംഗ് ചെയർ കിട്ടിയാ മതി റിവാർഡായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലിരിക്കാൻ നല്ല സുഖാന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കൂടാ ഓ കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ എന്തിട്ട് ചെലന്തി പോലെ വെച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചാണ്. സീക്രട്ട് ലാബോ നല്ല വിലയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനൊക്കെ. 2 ലക്ഷം. ആരെങ്കിലും ഗെയിമിംഗ് ചെയർ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലെതർ ഒരിക്കലും ആരും വാങ്ങരുത്. ഇങ്ങനത്തെ ലെതർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. തുണിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ, തുണിയുടെ കോട്ടൺ ഇതേപോലത്തെ മേടിച്ചോളൂ. ഈ പരസ്യത്ത് കാണുന്നത് ലാറ്റാം വാമസ് ലാറ്റാം ലാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോടാ? Ecuador. What a Ecuador. beautiful place. Okay, so how do you guys enjoy EWC this year? Much crowded than last year. There's much more people here, so it's really much more exciting, I guess. It's really nice. Berlinislive എന്താ ഏറം ഇറങ്ങിയാണ്? La verdad, súper increíble. Me da mucha como orgullo saber que LATAM está representando con 2 equipos esta vez. Y pues estamos con todas las energías para poder apoyarlos. She says she's really excited and is also very proud because LATAM has 2 teams representing the region, and she's really, really happy to be here. Amazing. And how much confidence you guys got right now that the 2 teams from LATAM are going to make to the grand finals? Well, I'm really confident. Please, it's really hard. I was just looking over the table now, see the points and so, but റിവാർഡായിട്ട് ഹോണർ മാജിക് 8 Pro തരുന്ന de que los equipos de LATAM puedan pasar a la final. അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും, റിവാർഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. 100%. O sea, realmente es como que tengo എത്ര toda la മണിക്കൂറായടാ? fe de que por lo menos LYON nos tiene ഞാൻ que നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ hacer llegar a la final. 4:30 At least LYON is going to get to the final. 4K ആവാനായല്ലേ, ഒരു 150 കൂടി. So you are saying to me that you are cheering for Lions over GunDynasty? ഒരു 10K ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. That she has a preference? No, I won't translate that now. Dice que si tenés, si preferís o crees que el Lion va a estar por encima de GunDynasty. ¿Tienes una preferencia por Lion? No tengo una preferencia, pero en vista de que tuvieron un problema con el participante, bueno, en uno de estos casos, un jugador. ഉന്നതായ കാര്യങ്ങളല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. Eso es lo que les puede estar haciendo fallar, pero no porque tengan una preferencia. Okay. She says she doesn't have any preferences. She Berline, says she trusts much more Lion because of the way they're playing right now, and they're much better, like have much more level right now. Okay, that's probably correct. All right, just one more question, and I will let you guys cheer for your beautiful team. So, I want to know if you guys have prepared anything special to be here in the crowd and screaming, "Go Lions, go GunDynasty!" Anything in special? Have anything? No. Pregunta si tenemos algún cántico o algo. MIBR കളിക്കണം, Doom കളിക്കണം. Okay, por el momento no, pero No. You had one. Sí, vos tuviste uno. Un cartel. She had one of these that said Gum Skin, I am your game queen. Pero no me Yeah, she did a romance here. Oh my
എടാ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തിരിക്കുന്നൊക്കെ മയിലുകൾ. Game is playing. Looks like you have a biggest fan here in the crowd. എന്താടാ കമന്റ് ഒക്കെ Maybe ഇങ്ങനെയാണ്. she's gonna fire up Games King. We'll see, guys. Back in the studio. മാക്സ് ഇവിടെ നിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ. മാക്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പറയതൊക്കെ. അന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അല്ലേ വേണ്ട, ലൈവാണ്. മാക്സ് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിട്ടോ. സത്യം മാക്സ്. Finally, first ever booyah of the day for Falcons, as well as the first in the tournament, if I'm not mistaken, because they did not get any during the group stage. So this is such a wake-up call for them. This is why Falcons, we should really have some faith in them, because they do have what it takes. And I mean, support looking your at the local competition team, right now, it's EWC so Cap, EWC close, Bat, a very close call to the top, because BRWC. right now LYON or LYON is following Falcons by just 9 points difference. I mean, 110 for Falcons and 101 for LYON. The difference is very thin, and I really like what they're doing with their നല്ലൊരു റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സ്, വായിച്ചിരുന്നു. Of course, Neptune can touch on that. Yeah, one thing that I've seen from Team Falcons right now, and this has been one match that really fortified that thought, is Team Falcons understand what needs to be done to be able to get into the next stage. Because even if they miss it the previous one, they were very, very close. So there's a lot of contenders in there, especially Top Dog coming from the same region. But right now, they know exactly how well they can fight against these teams. And getting that booyah is a important factor, though it's not the end just yet. They can maintain that top spot. Especially if Vitality end up getting eliminated earlier on, like it ended up happening in the last match. But let's do the overall rank. Yes, that's booyah. Since Team Falcons all the way to the top with 143 points, the top 4 will be moving on to the finals. Everybody gets to go home. Team Falcons top 1 ആണ്. That's the way it's going to crumble. അത് ഇത് മറ്റേ മാച്ചിന്റെ right now in second place by Vitality. So well that last match just didn't go their way. Yeah, a lot changed in just one game. I mean, the difference is so real. Everyone, of course, wants to get through to the next stage and get out of the survival stage. But I have to say, Team Fatality, they have been very consistent, and it would suck to see them get knocked up. I mean, let's take a look at that points. LYON, of course, they have been kind of reckless in the beginning of the competition. Of course, today they also have some bad calls. I mean, Games King and what was the name again? അപ്പക്സ് ഗെയിമിംഗ് ടോപ്പ് 2 ഉണ്ട്, സോള് ടോപ്പ് 5 ഉണ്ട്. സോള് വൈകിട്ട് 2 മാച്ച് കൂടെ ഉണ്ട്. സുഖമായിട്ട് കയറാന്നുള്ളു സോളിന്. For LYON, you got to make sure you stay being consistent as well because of how close that leaderboard is. Right now, it's S8UL Esports chasing them by 4 points. That's nothing considering we have those 2 matches, and considering S8UL does have 2 booyahs today. They just need to find a way to be more consistent, because we could end up having 2 Indian squads in the finals. Going into the last 2 matches, we have Nextera and Solara. With that in mind, we also saw the teams that were in the second page, Neptune. And these teams, I think for most of them, it is going to be their dream of going to the finals is going to be ending here. So they're going to be taking on a different role that we were able to talk about with Husky earlier, and that is that spoiler role. That is the team that's going to end up taking points away from those squads that are trying to get into the top 4. We just saw GunDynasty Straw Hats being able to do that, even though they might not have an amazing performance. Being in the top 4, being in the top 5, they are going to be taking those points away from the squads that want to be in top 4. Yeah, we'll have to see though, because last time we went and that's those specific maps, only top 4, especially next there, only the top 4 did manage to get a lot of the points in there. Solara though is something different, because since it's new into the game, though not fairly new, but it's the newest outer maps that we have, there's still a lot of teams that are struggling right there. Entry as well as exit is quite well because of those slide rails, but a lot of teams were just hanging onto sides
of those circles. And only one team back is taking the middle. It is Team Apex Gaming. So Team Apex Gaming will be able to continue that. Then they can just farm off all the points out of the teams that's coming in. Yeah, and Apex Gaming, I mean, it is a force to be reckoned with. Something that I did not expect, honestly, coming into the EWC26. But hey, I was wrong. I have to say, I'm sorry to Sam or Lucifer. I think they are really making it hard for the other team to gain some points because they truly are a distraction. And a good one, that is. They know exactly how to be disruptive, to be at the right moment, to disconnect the plan that the other teams have planned for the map itself. Yeah, there's one thing that we were talking about when it comes to regions. There are some strategies coming from their own regions that could not work in competition just like this. And it seems like for those coming from India, like Team Apex Gaming, S8UL, it just needs a little bit of adjustment. It just needs a little bit of tweak and they'll be able to make it work. And it seems like it's working. Also, can we talk about Aurora for a second? I mean, back-to-back Booyah really is something, right? But what happens next? Kind of surprised me too. I mean, what kind of surprised me is the way that Tag was able to play Next Era. Remember, last time we played Next Era, it was them that was able to get the Booyah. So is Tag going to show up again, or is somebody else going to be showing up as we're going to be sending it over to AJ and Lucifer? Thank you so much, guys. This is match number 9. We see Solara in front of us now, AJ. And this is an exemplary game coming through because Falcons, after flapping their wings, they made it to the top, leaving the bottom chances open now. It's the floodgates that will start here in Solara. Absolutely, and I also had a little prediction moment there. I predicted a back-to-back Booyah for them. Yeah. Unfortunately, I was supposed to say a back-to-back performance with the eliminations, right? Because they picked it up on Bermuda, hitting a total of 19. Baby daddy's home. A tad bit more with 21 eliminations plus the Booyah on. Can they go now 3 games back-to-back where they continue to show us exactly what they made of the champions of 2024, wanting to make a mark here in 2026 as well. But of course, it is not going to be easy. I think by from them. Okay, guys. Solora. By the end of the day, so that എത്ര മാച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്? ഇനി 2 മാപ്പ്. ഇതോടെ കൂട്ടി ഇനി ഒരു മാപ്പ്. ഇതും ഇനി ഒരു മാപ്പ്. 9ാമത്തെ മാപ്പ് ഇത്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നോക്കാം. നമ്മുടെ സൊളോറ മാപ്പാണ്. സൊളോറ മാപ്പിൽ എന്ത് നടക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ടീം ആരെങ്കിലും പോയി അടിക്കുമോ? അടിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 3 ടീമിൽ 2 ടീമെങ്കിലും ക്വാളിഫൈ ആയാൽ മാഷാ അല്ലാഹ് മാഫി മുഷ്കില. But for the time being, Kasavista is already scanned out. Kasavistയിലവിടെ ഫൈറ്റ് ആവും. കസാവിസ്റ്റയിൽ ടിസിയും സോൾ ടിവി ടവറിലും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നോക്കാം. ടിവി ടവർ ഫൈറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവര് ആർച്ച് വേയിൽ നമ്മുടെ ഗൺഡൈനാസ്റ്റി ഉണ്ട്, അല്ല വൈറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആർച്ച് വേയില് നോക്കാം. Booyah guys. സോൾ കയറി മിക്കവാറും ഒരു കമ്പാക്ക് ആണ്. സോൾ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ചാണ് ടോപ്പ് 4 നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ച് ടോപ്പ് 1 കയറിയാൽ പൊളിക്കും. ഓക്കെ ഓ ടിസി വിത്ത് സോൾ ഒരു കിടിലം ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കാം. ടിസി വിത്ത് സോൾ, നമ്മുടെ സോൾ സ്പോർട്സ് നോക്കാം. ടിസിയും സോളും ബോൾട്ട് മേക്കർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എലിമിനേഷൻ നമ്മുടെ സോൾ ട്രോൾ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എലിമിനേഷൻ നോക്കാം. ഓ ലാഗ് നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നു. എന്നെ കൊണ്ടുപോയി. ഇല്ല നോ പ്രോബ്ലം. എവരിതിങ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ടിജി വിച്ച് ഗൺഡൈനാസ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഫൈറ്റ്. ടിജി വോട്ട് അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷങ്കി ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ ആണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ മാഫിയ ലീവിംഗ് ദ ഏരിയ. What are you doing guys? TG क्या खेल रहे तुम लोग? खेलो ना. SHX അതായത് എടാ ബാക്കി പോണ്ടാ. TG വൈപ്പ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. TG വൈപ്പ് ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കാം. Will not see him coming. It'll be tough for him. He's trying to quickly heal himself. Chrono being used. It is going to be Benel forced to a close-up battle, and finally Aztec spots him. Monstersuck being used, and GunDynasty have him surrounded. Aztec in one of the vehicles, but he will fail to put that boost. Total Gaming eliminated top. Total Gaming Esports IQOO
They get eliminated once again very early, and this was match number 9. And unfortunate, their chances of going up the ranks doesn't look to be possible. Let's just say it is absolutely impossible to get into the grand finals right now based on where they sit on the leaderboard. It's a monumental task to squeeze TS versus Aurora fight ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Aurora fight എടുക്കുന്നില്ല. I don't think apart from whatever TS Team Secrets versus GunDynasty വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കേ, GunDynasty ഇതുവരെ അവനെ അടിച്ചിട്ടില്ല. So leave the fight. ഓക്കേ, നോക്കാം guys നമുക്ക്. എടാ ആരും വെയിറ്റ് അതാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തു. The brand's name out a tad bit more, but of course if you look at how എടാ ഇവന് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കൊടുത്തതാടാ, വീണ്ടും വരുന്നു. കളിച്ച 9 മാച്ചിലും ഫസ്റ്റ് മാച്ച് മാത്രം പോയി അടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മാച്ചും. ഓക്കെ, Aurora versus DRS. Aurora versus DRS നോക്കാം guys. Aurora versus DRS fight വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, after their back-to-back, and they end up getting 60 damage leader total plus, and they managed to make it almost to the top 4. Now they've been pushed out, so they need another opportunity similar, maybe again another booyah for the day, and I think Aurora will stand their chance in the top 4. Let's quickly take a look at how LYON managed to pick off players. Schwartz 2 down ഉണ്ട്. Schwartz 2 down ഉണ്ട്. LYON, oh man, we were talking about Games King, right? He was stepping up. Yes, okay, അടുത്ത ബോൾട്ട് മേക്കർ ഇവിടെ Vitality versus Falcon fight ആണ്. Vitality versus Falcon. We saw how he stood against the Falcons, picked up eliminations in that final fight, and he's now delivering once again. And Falcons are also in the okay, GunDynasty അവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി അടിക്കുന്നുണ്ട്. This is troubling for them, but however, holding out for Vitality kill finish ചെയ്തു. Vitality versus Falcon. up against Falcons, but the problem is GunDynasty is the third party in this ഇത് situation. നടക്കും നോക്കാം guys. GunDynastyയിലെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം റഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാൽക്കണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഫാൽക്കണിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. But Falcons managing to quickly Pina and Limit the hill as a little Day. bit of cover. As they try to currently on a way looking for a vending machine to bring back their brothers who got taken down and out of the situation. Vitality will be able to scramble as well and get away from the heat of the shot left side മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് അല്ല റൈറ്റ് സൈഡ് മുകളിലായിട്ടുണ്ട്. Earlier on we did see some phenomenal survival gameplay out of him. Can he pull that off once again? Sebeng has a long way to go, but on the other end, GunDynasty, while we were talking about LYON having a chance to stay in the top 4 along with S8UL maybe making their way in, GunDynasty, they had one. Okay, Schwartz versus Toll. Schwartz versus Toll. Meaning they're at 100. Toll ഒരു വൈപ്പിടാൻ നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ. ടീം വിറ്റാലിറ്റി അവിടെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ സോൾ. ഓക്കെ, സോൾ അവിടെ സ്ട്രോസിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സിനാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രോസ് അവിടെ വൈപ്പ്. സോൾ അവിടെ ഒരു വൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. എലിമിനേഷനിലുണ്ട്. സോൾ അവിടെ 4 കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോൾ അവിടെ ഒരു സ്കോഡിനെ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 9 ടീമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. DRS ALU, Falcon DAG still 5 points difference. Vitality top 3-ൽ നിന്നും പോയിന്റ് അനങ്ങിയിട്ടില്ല. നോക്കാം, സോൾ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദ ബെസ്റ്റ് സോൾ. ഓക്കെ, Falcon versus GunDynasty ഇപ്പോൾ ഫൈറ്റ് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. Falcon versus GunDynasty, അതുപോലെ തന്നെ DRS versus LYON versus TEC കുട്ടൂസ് ടീം ഫൈറ്റ് വരാൻ നല്ല ചാൻസ്. 3 ടീം TV ടവറിൽ ഫൈറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ, ഒരാൾക്ക് മിക്കവാറും ഹൈഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. might still be alive here for GunDynasty. ചാറ്റ് ഇട്ടോട്ട് ഓവർ ചാറ്റ് ഇട്ട സ്പാം ഒക്കെ ടൈം ഔട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയും 2 ചാറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, DRS പ്രതീക അവിടെ 2 ലാൻഡ് മൈൻ വെച്ചിട്ട് disadvantage with the numbers. They also pop the Steffi. The faded rep is going to keep them safe from all of those grenades, and Pratik still alive. Okay, DRS Pratik avada down aanu. DRS Pratik, DRS Tarkuri. Okay, JD. Okay, GunDynasty versus Falcon. Falconil ഒരു പ്ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Falcon റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റിനെ. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഫാൽക്കണിലെ അടുത്ത പ്ലെയർ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാൽക്കണിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ എല്ലാവരെയും ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ GunDynasty. സർക്കിൾ ക്ലോസിംഗ് ഇൻ 2 seconds. നോക്കാം ഗൈസ്. Latin America
today, both with LYON and GunDynasty. Looking forward to their top 4. Okay, നമ്മുടെ Aurora vs Soul ഫൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് Auroraയിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, Soulൽ 4 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. Aurora 2 vs 4 സിറ്റുവേഷൻ. How was the handle the situation? നമുക്ക് Soul അവിടെ റഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. Aurora ഒരു പ്ലെയറിന്റെ അടുത്തോട്ട് റഷ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. Soul looking to conquer the day. Okay, Soul looking for their third booyah in the survival stage to show everyone exactly what India's got. Okay guys, Auroraയിൽ ഒരു പ്ലെയറിനെ സോൺ ഔട്ടിൽ പോയി അടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനാണ് നമ്മുടെ Soul. Out of the Aurora Soul. Okay, ഇവിടെ GunDynasty vs Falcon 2v4 situation I think. Falconൽ 4 players ഉണ്ട്. Okay, still 4 players ഉണ്ട്. നോക്കാം 4v4 situation ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. GunDynasty ഷോർട്ട് റേഞ്ച് പോയി 2 റഷ്. GunDynastyലെ 2 പ്ലെയറിനെ സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ അടിച്ചിട്ടു. My god, Falcon on fire. Okay guys, നമ്മുടെ GunDynasty അവിടെ ഫാൽക്കന്റെ മുന്നിൽ വൈപ്പായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗൺ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകുമോ കളിയിലില്ല, പറയില്ല. GunDynastyനെ അവിടെ ഫാൽക്കൺ വൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നോക്കാം 8 ടീമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പെക്സ് ഫാൽക്കൺ 146 പോയിന്റ്, TAG 141 പോയിന്റ് ആണ് ഗൈസ്, 5 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിയോൺ അവിടെ ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ലിയോൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺസ് ആണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്. റഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട്. ലിയോൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ലിയോൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ലിയോൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ, ഫാൽക്കണോട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഫാൽക്കണിലെ 2 പ്ലേസ് ഡൗൺ ആണ്. ഫാൽക്കൺ 2 പ്ലേസ് ഡൗൺ ആണ്. ഫാൽക്കണിൽ ഒറ്റ പ്ലേസ് മാത്രം. ഫാൽക്കണിൽ ഒറ്റ പ്ലെയർ മാത്രം എസ്കേപ്പ് ആണ് ഗൈസ്. ബാക്കി 3 പേരെ നമ്മുടെ ലിയോൺ ടീം വൈപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈപ്പല്ല, അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോൾ 12 ഇല്ലായോ കൂടാ, കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടോ സോള്? ഓക്കെ, സോളിന്റെ അടുത്ത ടീം ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോളിന്റെ അടുത്ത് ടീം സീക്രട്സ് ആണ് സോളിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. റഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടീം സീക്രട്സ് വിസസ് S8UL സോൾ ഫൈറ്റ് ആണ്, നോക്കാം. ഓക്കെ, സോൾ അവിടെ റഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോൾ ജാക്ക് അവിടെ റഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോൾ ജാക്ക് അവിടെ ഡൗൺ. സോൾ ഓക്കെ, 3 പ്ലേസ് ഡൗൺ. ബണ്ണി മാത്രമാണ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ബണ്ണി മാത്രമാണ് ഇനി അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം ബണ്ണി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. ബണ്ണി അല്ല, ട്രോൾ ആണ് അവിടെ. സോളോ പ്ലെയർ ട്രോൾ. ഓക്കെ, ട്രോൾ. ട്രോൾ 1v. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോൾ സ്പോർട്സ് അവിടെ വൈപ്പായിരിക്കുകയാണ് ടോപ്പ് 8 പൊസിഷനിൽ. ഇനി 7 ടീമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 27 എലൈവും. നോക്കാം ഗൈസ്, TAG വിശ്വസിക്കുന്നു. OPM TAG ബൂയ അടിക്കുമോ? പൊസിഷൻ 11 minutes on the clock and we already have seen teams get eliminated. It's only 7 now are surviving. This is how brutal Solara is. Vitality out of the competition, S8UL out of the competition, GunDynasty out of the competition, meaning now Aurora having all their 4 players have a chance. And Falcons have okay, TAG out ഉണ്ട്. TAG മോളുണ്ട്. നോക്കാം ഫാൽക്കൺ വിസസ് ഫാൽക്കൺ അല്ല, ലിയോൺ വിസസ് ആരാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? ലിയോൺ വിസസ് ആരും ഇല്ല ഇതുവരെ. ഫാൽക്കണിലെ ഒരു സോളോ പ്ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഒറോറ റഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 പേര് ലോഞ്ച് പാഡ് അടിച്ചത്, 2 പേരെയും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറോറ ഇനി ഷോട്ടോടെ താഴെയുള്ള 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഒറോറയിലെ. 2v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഷോട്ടോ If Team Apex Gaming do this, this becomes an unintended chance for S8UL. താഴെ 2 ഒറോറ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. And this also will get points for Team Apex Gaming to make sure they will be in the top 4. 140 in total. They find the very first by taking down Aurora. എല്ലാരും ഹോൾഡിലാണ്. നോക്കാം. Let Team Apex Gaming be and they as well decide. No aggression late time li. No aggression. Last zone lana aggression. We are inside the circle. That too. Okay, DRS ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ TAC അവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാൽക്കൺ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. നോക്കാം ഗൈസ്, ഫാൽക്കൺ സോൺ ഔട്ട് ആണ്. ഫാൽക്കൺ പൊസിഷനിലല്ല, സോൺ ഔട്ട് ആണ് ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ, ലിയോൺ അടുത്ത സോൺ ഔട്ടിലാണ്. ബെർലിനെ S8UL പുറത്തുപോയി. S8UL പുറത്താവും. പുറത്തായി. ആര് പറഞ്ഞു? ടീം ഫാൽക്കൺ അവിടെ വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയി. ഫാൽക്കൺ എലിമിനേറ്റ്.
TAG on top. ടോപ്പ് TAG കുറച്ചുകൂടെ കിൽ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ TAG ഓൺ ടോപ്പ് ആയ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു ടീം നമുക്ക് പറയാം. This is how Aurora lost their opportunity. TAG പൊസിഷൻ പിടിച്ചാൽ മതി, അവർക്ക് ഒരു 4 പോയിന്റ്. Quick rotation punished by Team Secret midway. ഇല്ലടാ, TAGക്ക് ഒരു എലിമിനേഷൻ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, കില്ലൊന്നും ഇല്ല ഈ കളി. And because of that punisher, പേടിച്ച് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇവര് TAG? അതല്ല, ട്രാപ്പായി കിടക്കുക. അതാ നമുക്ക് അമ്മാരെ നോക്ക് പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുമാരുടെ അടിയിലെ ആൾക്കാരില്ല. അടിയില് 2 പേരേ ഉള്ളൂ. ഒറോറയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ്, പിന്നെ റഷ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം റഷ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. നോക്കാം. ഒറോറയിൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് താഴെയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ടീം സീക്രറ്റ് സീക്രറ്റ്സിന്റെ സോണില്ല. ഓക്കെ, TSCക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലിയോൺ സ്ക്വാഡ് നല്ല ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ TSCക്ക് അവിടെ ഒരു ഡൗൺ. TC റാത്താണ് അവിടെ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത്. നജാദ് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 6 ടീമുണ്ട്. 6 ടീമില് 22 അലൈവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ടീം സീക്രട്ട് അവിടെ റഷ് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ലിയോൺ അവിടെ ഗ്രനേഡ് ഹുക്ക് ചെയ്തൂടെ മറ്റേമാർക്ക് ഷോട്ടുവിന്റെ ടീമിന്? കാണൂല, ഒന്നും കാണൂല. അവന്മാർക്കറിയാം, 4 പേര് അവിടെ തന്നെ കാണുന്നു. This becomes an opportunity for LYON, who act upon it instantly. Hongham's taken down. That is Team Secret being picked by one after another. ഓക്കെ, DRS Gaming എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 5 സ്കോഡ് മാത്രമാണുള്ളത്. ലാസ്റ്റ് സോണിൽ നല്ലൊരു കിഡിലെ ഫൈറ്റാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ TSൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രമാണുള്ളത്. TS നിഹാൻ മാത്രമാണ് സോളോ പ്ലെയർ. അതിന് മാത്രമല്ല, വീടിന്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഒറോറ പ്ലേയേഴ്സ്, അതിന്റെ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ TAGയിലെ ഫുൾ സ്കോഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. നോക്കാം ഗൈസ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയടാ, 1.45 ഇട്ടിട്ട് വന്നത്. Alive and kicking far away from the top 4. But they will look to pull away as many points as possible. Can they walk away with a miraculous booyah here for themselves? കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ എന്ത് കളിയുണ്ടാവും. പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇവ നീയേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മളായിട്ട് നമ്മളെന്തിനാ അവന്മാരവിടെ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് കേട്ടാ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ സ്നൈപ്പറിന്? അവിടെ പൊസിഷൻ പിടിച്ച് ഓക്കെ, TC അവിടെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. TCക്ക് എടുക്കാനുള്ള ബൂയേ ഉള്ളത്. TAG പ്ലീസ്, TAG ആ ഗ്രനേഡ് മേൾക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്കോർ മൊത്തം ഉരുകി ചാവുന്നു TS. സത്യം, TS അവിടെ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നോക്കാം. TAG ലോഡ് അടിച്ച് TAG സോണിൽ പോയി. TAG നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. ഓക്കെ, അവിടെ മറ്റേ ടീം വൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒറോറ ഗെയിമിംഗ് ഓൾസോ ബൈ ലയോൺ TC ആൻഡ് TAG 4v4v സിറ്റുവേഷൻ. ഗൈസ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. അപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ്ങിന്റെ ഒരു ബൂയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഗൈസ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഡൗൺ TAG ഡൗൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അതാ ബൂയടിച്ചായി. ഓ അളിയാ, ഡി കോഡ് തീർന്നു, KD കോഡ് തീർന്നു. അളിയാ അളിയാ ലാസ്റ്റ് വരെ കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല, പോയി. ലാസ്റ്റ് വരെ ടോപ്പ് 3 അടിച്ച്, പക്ഷെ പോയിന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ TC 4 സ്റ്റിൽ ലൈവാണ്. ലിയോൺ 3v4 സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം ഗൈസ്. Not a qualifier into the grand finals, but maybe they can win some love. Okay. AG.AL try to spoil that for everyone. Great positioning. Throws in the red. That gets Gamis King. ഇതിലും പൊസിഷൻ പിടിച്ചു. 3v4 സിറ്റുവേഷൻ. 3v4. ലിയോൺ 3v4 അടിച്ചു ഗൈസ്. 3v4 എന്ത് കളിയായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല കറങ്ങി വരൂ. പോയാ
ഇല്ല അല്ലെ അത് കളിയായിരുന്നല്ലേ. 3v4 അടിച്ച് കിണ്ണം കളിയായിരുന്നു. ഇത് നെറ്റ് ആണ്ട്രാ എനിക്ക് സഹിക്കുന്ന. ഇല്ല നിന്റെ ലൈവ് ഒക്കെ റണ്ണിങ് ആണ്. അല്ല ഇതേ ടീം കളിയാ പുറത്തായ ടീമായിരിക്കും അല്ലേ? എടാ TAG ലാസ്റ്റ് വരെ നിന്നിട്ടും പോയിന്റ് ഇല്ലല്ലേ? പോയിന്റ് ഇല്ല. TAG പുറത്തൊന്നും ആവില്ല പോടാ. പൊസിഷൻ പിടിച്ചല്ലടാ. TAGക്ക് പൊസിഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കില്ലില്ലെങ്കിലും. ലിയോൺ ഇനി മാച്ച് ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരൊറ്റ മാച്ച് കൂടെ. 9 മാച്ചായുള്ളൂ. And man, oh man, Gomez King, one of the superstars, the young superstars, is making sure he stomps down everybody that he comes across. One of the better rushes out there with the M590. They cannot believe what just happened. It was a 3v4. Titan Esports Club had everything going for them. Oh yeah. While we've been talking, yes, they will be the spoilers of the lobby. They could have gotten a booyah over there. We saw Straw Hats who pulled off a booyah. The main reason they're here is because of that last very booyah. Things could have changed. Maybe. Like adikara makkale. Like adikara makkale. Openings being found. Even Gomez King, you can see he did get knocked. അയ്യോ ഉമാർ സ്നൈപ്പർ കിണ്ണൻ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിച്ചല്ലേ കളിച്ചത് ലാസ്റ്റ് ലിയോൺ. ക്യാമറ ഓ ഓ ഓ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് TAG കില്ലെടുത്ത് കളിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സത്യോടാ TAG ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. TAG അളിയ പണി കിട്ടുമോ TAG ഇത്ര നേരം ടോപ്പ് നിന്നിട്ട്? On top of it, seeing an individual player finding so many eliminations, this is just mad stuff being done at Esports World Cup 2026 Paris. 37 total points. TAG ke etra point? 34 points. Yes, understandable that teams managed to go completely fire through in those eliminations, get themselves a booyah, but 37. Aliya team Apex Gaming 10 point ullu aliya. Stage at a start. Yes, we initially saw GunDynasty and Falcons going against each other, and GunDynasty taken down, and then ലിയോൺ ടോപ്പ് കൊണ്ടേറി. അതാ പറഞ്ഞ തേടായി എപെക്സ്. വൈറ്റാലിറ്റി അടിച്ച് കയറിയ ഇത് പോയി. മറ്റേതാണ് S8UL ആണ്. അയ്യോ അപെക്സിന് പണിയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അളിയ. ഇല്ലടാ അപെക്സ് കേറൂടാ, ഉറപ്പായിട്ടും കേറും അപെക്സ്. ഇല്ല ഈ കളി നല്ലോണം കളിച്ചാൽ കേറാൻ പറ്റും. Even everybody was talking and checking and asking, will S8UL be able to do this? I was mentioning, hey, S8UL, their crucial chip, Prince, he's not here. Yeah, they still have a chance. 5 months in the making was this squad. They started in our India Championship. They managed to score themselves the space. They managed to prove everybody that we are a squad that everybody needs to look forward to. Invitationals there itself made sure that they are ready for the international lobby. ഓരോ ടീമിന്, അതായത് ഈ ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റ് ബാക്കിയുള്ള ടീമിന്റെ ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. Completely in their favor. But today the delivery coming in from these lads with the new addition Noor, S8UL Esports showing everybody their caliber from India as well. They may not have Prince, but they're definitely one of the kings of India for sure, and S8UL rising up to the occasion. ലീഗിലെ DAG ടോപ്പ് 3 or 4 കില്ല് 15 എടുത്ത സെറ്റ്. അളിയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ചാവുന്ന കാര്യം. കളിച്ചിരി പിന്നെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല. One final corner and India could overtake. So Vitality, I'm expecting a very big play from them right after this, because after starting off the day with a explosive run, they have lost a little bit of their momentum. The past 4 games have been absolutely torturous for them since the play at Kalahari, where they did manage to get 8 eliminations, but even that wasn't anything compared to what they started off the survival stage with. And this final game, man, it's gonna keep everybody in a little bit of a pickle. Now we're gonna take a little bit of a breather here, not just as the players as well. Give us a couple of minutes. അമ്പൂസ് നെയിം കൊള്ളാൻ പോകുന്നു. ഇതിന് ഏതൊക്കെ ടീമൊക്കെ ടോപ്പ് വരുന്ന അവരുടെ എല്ലാം പേരെടുത്തിടും. കണ്ട ക്യാമറ ഇതാണ് വെബ് ക്യാമറ. OBS ഹൈ ക്വാളിറ്റി.
ഇതൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു തരോടാ ബ്രൈറ്റ്. ഞാൻ മേടിച്ചാ മതിയാ? ഓ ഇതിന് എത്ര രൂപ നോക്കിയാടാ? ഞാൻ നോക്കാം. നീ നോക്കണ്ട. ലൈവ് എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണോ? ഇല്ല, അത് റിവീൽ ആക്കിയില്ലല്ലോ. കുറച്ചേരം നമ്മുടെ ചാറ്റ് നോക്കാം. വിറ്റാലിറ്റി ആദ്യം വൈപ്പായാൽ മതിയായിരുന്നു. 31,000 ഉള്ളു. 31,000 ഉള്ളോ? അപ്പൊ മറന്നേക്കാം. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്റെ +1 റിസൾട്ട് വന്നു. ഒരു റിയാക്ഷൻ. ഓ പറടാ. 1,00,000 പോടാ, അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ രാത്രി ഓർഡർ ചെയ്യാടാ. കിടക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കണോ? ഇറക്കണം. ഞാൻ ഇതുവരെ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോ ഇറക്കണം. ഇന്ന് ഗിൽഡ് വന്നു. ലൈവില് ജസ്റ്റ് ആ പെട്ടി കാണിച്ചു. പെട്ടി കാണിച്ചോട്. ഫിൽറ്റർ ഇട്ടാ ഇത് കിട്ടും. കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക്. കയ്യിലിട്ട് രണ്ടാട്ടാട്ട്. കുട്ടീനെ അവൻ തലയിലെടുത്ത് വെക്കുള്ളൂ. കുണ്ടച്ചി മോനും ഇങ്ങനെ ആട്ടാ നിന്റെ വാപ്പാടെ കൊട്ടയത്. ഇവന് ആദ്യം കിട്ടുകയായിരുന്നു വലുതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചെറുതാക്കി പ്ലേ ബട്ടൺ. ദിസ് ഈസ് മൈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. എല്ലാം കിട്ടി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കണം. അത് ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കണം. എല്ലാം കൂടെ മരക്കഷ്ണം കള്ളം പറയണതൊക്കെ കണ്ടോ? ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടില്ല. കൊണ്ടത്തേരം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? എന്റെയിലോ നിനക്ക് നീ ഒരു ഹൈഡ് ഇട്ട് ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കിച്ചണ്ട. ഒരു ആയിട്ടപ്പ 25 XP. അപ്പൊ ഞാൻ 100 ആയിട്ടാ 2 ലക്ഷം. എടാ എന്താ ചെയ്ത നീ? റിമൂവ് ആസ്. ഇനി നോക്കിയേ നിനക്ക് പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. ഏതടിച്ചു ഏതൊരു ബട്ടണാണ് നിൽക്കുന്നത്. നീയും PC ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിച്ചിരിക്കാ. ഊമ്പി ഏട്ടാ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കൈയെടുത്ത മിക്കവാറും PC ഓഫ് ആവും. ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. എന്താ അത് ഒന്നുകൂടി അയിമ തന്നെ നിക്കിയാ മതി. ഞാൻ എന്തായാലും നിക്കില്ല. ലൈറ്റിന്റെ തന്നെ നിക്കിയത്. ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോ കറണ്ടും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടി നിക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോയേനെ. മൈരേ ലൂക്ക ആയ മുത്തായി കമർ എടാ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങടുത്ത്? പോർച്ചുഗലാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? മാപ്പ് സ്റ്റാർട്ടായി. നിനക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. എടാ മാപ്പ് സ്റ്റാർട്ടായി അടിയും തുടങ്ങി. അയ്യോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലാസ്റ്റ് മാപ്പാണ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. ബൂയ അപ്പെക്സ് ഇതില് ബൂയ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പെക്സ് ക്വാളിഫൈ ആയെന്നാണ് അർത്ഥം. DRS versus SH squads versus DRS. They've always called in the opponents in the real soldiers. But Straw Hats do not want to get the opportunity. But first kill ഷോട്ടോ അളിയ ഷോട്ടോ വച്ചില്ലെടുത്ത്. എടാ ലിയോൺ 157, ഫാൽക്കൺ 152, TAG 148. ഓക്കെ, ഇവിടെ വിറ്റാലി അവിടെ വൈപ്പാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. വിറ്റാലിയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആണ്.
ഫാൽക്കൻസും ലയോയും വൈപ്പായ ഇല്ല എന്തായാലും ടോപ്പ് 4 അല്ലേ. ഓക്കെ വിറ്റാലിറ്റി അവിടെ 3 പേര് തീർത്തിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഗൈസ്. ടീം സീക്രട്സ് അല്ലേ. ലിയോണിന്റെ അല്ലേ കളിയാ ഷോട്ടോനെ കൊന്ന് ഷോട്ടോനെ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് KD ഗോഡ് ഷോട്ടോനെ അവിടെ റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DRS ആലു നോക്കാം. ഇവിടെ DRS ബാക്ക് വരുന്നല്ല. Let's see who has the control of skill out. Is it going to be Straw Hats? Is it going to be the real soldiers? Guys, from the day India qualify EWC finals. Whether it be in our group stages or right now in the survival stage as well. They've been dropping every team. Some of the points that they started to place back around the timeline. It will be because of DRS. ഇനി അടുത്ത ടൂർണമെന്റിൽ മലയാളം കമന്ററി ഫ്രീ ഫയർ ഇന്ത്യ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഇടും. It is just chip damage on either end. ഓ അല്ലേ ഡബിൾ ട്രിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അവിടെ. അവൻ ഞാനാണെങ്കിൽ അവൻ ആ സ്കോർ TAG വോൾവിനെ അവിടെ TAG അളിയോ ഇവ ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നു. ആമോ കഴിഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ടാ. TAGയിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ലൈവ് ആണ്. ഓക്കെ സൈൽ ജാറ്റ് സോളോ പ്ലെയർ മുകളിലുണ്ട്. നോക്കാം. സൈൽ ജാറ്റിനെ റഷ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലിയോന്റെ പരിപാടി പ്ലാൻ. TG ശങ്കി ഓട്ടം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം. ഗൺഡൈനാസ്റ്റിക്ക് അവിടെ ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ അവിടെ TG ശങ്കി ഡൗൺ. ഓക്കെ അവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി നല്ല തേർഡ് പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ലിയോണിൽ ഒരു പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ലിയോണില് 2 പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2 പ്ലെയർ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. ഓക്കെ സിംഗിൾ പ്ലെയറോ സോളോ പ്ലെയർ Aurora solo player, Stroats 2 player, total gaming 2 പേര്. DRS Stroatsനെ വൈപ്പിട്ട്. ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രോ ഹാറ്റ്സ് അവിടെ വൈപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. DRS വൈപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നോക്കാം. ഇനി ഒരു 11 ടീമും 37 ലൈവാണ്. TS ടീം സീക്രട്സ് TC നജാദിന് ഒരു ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം ലാസ്റ്റ് മാപ്പാണ് ഗൈസ്. Now there was a hit list being activated. And look at this, even DRS activating a hit list, it went to Vitality. I don't know if Vitality is surviving this one, but a full squad അടുത്തേക്കാണ് പോണ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീം എലിമിനേഷൻ 5. ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിയോൺ അവിടെ 8 കില്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 2 ലൈവാണ് അവരുടെ ടീമിലുള്ളത്. നോക്കാം. അവിടെ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ 2 പേരെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ അവിടെ 4 പേര് സ്റ്റിൽ ലൈവാണ്. TAG നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 പേര് ലൈവാണ്. അർസണലൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടമ്മന്മാരായിട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സോൾ വിസസ് ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റ് ആണ്. നോക്കാം. സോൾ വിസസ് ഫാൽക്കൺ. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയർ അവിടെ ഡൗൺ. രണ്ടുപേരെ ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിച്ചു നമ്മുടെ സോൾ നൂർ. ഇടിലും അടിയായിരുന്നു. 2 പേര് ACATക്ക് ഒരു അടി, പട്ടക്കത്തിന്റെ ഒരു അടി. ഫാൽക്കൺ കെറോറോ അവിടെ 2 ഫാൽക്കൺ 3 പേരെ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ നൈസ്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഒരു റഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഓക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറോറയിലെ സോളോ പ്ലെയറും TG ടോട്ടൽ ഗെയിമിങ്ങിലെ 2 പ്ലെയറുമാണ് ലൈവായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ ടീമിലും 3 ഫാൽക്കണിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ TC നജാദ് 1 ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പോഴേ റിവൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ TC റഹാത്ത് ഓൾസോ അവിടെ ഡൗൺ ആണ്. TG ശങ്കിനെ റിവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. TG ഹാഷ്ടാഗ്. ഓക്കെ ഒറോറയിലെ സോളോ പ്ലെയർ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒറോറ പൊക്കിയിട്ടില്ലടോ. പൊക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടി കാണൂലടാ. കഷ്ടപ്പെടുന്നു. DRS vs TS. DRS 2v4 സിറ്റുവേഷൻ.
Team Secret continues their run, looking for the rail soldiers this time around, stopping them from spraying. Sweeper situation നല്ല അടി വരുന്നുണ്ട് ടീം സീക്രറ്റിന്. Dash already used up by IQOO already. Has to just depend on his mechanical skills. M590 in his hands and looking for the opportune moment. Then the backup comes through. Nan7 going to be trapped in. DRS ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കേ അവിടെ നമ്മുടെ ഓ M590 popping off for the Team Secret player. Team Secret will be ഓക്കേ ഓ ഒളിയാ ഒളിയാ അതാ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. ഓക്കേ അവിടെ രണ്ടുപേരും ഡൗൺ ഓക്കെ DRS അവിടെ നല്ല കില്ല് എടുക്കുന്നുണ്ട്. TAGക്ക് 8 കില്ല് നൈസ്. TAGക്ക് 8 കില്ലുണ്ട്. ഓക്കെ DRS ഷോട്ടൊക്കെ അടിക്കൊണ്ട് പൊക്കി. ഓക്കെ TC കുട്ടൂഷ് അവിടെ ഒരു റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DRSലെ പ്ലെയർ ഔട്ട് ഡൗൺ. ടീം സീക്രട്ടിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലെയർ മാത്രമാണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ്. ഓക്കെ TCയില് 1 പ്ലെയർ ഓർമ്മ എന്തായാലും കിട്ടുവോളിയാ. ഓക്കെ TG ഫാൽക്കൺ വിസസ് TGയിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഔട്ട് ഡൗൺ ആണ്. ഷാങ്കിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാതെ നടിക്കുകയാണ്. റിവൈവ് ചെയ്തില്ല. നോ റിവൈവ്. ഓക്കെ 40 HP ഉള്ളൂ. പറ്റും. ഷാങ്കിനൊന്ന് പൊക്കിക്കൂടായിരുന്നു അവന്. GunDynasty looking for the players on the side of Vitality. ഓക്കെ ശരിയായ സ്നൈപ്പർ സപ്പോർട്ട്. നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ GunDynasty ഓക്കെ നൈസ്. GunDynasty അവിടെ ഒരു കില്ല് ഫിനിഷ് ആക്കി. സ്നൈപ്പർ പ്ലെയർ അവിടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക്. One of the players who's surviving wants to take down Vene, and that information will be relayed. Joel is still surviving, and now they okay launch അടിച്ച് rush ചെയ്തു. Keong in midair, damage being done, but no. Aurora Gaming അവിടെ വൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് guys. Aurora Gaming eliminated. Still stuck on a string of survival. Okay. Vitality ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ. Vitalityയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റിൽ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള. Vitality ഒരു റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I think ഇവൻ ഫിനിഷ് ആക്കിയാൽ ഇവനെ റിവൈവ് ആക്കി വിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോൾ ജാക്ക് അവിടെ ഒരു കില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫാൽക്കൺ അവിടെ ഒരു റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാൽക്കൺ ഓൺ ഫയറിനെ. സോൾ ജാക്ക് അവിടെ ഒരു 1 ടാപ്പ്. TC ജാക്കിനെ. ഓക്കെ JD എല്ലാവരും റിവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ 10 ടീമാണുള്ളത്. അതിൽ 37 എലൈവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഓക്കെ വിറ്റാലിറ്റി വിസസ് GunDynasty ടീം പ്ലെയർ. ഓക്കെ നൈസ് 1v1 സിറ്റുവേഷൻ ഈസി. With these shots and eliminations, they're trying their luck at the top 4. 9 total in eliminations is what they've found. GunDynasty adi trying his best, but that submachine gun will not do much. Nice. GunDynasty നല്ല കളി കളിയാ. Once again, losses after losses. മൊത്തം 10 ഇല്ലടാ. With double digits. Every single Vitality player gets taken down, gets eliminated. India smiles a little bit more. S8UL, can you keep the dream alive for yourselves? Not only have they not been taken, but they are picking up elimination for themselves. 7 eliminations so far for S8UL. Team Secret on the other hand, 10 to their side already. The battle up against the rail soldiers continues. With the CQC M1014 straight for the knockdown. Out of the equation already. It's all up to Wang Am and Nan7. Wang Am. You can so welcome to your membership. Welcome. Oh! Aliya. One but now he's all alone, far away from those vending machines, and DRS stands a chance to knock Team Secret out of the lobby. Nan7 quickly patching himself. Alu with the chrono. Bye. Oh guys, Team Secret also out of wipe ആയിട്ടുണ്ട്. That's an end for the team at the 7th spot. Until then, 9 ടീമാണുള്ളത്. DRS തക്കൂരി eliminated. Who would have maybe had a threat with Team Secret and Aurora with both of them. ഫാൽക്കണിൽ ഒറ്റ പ്ലെയർ ആണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫാൽക്കണിലെ 3 പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല. ഒറ്റ പ്ലെയർ ആണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം. സോൾ ടോപ്പ് 4. സോൾ ടോപ്പ് 4 ഉണ്ട്. സോൾ ഈ കളി നല്ലോണം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിന് നല്ല രീതിയിൽ സോളോടാ ഇവൻ ആ കടക്കുന്നവൻ. ഞാന്റെ സോള് 4 പേര് താണ്ടെ.
But you'll definitely EG 10 ഇല്ലേ ഈസി ക്വാളിഫൈ 10 ഇല്ല. സോളും കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? സോളും കയറുമായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് സോണിൽ കളിക്കുമായിരിക്കും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ. Who is the next contender to give India a hand here? ബോൾട്ട് മേക്കറാടാ. അവിടെ ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് അടിയായി. TG അടിയായി. വൈറ്റാലിറ്റി വൈപ്പായ S8UL കയറും. It's not going to be easy. It's very tough because Vitality are looking relentless. The way they've revived themselves. അളി 32 ലീവ്. അളി ടൈറ്റൻ ഈസ്പോർട്സ് TEC എലിമിനേറ്റഡ്. അങ്ങനെ TECയുടെ സ്കോഡ് എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 8 സ്കോഡ് കൂടെ മാത്രമാണുള്ളത്. നോക്കാം 32 ലൈവ് ഉണ്ട്. 8 സ്കോഡ് ലൈവ് ഉണ്ട്. TAG സ്റ്റിൽ ലൈവ്. ഷോട്ടോ 4 ഇന്ത്യൻ ടീം 3 അലൈവാണല്ലേ? 3 അലൈവാണ്. പക്ഷെ 2 ടീം മാത്രമേ ക്വാളിഫൈ ആകത്തുള്ളൂ. TG എലിമിനേറ്റ് കേരളത്തിൽ. Was quite far away from them, 14 points behind them at the start of this match. So catch up with them. LYON Joker അവിടെ Falcon ലിമിറ്റിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. Really drop the ball Vitality 2 പേരുടെ നടുക്കാണ്. Vitality 2 ടീമിന്റെ നടുക്കാണ്. Vitality 2 ടീമിന്റെ നടുക്കാണ്. നോക്കാം ഗൈസ്. GunDynastyയുടെയും DRSന്റെ ദ റിയൽ സോൾജേഴ്സിന്റെയും നടുക്കാണ് ഗൈസ്. നോക്കാം. എടാ അവനെ പൊക്കാടാ. പൊക്കുന്നില്ലമാര്. എവിടെ കിളിച്ച് പൊക്കുന്നില്ല അവന്മാര്. കണ്ട ഇപ്പോഴാണ് പൊക്കിയത്. എത്ര ഡീല് എത്ര ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊക്കാൻ. beautiful recovery play, finding cover first and then using the heal gun to keep their member alive and then for the instant. Okay, അവിടെ ഒരു ഡൗൺ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, അവിടെ ഒരു ഡൗൺ. Okay, രണ്ടാമത് ഡൗൺ. രണ്ട് ഡൗൺ. Okay, DRS അവിടെ വൈപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരുത്തൻ കറങ്ങുന്നു. ഇവന്മാരെ അടിയിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന സൈഡ് കൂടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. DRSന്റെ റഷ് ചെയ്യുന്നു. അത് വൈപ്പ്. അത് ഡൗൺ. സോളിന്റെ പൊസിഷൻ നല്ലതാണ്. സോളിന്റെ അല്ലല്ലോ പൊസിഷൻ നല്ല. സോളിന് സോണില്ല. And Vitality, now that they understand down the ridge, there is a together as a squad. Nice ra. Vitality അടിച്ചളിയാ. Vitality 4 ഇല്ല കളിയാ. And vanquish GunDynasty. Okay, Vitalityക്ക് പണി കിട്ടി. Vitalityയിലെ 2 പ്ലെയർ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആവും. Vitalityയിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഡൗൺ ആവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. Vitality ഇല്ലളിയാ. അടിച്ചളിയാ. LYON versus Vitality. Falcon വൈപ്പായോ? ടീം ഫാൽക്കൺസ് വൈപ്പ് ഗൈസ്. ടീം ഫാൽക്കൺ വൈപ്പായി. 5 ടീം കൂടെയാണുള്ളത്. 5 ടീമിൽ 18 ലൈവ് ആണുള്ളത്. നോക്കാം. ടീം ഫാൽക്കൺസ് വൈറ്റാലിറ്റി വിസസ് LYON വിസസ് വൈറ്റാലിറ്റി. നോക്കാം ഗൈസ്. LYON വിസസ് വൈറ്റാലിറ്റി ഒരു ഡൗൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആണ്. ഇല്ലുണ്ട്. സോളുണ്ട്. സോൾ ഇപ്പോഴും ലൈവാൻ തോന്നുന്നു. അളിയാ സോള് വന്നളിയാ. സോള് വന്നളിയാ. അളിയാ അളിയാ ടീം വിറ്റാലിറ്റി വൈപ്പ്. ഇല്ല ക്വാളിഫൈ. മറ്റേ ക്വാളിഫൈ. അപെക്സ് ക്വാളിഫൈ. S8UL കൂടി ഇന്ന് കളിച്ചാൽ കിട്ടും. കേറിയാ മതിയായിരുന്നു. കേറിടാ ക്വാളിഫൈ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാര് സന്തോഷിക്കുന്ന. ക്വാളിഫൈ ആയി. ടോപ്പ് 3 ക്വാളിഫൈ ആയി. TG മാഫിയ അവിടെ ഒരു 1v4. വോട്ടോ വരുന്നു. വോട്ടോ റഷീദ് ക്വാളിഫൈ ആയാ. ടോട്ടൽ ഗെയിമിംഗ് പോയി അടിച്ച്. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. ഇവര് ക്വാളിഫൈ ആയില്ല. അല്ല ഇവര് ക്വാളിഫൈ ആയാ. സോള് ക്വാളിഫൈ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. As a little bit of a dessert in their mouth, but unfortunately way down the leaderboard they are on the അളിയാ മതിയായിരുന്നു. സോള് ക്വാളിഫൈ ആയാ മതിയായിരുന്നു. സോളും അപെക്സും. Hollywood show, man. It had to go down between Vitality and S8UL. And they did not need to depend on anybody else interfering in their business. They said if there's business to be handled, we will sure as hell get it done ourselves. And what a use of the launchpad. But right behind them, Sandwich Bull GunDynasty, as well as the players from Vitality, shot after shot, a miraculous run. They did not get lucky.
everything. Esports World Cup 2026 Paris is earned. സോളിന്റെ കമ്പാക്ക് ആണല്ലേ ഉള്ള കാര്യം പറയാല. ഉണ്ടെങ്കിൽ സോള് ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടി പോയാ and surprise the big names out there. AG going at it at the Asia Invitationals, and this is their only chance. The youngsters, the only one who had no experience of such vivid Free Fire out there in the world, and S8UL Esports, they make this last hurrah happen for India. It was not up against LYON qualify ആയി, Apex qualify ആയി, Soul qualify ആയി, Falcon qualify ആയി അല്ലേ? You're talking about Southeast Asian giants stepping onto the lobby with them as well. But not only did they survive, they annihilated everybody else that came their way. They won 2 Puyas. The only team in the top 4. ഇന്ത്യക്കാരൻ 5 പോയി സോള് 2 പോയി അടിച്ച് അല്ലേ? സോള് 2 പോയി അടിച്ച്, TG 2 ഗോൾ അടിച്ച്, 2 പോയി അടിച്ച്, അപെക്സ് 1 പോയി അടിച്ച്. ക്വാളിഫൈ ആയി കാണൂല. And I think it started with Tag yesterday getting a 2 booyah, and S8UL seeing Total Gaming get a booyah. They say, why don't we go our all out like we have. ഫാൽക്കനായില്ലേ പക്ഷെ ഇന്ത്യ കയറി മോനെ. ഇന്ത്യന്ന് 2 ടീമും കയറി, 3 ടീം കളിക്കാൻ വന്ന 2 ടീമും കയറി. വിറ്റാലിറ്റി ആയില്ലല്ലേ, വിറ്റാലിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആയില്ലല്ലേ, ക്വാളിഫൈ ആയില്ലല്ലേ. നല്ല കളിക്കുന്ന ടീമായിരുന്നു അവന്മാര്. In next era, but they could only afford those 8 points. ഇന്ത്യ very first booyah hitting in their souls, and they went on a run. A little bit of a hiccup on Purgatory, but next era and Bermuda on those games 6 and 7, you saw that the fight was alive in them. And in this final game, man oh man, so close it was. It's definitely a little bit of a heartbreak for the rest of the squads, especially Vitality, who got so close. They were at the top of the leaderboard at one point from the very start. You know, they were doing so well, but unfortunately they just could not keep up that momentum. They had gone all out and they ran out of gas towards the end. The stark difference between S8UL and Vitality, how it came down. S8UL Esports managed to get only 3 eliminations in the very first game, whereas S8UL top 4 character. S8UL top 4 കയറില്ലേ? സാത്ന ആളിയ സോള് അപെക്സ് ടീം ഫാൽക്കൺസ് ലിയോൺ 4 ടീം ക്വാളിഫൈ ആയി. ആളിയ ഭാഗ്യം നോക്കണേ ആളിയ 3 പോയിന്റ് റബ്ബറൈറ്റ് 3 പോയിന്റ് 3 പോയിന്റിന് രക്ഷപ്പെട്ടു. Towards the Esports World Cup 2026 Paris, Free Fire and the club reigning champions Falcons in the mix. With that, it is absolutely official today. This stage is the survival stage. Guild War. They showed us exactly what ഹംന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഉള്ളിലേക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാട്ടാ. They take the equations out and they take the books, those notebooks out of the equation and throw those points needed to climb into the grand finals. An interview on the stage, ladies and gentlemen. Let's bring Bonnie onto the mic. സെക്കൻഡിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. 11 teams were just thrown into the Lions 10 because we have Lion here. LYON അല്ലേ? Congratulations firstly. I want to get some thoughts from you guys first. How does it feel to step out of the survival stage, taking the top spot moving into tomorrow's finals? ¿Cómo se siente salir del lado de supervivencia y agarrar el primer puesto en cara a la gran final? No escuché nada. O sea, que ¿cómo nos sentimos logrando el primer puesto hoy día para la gran final? O sea, bueno, la verdad nos sentimos muy bien, contentos de que nuestro resultado haya dado logro. Bastante, venimos hace un año todos juntos, obviamente entrenando con programas Juaco y creo que funcionó bastante bien. Es cuestión de solamente estratégicamente todas las cosas para la final.
We feel very Yeah, good. like, final എത്ര ടീം ഉണ്ടെന്നോ? Final Final 12 team. Like അടി. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിക്കുക guys. With the cell phone and going on. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ലൈവ് ആണ് guys. What we like to hear now. ഒരു 300 ലൈക്കെങ്കിലും ആക്കി താടാ. അല്ല നാളെ You know, in this kind of format, that whether or not it's better to go through the survival stage, win the survival stage like you have and have some momentum going into the finals, or if it's best to qualify directly to the finals and then you have this kind of day off where you're waiting. You guys have just won the survival stage. Do you feel like you have the upper hand on the other Malayalam teams going into the translation finals ഉണ്ടോ? tomorrow? പിന്നെന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ ഇല്ലാത്ത. Debate que pregunten si es que es un poco más cómodo jugar en esta parte de supervivencia o haber clasificado en la primera fase y haber tenido un día de descanso. Ustedes que acaban de ganar en primer puesto del lado de supervivencia, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es mejor? ¿Ganar acá o haberlo ganado en fase de grupos y tener un día libre? Y lo mejor es ganar en fase de grupo, ya que tienes un día más para descansar y prepararte mentalmente para la final. Creo que realmente hicimos las cosas muy bien. Siento que podríamos haber clasificado el día de ayer. Lástimamente no se nos dieron las cosas y bueno, así es lo que Dios quiso. I think it's better to അളേ ഞാൻ ഇവന്മാരുടെ ഹിന്ദി വെക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭാഷ. I do feel we could have qualified yesterday, but sadly the things didn't happen to us, and well, that's how God wanted it to be. And that's how it is. Gentlemen, we've got something very important to do. Follow me. Let's go around to the back of the crusher. Let's അളിയാ കൊട്ട എനിക്ക് ഇത് പിങ് അടിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാവാൻ പോകുന്നു? ഞാൻ എന്തിനാൻ 2.0 ആവാൻ പോകുന്നു? Because it's time to do the fun part, okay? It's time to crush some keys. Right, it wouldn't be the Esports World Cup without doing this. So, I would like to ask, would you like to press this button for me? Yeah, you press the button. Yeah, that's right. Open up the crusher. Reveal the teeth. Yeah. One of them's already gone. See you later. Let's wave goodbye to that one. See you later. Okay, who's gonna pull this? You wanna pull this? Okay, gently, sorry. Just gently do it in 3, 2, 1. Okay. I said gently. ഇന്നും പോയോ? ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ സംഭവം നോക്കുക. And with that being said, 8 teams. ഇതെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തോ സ്പിൻ ചെയ്താണ്ട് പോലെ അപ്പൊ അത് ഉമ്മാര് വലിക്കുമ്പോ പതുക്കെ വലിച്ച ഏതേലും ഒരെണ്ണം തങ്ങി പെട്ടെന്ന് വലിച്ച എല്ലാം പോവും. അപ്പൊ ഏതേലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ അമ്മക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടിയ ഇതല്ലേ? LYON doesn't want to do anything gently right now, Barney, because they have showcased that ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന ടീമിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ലക്ക് ഗോൾഡ് കിട്ടും. ഫ്രീ ഫയറിന്റെ for everybody currently watching at home. We got LYON, we got Team Apex Gaming, Falcons, and ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾഡ് അടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഓടിയേക്കും. I could hear the emotion in your voice. Honestly, I wouldn't be 5 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? if you ended up crying, because hearing you made me want to cry, seeing India being able to step up here at this stage. But now it's going to be time for the biggest task of their career, taking out those top dogs that have been waiting in the finals already. It's getting tougher and tougher for competition right now, especially with what we've seen. But I'm really happy to see as well new introductory in the EWC circuit. Like India, like 2 teams out of India managed to pull through on grand finals, and it's not, I would say this is not often that we see that. I mean, we asked for one team. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ നിൽക്കായിരുന്നു, ലൈവ് ഓഫ് ആക്കി. ഈ ലൈവ് ഓഫ് ആക്കി. ടാഗ്ലൈന് മാറ്റണം. ലൈവ് ഇടണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലഞ്ഞിട്ടല്ലേ, ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിനൊരു റിവാർഡ് കിട്ടൂടാ. നാളെ ശനിയാഴ്ച കേട്ടാ. They came in the game 10 with 3 points ahead of S8UL. They ended game 10 3 points behind S8UL. Yeah, for Vitality, honestly, as much as we love saying your name and as much as we wanted you to keep going, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടുണ്ട്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കമ്പിപ്പാട്ടയും ചോറുന്നുള്ള പാത്രമൊന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ടീമിന് കൊടുക്കും. സത്യമല്ലേ? നമ്മളിവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പേന തരും. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പേനയും 2 ചിലപ്പോ ഒരു പാത്രവും തരും ചോറുന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ തുടയ്ക്കാൻ മറ്റേ തൂവാല
തുവാലയുണ്ടല്ലോ, ടവൽ കൈ തുടയ്ക്കാൻ. അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ ക്വാളിഫൈ ആണ്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 3 ടീം കളിച്ച് 2 ടീമും ക്വാളിഫൈ ആയിടാമത്തെ. ടീം അപ്പെക്സ് ഗെയിമിങ്ങും സോൾ ഈസ്പോർട്സും. The first time we saw them, they went up strong. They were targeting Team Falcons. Right, Indian esports gameplay irikutta right. They start targeting the other giants out of Southeast Asia. But now in EWC once again denied that opportunity. Yeah, they were the runner-up last year as well. എന്റെ They went all the മടിയിലോട്ട് way to ഞാൻ grand കളിച്ചോ. game 10. They fell short under the heels of EVOS. And today, and I think, you know, I gotta give a special, give my flowers to Kyung too, because yesterday and today, he was sort of the last resort. Got brought in at the final hour to try and change something, and both games didn't work out. Okay, well, hey, we got a chance to see which squads will be moving on. Right, in esports gameplay irikkum ഞാൻ. Which squads are not. അയ്യോ ബൗളിരിക്കുന്നത് big squads with me. The ones who Dendora. made it to the grand finals. India teamile 2 players alle. Players on one end, Shoto from Team Apex Gaming. And on the other end, I have players from S8UL Esports. You guys ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എടാ മയില് ഒന്ന് പോടാ പോലെ ആടി സ്പോർട്സ് ലോബിയിലേക്കാണ് പിന്നെ നിന്റെ കൊത്ത. Making their very first time in Esports World Cup, and they make it to the grand finals. I want to talk to you, Shoto. We've been seeing your family being here. They've been trying to support you. They have been lifting every phone and recording every bit of your performance. Hey, ഞാൻ ആക്രോട്ട് ബ്രേക്ക് 1v1 ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഉണ്ട് യുവാ മൂട്ടിനൊക്കെ വെറുതെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടായിരുന്നു. He's saying I am feeling good. He's a man of few words, just like how Bani was. But you have to break this down. From starting off yesterday, 2 booyahs you ended up managing getting, right? And today you had another challenge. You had a score being reset. You had to do it all over again. How did you pull that off? लाइक हम लोग ने जब कल 2 बुया मारे, हमें पता था कल की क्योंकि लॉबी अच्छी थी, तो हमने कल 2 बुया मारे के हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि कल कर ही लेंगे क्वालिफाई, तो हमने कल मोमेंटम क्रिएट किया और आज कर लिए क्वालिफाई. He says that yesterday's 2 booyah gave them the momentum. They knew the confidence that they had yesterday will be carried over today, and that's how they made it happen today. And that's how they made it to the grand finals. But I want to ask these Malayalam young translation guns from S8UL Esports, when you started all the way back in February, that's when I remember you guys from all the way there making it to land, playing Asia Invitationals, and now you're standing at Esports World Cup 2026 Paris, and you've made it to the grand finals. How does it feel? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी 6 मंथ पहले ही हम कुछ नहीं थे, लाइक हमें कोई जानता तक नहीं था, और वहाँ से होके अभी यहाँ तक डायरेक्ट TWC फाइनलिस्ट, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. और अभी न्यू स्टेज के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए तो और बहुत एक्साइटेड हूँ. He says that 6 months back nobody knew them, who they were. They were just somebody in the circuit, somebody in the lobby, some underdogs trying to take away the names for the other ones. But now they step up on a stage and looks unbelievable. Yes, zarur puchna chahunga, we ended up seeing, right, tag getting momentum build ho chuka tha. They had everything going for them. But for you guys, what was the change? What made you believe that there is a possibility? Because you didn't have Prince here, you had Noor coming in as a joinee. So with the new joinee, how did you make this happen? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, लाइक हम पे फायर पावर तो बहुत पहले से था और बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा फायर पावर था, तो बस हमें आइजलिंग की नीड थी. पर इस लॉबी पे ज़्यादा आइजलिंग की नीड नहीं हुई. हम बस ट्राई कर रहे थे कि कहीं जाए, मारे, बस यही ट्राई कर रहे थे कि एलिमिनेशन से हमारा हो जाए. Okay, he says he needed an IGL. That's what the main intention was, which we were also talking back in our panels as well, missing Prince. But in this circuit, all they had to do was play to their game, play to the game that they know really well, and that is none other than finding those eliminations. Keep pushing it further, and they have managed to do it here, and they've managed to qualify. But before letting both of you giants go out, because you've made a mark for India out there, I want last few words for your opponents tomorrow. You have the 8 who's already standing. तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सब कुछ बोलना तो नहीं है, क्या ही बोले उन्हें. क्या होता है? I don't want to say anything is what he says. I am confident about my game, and that's what I am going to take my A game tomorrow, is what Shoto says for Team Apex Gaming and S8UL Esports Troll. Tomorrow, big day, grand finals, champion rush. What do you want to say to your opponents? क्या बोलना चाहते हो?
कुछ नहीं, हम रेडी हैं बस. इस टाइम इंडिया रेडी है. Nothing other than India is ready here at Esports World Cup 2026 Paris for Free Fire is what both these giants say, and we are going to see you in the grand finals. Shukriya Lucifer, thank you so much for that amazing interview, and I love seeing the emotion there from the parents that at one point didn't think that esports was gonna be going anywhere. Now their children are going to the finals of Free Fire at EWC26. You absolutely love to see this and to set the stage. What are we expecting out of tomorrow? Gaming boardil undairunna കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് കിക്ക് ആക്കി. ഞാൻ വെയിറ്റ് അവനൊന്ന് ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. എടാ അവൻ പറഞ്ഞേട്ടാ കളിക്കാറിനോടാത്തോണ്ട് കിക്ക് ആക്കി. Moderator all throughout this month, and Free Fire are going to bring it on because this is not just 10 games. This is not just 12 games. This is unlimited, and all they have to do is get the champion dress എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടാവും? And I've said this. എടാ ബ്രൈറ്റ് ഒന്ന് ഓൺലൈൻ how മാടാക്കി. you start is how you finish, and we saw that teams today. എടാ പന്നോട് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. Ready for their champion, and God be one of the Indians, because I am on the train with you, Lucifer. എടാ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി തോന്നുന്നു ബ്രൈറ്റ് ഒന്ന് മാൻ കയറിയോ? Stand up. If there was ever a time to spam tag on top, if there was ever a time to spam S8UL, now is that time. Just make sure you also use that hashtag EWC and hashtag EWC26, because I personally would love to showcase some of the amazing stuff you guys are sharing on social media. ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ because it's gonna be spicy tomorrow. You guys mentioned it too. It can be maximum of 10 games, or we could see Champion Rush being at play. Tune in tomorrow because the India squads are going to be going to meet the top dogs from the Group A and Group B, who will be champion of Free Fire at EWC26. ടീമാ ഒറോറയോ എല്ലാ ടീമിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നല്ലേ? ബെർലിനെ ഓ ആ എന്നെ ആ ഓക്കെ അപ്പോ നീ ഹലോ സാർ. ഹലോ, എന്താണ് താങ്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല മോനെ. ഈ വിറ്റാലിറ്റിന്റെ വൈപ്പിട്ടതേ മറ്റേ ടീം നോക്ക് ഇത് കാണാം. ലാറ്റാം ഓക്കെ. മറ്റടിയോ അടി ഇതിലായിരുന്നു. കളികളെല്ലാം കളികളും കിടിലുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കെന്തെങ്കിലും കനത്തിൽ ഒരുപാട് കിട്ടിയിരുന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നല്ലേ. നല്ല TH കളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങാം. ഹൈലൈറ്റ്സ് റീക്യാപ്പ്. പിന്നെ ഇന്ന് നൈറ്റത്തെ ഇവന്മാരുടെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടാ, ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ പോയി TR കളിക്കുന്ന അവന്മാരാടാ കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ സബ്ബ ആരും ഇല്ലാത്ത പിന്നെ നീ എവിടെ പോന്നു? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാലോ. കഴിഞ്ഞോ? താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടുമാറോ 12 കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. 5K വ്യൂസായി, അത് മതി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ 1 lakh ക്യാഷ് ഓർ ഡയമണ്ട് കിട്ടട്ടെ. ഓൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ? താങ്ക് യു വിളിക്കും കേട്ടാ. വെല്ല ലിമിറ്റഡ് കളിക്കാൻ കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി മാസ്റ്ററായി കേട്ടാ മരുന്ന്. മാസ്റ്ററാ ഏത് റാങ്കിൽ? ഓ ഇതിലല്ലേ മെമ്പർഷിപ്പിൽ മാസ്റ്ററായല്ലേ രാജാ, എനിക്കില്ലോടാ. ശരിയെന്നാ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ഗൈസ്. രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റം കളിക്കും. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും വരിക ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ രാത്രി കസ്റ്റം കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും
ബൈ ബൈ, ലവ് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. രാത്രി വരാം. രാത്രിയല്ല, ഇപ്പം തന്നെ 8:35 9:30 ആകുമ്പോൾ വരാം ഗൈസ്. ബൈ 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 ബൈ. വരാം 9 മണിയാകുമ്പോൾ വരാം. നമുക്ക് ശരി എന്നാ ഗൈസ്, ബൈ. ചിലപ്പോ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ കയറുന്നിന്റെ എന്ത് ലീഗ് കാസ്റ്റോ ബാനറോ ആണ്. കയറിയോ? ബാനർ പറഞ്ഞോ?